Buongiorno, benvenuti. Iniziamo questa seconda giornata della nostra conferenza annuale IRBIM Day. Abbiamo una prima sessione di saluti istituzionali, quindi con grande piacere invito a sedersi qui al tavolo il sindaco di Milazzo, Giuseppe Midilli. Il professor Americo Todisco dell'Istituto Tecnico Majorana. E invito adesso la regia a mandare un video che racconta le attività dell'Istituto nell'ultimo anno. Proseguiamo adesso con i saluti istituzionali. La nostra Presidente, professoressa Maria Chiara Carrozza, ci teneva a fare un saluto personale al nostro IRBIM Day. La Presidente si trova in Giappone in questi giorni per un viaggio istituzionale, quindi non può essere presente, però ci ha lasciato un videomessaggio che invito la regia a mandare avanti. Buongiorno a tutte e a tutti, ho il piacere di salutarvi. So che questi 2 giorni di workshop dell'Istituto IRBIM saranno intensi. Io purtroppo sono in Giappone, quindi non posso partecipare direttamente ed essere con voi, però volevo mandarvi un messaggio per manifestare tutta la mia vicinanza e vi auguro di trascorrere queste ore insieme per confrontarvi sui temi di ricerca. Ho visto che ci sono numerose presentazioni sulle attività di ricerca e sulle linee scientifiche dell'Istituto. Ho visto anche che ci sono ospiti importanti dall'Anton Dorn e dagli altri enti di ricerca con cui confrontarsi e giustamente sviluppare una strategia nell'ambito della ricerca marina.
e so che questi giorni sono decisivi per poter stabilire collaborazioni, anche stabilire uno spirito di squadra e guardare al futuro tutti insieme. Il CNR a breve avrà un momento molto importante che riguarda la scelta degli ambiti scientifici disciplinari, che sarà oggetto comunque di una mia comunicazione a tutto il personale, però volevo ricordarvi che questo momento che ci sarà a breve, stiamo programmando il software, sarà un momento conclusivo anche un po' di tutto il percorso del piano di rilancio e di partenza del post piano di rilancio, con una comunità scientifica del CNR con i nuovi ambiti scientifici disciplinari che potrà lavorare anche sul futuro e sulle scelte strategiche. Quindi con questo io vi saluto, vi auguro delle giornate belle, spero che il tempo anche sia bello per voi e ci vediamo presto. Bene, cedo adesso la parola al sindaco di Milazzo, Giuseppe Midili. Grazie sindaco per essere qui, ci fa molto piacere. Grazie a voi per l'invito. Preferite che mi alzo o sto seduto? Come volete. Mi adeguo alla Presidente del CNR, resto seduto. Anch'io purtroppo non sono in Giappone, a differenza sua, e il purtroppo mi ha colpito, perché stare in Giappone e dire purtroppo sono in Giappone, insomma, non è usuale. Devo dire che con il CNR è un rapporto che continua, noi abbiamo un progetto in itinere con il CNR, non soltanto con il CNR ma anche con altri istituti di ricerca, per trasformare una parte del nostro territorio in un grande centro di ricerca all'interno di una zona ZES. Mi auguro che al più presto dal Ministero arrivino i fondi per poter avviare questo percorso, che ci consentirà di avere anche una presenza importante di ricerca fissa all'interno della nostra città, che andrebbe a fare compagnia a tutti gli altri istituti che già sono presenti all'interno della nostra città, che sviluppano ricerca costantemente sul nostro mare. Per cui dico che bene queste 2 giornate importanti all'interno della nostra città, perché ci danno dei risultati che faranno certamente riflettere, fanno crescere l'intera comunità, ci danno degli spunti di riflessione per quello che deve essere il futuro rispetto alla biodiversità, al mare, a come vivere la biodiversità del nostro mare. Ho visto i ragazzi poco fa, mentre passavano le immagini, guardare con particolare attenzione, questo mi fa piacere. Non è soltanto divertimento però, non è soltanto quello che vedete, ma c'è tanto lavoro, c'è tanto studio prima, quindi è inutile che io vi ripeta quello che già vi dicono a casa e che vi dicono anche a scuola, cioè di studiare con attenzione, perché se volete vivere il lavoro come divertimento, questo lavoro come divertimento, è giusto che un minimo di impegno, io direi il massimo dell'impegno, ci si metta per poter essere poi presenti, e questo vi aiuterà ad essere anche resilienti, cioè a rimanere nel vostro territorio, perché vivete in un'isola e quindi potete approfittare tranquillamente per potervi esprimere dal punto di vista lavorativo all'interno della vostra città. Sul fronte della ricerca sono particolarmente felice di aver nel 2010 fatto parte del gruppo che ha avviato l'istituzione dell'area marina protetta. Oggi credo che siamo tra le aree marine protette più attive di tutto il nostro territorio, anche se siamo l'ultima e la più piccola fino ad oggi. Altre ne arriveranno, altre ne cresceranno, e credo che questo sia una strada da percorrere, visto e considerato che è anche un obiettivo che la Comunità Europea ha dato all'Italia, ma a tutte le nazioni. Siamo quella che ha più mare di tutti e quindi dobbiamo necessariamente essere forza trainante. Quindi grazie ancora per la vostra presenza, vi auguro una buona giornata di lavoro ricca di spunti interessanti. Grazie. Grazie sindaco, e intanto sento di ringraziare la città di Milazzo che ci sta accogliendo veramente con grande affetto, e per questo ci tenevo a ringraziare personalmente anche il dottor Carmelo Isgro, che ieri ci ha mostrato veramente un gioiello che è il MUMA, dove ci siamo tutti davvero emozionati. È un museo che, oltre a trattare dei temi che a noi sono chiaramente molto cari come ricercatori marini, però personalmente l'ho trovato, è un museo con un'anima, ha un'anima e racconta problemi importanti del mare
toccando il cuore, ed è stato veramente molto emozionante, e quindi ringrazio il dottor Isgroa. A questo punto proseguiamo con i saluti. Abbiamo i saluti del nostro direttore di dipartimento di SSTTA, Francesco Petracchini, che anche lui non è potuto essere presente qui, ma ci teneva a lasciare un saluto all'IRBIM. Cari colleghi di IRBIM, buongiorno. Oggi non posso essere con voi, ma vi lascio questo messaggio per salutarvi. Il Dipartimento sta lavorando per aiutare gli istituti a stringersi nelle attività di collaborazione. Stiamo lavorando molto sulle attività di comunicazione, come avete visto. Usciremo con attività congiunte, con una nuova strategia che riguarderà un po' tutti e che ci permetterà di massimizzare e diffondere al meglio quanto fate ogni giorno nei vostri laboratori o sulle navi, sulle attività di misura. Lavoriamo molto anche a livello internazionale, cercando di portare a compimento degli accordi con enti internazionali, le cui poi attività saranno da voi svolte. Siamo anche impegnati sul tema del trasferimento tecnologico, abbiamo fatto recentemente appunto un nuovo gruppo di lavoro e sarete coinvolti perché le vostre attività di ricerca possano trovare anche un futuro, o possiate comprendere come tutelare al meglio tutte le attività che fate e i dati che conservate e che raccogliete. Il Dipartimento è anche molto interessato a stimolare la nascita di nuove progettualità, principalmente che vedano coinvolti diversi soggetti, diverse aree tematiche. Per questo abbiamo lanciato, come avete visto, il bando Stupire, per favorire nuovi progetti. Stiamo lavorando su questo per la Commissione e cercheremo entro l'anno di avviare questi progetti, che sono un esempio di come vogliamo operare nel futuro. Gli istituti marini sono per noi un asset fondamentale come infrastrutture, come know-how, come personale, quindi il futuro ci vedrà impegnati, mi vedrà impegnato nel supportare gli istituti, cercando di favorire però chiaramente il più possibile interazioni fra gli istituti, sempre evitando conflittualità, evitando le stesse attività di ricerca nell'ambito degli stessi istituti. Le infrastrutture sono importantissime per il comparto, per la parte ambientale, ma anche per la parte marina, infrastrutture che sono state rinnovate, grossi investimenti nell'ambito del PNRR, e su questo volevo dirvi che la politica del Dipartimento, di concerto con l'ente, è quella di spingere su una gestione oculata delle infrastrutture, che veda una chiara politica di apertura dei dati e apertura delle infrastrutture di ricerca. Quindi nei prossimi mesi e anni dobbiamo lavorare insieme per rendere le infrastrutture di ricerca sempre più aperte, non soltanto ai ricercatori del CNR, ma aperte ai ricercatori di tutto il mondo, e dobbiamo lavorare insieme per definire una politica del dato che sia davvero aperta e che permetta la condivisione dei dati e che permetta appunto l'utilizzo di infrastrutture da parte della rete internazionale. Vi ringrazio ancora una volta per il lavoro che fate e vi auguro di passare questi giorni piacevoli. Networking è importante all'interno dello stesso istituto. Non posso essere con voi, ma conto di venirvi a trovare presto nei prossimi mesi nelle vostre sedi di lavoro. Grazie, a presto. I giovani, è un grandissimo onore per noi avere in questo nostro sesto IRBIM Day una presenza così numerosa delle nuove generazioni, per cui innanzitutto porgo il mio saluto alle quinte classi dell'Istituto Tecnico Tecnologico di Milazzo Ettore Majorana, che sono presenti qui con noi. Mi unisco un po' a quello che ha detto il sindaco poco fa. Avete visto queste belle immagini? Sono immagini che cercano di condensare in 2 minuti quelle che sono state le attività di 180 persone in giro per il mondo. Sostanzialmente noi lavoriamo dal mare di Milazzo fino al mare Antartico, al mare Artico. È un lavoro bellissimo, però come diceva il sindaco, è un lavoro che richiede impegno, studio, dedizione. È una professione di cui ci sarà sempre più bisogno, perché il mare, la Terra, il pianeta Terra, lo chiamiamo
terra, ma in realtà il suo colore prevalente è il blu, perché per 2/3 è ricoperto da mari ed oceani, ed è soprattutto un luogo dove in qualche modo la società umana si rivolgerà sempre di più per cercare spazio, per cercare risorse, perché in realtà, ahimè, la terra da un punto di vista di territorio l'abbiamo già sfruttata tanto, e il mare in qualche modo ci potrà salvare. Ci salverà solamente, e questo il MUMA ce l'ha insegnato benissimo, se riusciremo nella sfida di mantenere mari ed oceani in salute, perché la salute dei mari e degli oceani è strettamente connessa alla nostra. Passo quindi adesso la parola al professor Americo Todisco, che rappresenta qui l'Istituto Tecnico Majorana. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Io porto i saluti del dirigente, del professor Bruno Lorenzo Castrovinci, che si scusa ma per impegni scolastici non è potuto essere presente a questa importante e pregevole iniziativa, manifestazione. Noi come scuola siamo presenti con 2 classi, la quinta ACM, Chimica dei Materiali, e quinta ABA, Biotecnologie Ambientali del nostro istituto, perché siamo sempre attenti, sensibili a queste tematiche sulla sostenibilità ambientale in genere e sul mare in particolare. Io da amante del mare sono nipote, mio nonno era ufficiale comandante di Marina, mio papà anche, e quindi mi chiamo Americo, quindi mi hanno sempre instillato l'amore e il rispetto per il mare. E quindi ringrazio veramente per l'importante lavoro che fate, che conosco bene perché ho fatto per anni parte in altro campo del GNFM, del Gruppo Nazionale di Fisica Matematica del CNR, quindi ho fatto ricerca anch'io. E so l'importante lavoro, la dedizione che mettete nella ricerca, e questo è molto importante. Quindi vi ringrazio veramente e vi invito nella nostra scuola per delle iniziative, se ci sarà la possibilità, perché veramente i nostri ragazzi hanno bisogno di conoscere questo, e grazie veramente. Grazie. E prima di chiudere questa sessione di saluti ringrazio nuovamente le autorità per essere intervenute. Volevo dire appunto che noi, esatto, come istituto di ricerca crediamo molto anche nel creare ponti tra il mondo della ricerca scientifica e la società. Oggi pomeriggio ci sarà una tavola rotonda in cui parleremo di ricerca scientifica, di rapporti tra diversi attori della ricerca scientifica del nostro paese, di rapporti con i corpi dello Stato che si occupano di garantire la legalità in mare. Quindi ci sarà il comandante Sarro, da poco insediatosi in capitaneria qui a Milazzo. Parleremo di rapporti anche con la scuola, e è fuori dall'orario di scuola ma compatibilmente con i compiti. Chi volesse intervenire e partecipare potete venire. Ci sarà oggi pomeriggio alle 4. Detto questo, adesso proseguiamo con il programma. Ringrazio davvero ancora il sindaco e il professore. Grazie. Hey. Hello. Hello, good morning.
Hi Rainer, good morning and thank you. We are here looking at you, so we hear you. The floor is yours. Thank you. Okay, then let me try to share the screen. Good morning, everybody. And window, and this one. Okay, I trust my screen is on, my presentation is on. And then here we go. So I will talk today about something that we all have worked towards for a long time, and that is the only way we can have fisheries in the future, which is we have to turn towards ecosystem-based fisheries management. And we have to start in Europe because that's where we live. But also, if the world is going towards ecosystem-based fisheries management, then Europe has to lead in a way, has to start. Europe is the biggest importer of seafood worldwide. It has large fleets that operate all over in the world. It pays fees to many countries to be allowed to fish in their economic zones. And it's a member of many research fisheries organizations worldwide, RFMOs. So if Europe gets it right and enforces ecosystem-based fisheries management also in its outreach activities, then we have a chance. Okay, now here is a table. I hate tables in presentations, but it's just to give you an overview how many laws are there that already ask and prescribe and order in a way ecosystem-based fisheries management. It's all started with the law of the sea in 1982, to which Italy, but also the EU is a member, is a signatory. And so since 1982, it was clear that we had to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield. And that goes on, and the next big meeting was the United Nations Fish Stock Agreement from 1995, which made clear that the fishing pressure that can produce maximum sustainable yields is a limit value and can only be temporarily used as a target when you are far above that value. But once you are there, it's a limit and you have to be below it, never to reach it or overshoot it. And then we have the Common Fisheries Policy, which had several iterations. The one of 2013 is the one that is valid right now, and it also asks for maintaining all stocks above the level that can produce the maximum sustainable yield, which I will call MSY hereafter. There are other, there's the directive, the Marine Strategy Framework Directive of the EU, which asked for the same one and adds that stocks have to be of a size and age structure that is reflecting a healthy stock. And then there are multi-annual plans which repeat all the thing and they are supposed to implement it. And also there is the United Nations Sustainable Development Goals. 2015 was the original agreement on that. So again, it is now 9 years in force, and it also asks for the stock sizes of exploited populations to be above the size that can produce maximum sustainable yields. Okay, so the legal side is very clear and good. However, it's not done. And we addressed that together with altogether 30 authors from all over the world. We thought we need to address this right away, right on. And we came up with 11 golden rules for fisheries. And none of these are new. All of them are long known. Some of them are known since, well, the start of the last century. And there are common sense and win-win rules, meaning many fish double their weight when they are 2 or 3 years old in 1 year. Meaning if you catch them 1 year later, you have twice the weight, okay, twice the size, twice the catch. Or put otherwise, if the catch is set how much you can take out, if you wait 1 year, you have to kill half the number of fish to get that catch.
So these are all win-win simple rules, however they are not applied. And this paper, which came out a week or two ago, really makes a point and asks for, well, come on, guys, let's think about it. What we're doing is stupid. We have to do it right, finally. So, and these are also colleagues all over the world who are fighting for that, like me, but it's only 30. And maybe, anyway, the paper is out. Cite it, please. There was another very important paper recently from a group of colleagues out of Australia. And what they did is they looked at the stock assessments of 230 stocks worldwide. And they looked at the biomass predictions. And what they found is that the most recent biomass predictions, the last one in the time series, the one that they give for the current year, were too high. When you looked at the same year 2-3 years later, okay? When you looked in hindsight, retrospective, looking back at that same year, then you find that the estimated biomass historically was much too optimistic and had to be corrected downwards 2-3 years later. And that did not happen once, but regularly. And it did not happen in one or few stocks, but in the majority of the 230 stocks they looked at worldwide. And well, that's, if they looked at collapse stocks, they found that actually a large number of them there were many more than were reported by FAO or others, because of the overestimation of biomass. If you think that if a stock is smaller than 10% of its unfished size, okay, and that you consider collapsed, then if you overpredict biomass, you always say, okay, they're actually larger than they really are. And if you correct that, then the number is much higher. Now, that paper is very technical and a bit difficult to read, but it's out there and it's good, so please read it. But science realized that and asked me and Daniel Pauly to put a perspective on that paper. And that we did. And so we pointed out really what this paper meant, because the authors were so fascinated with their methods and so on, and had a hard time to bring it out also, that they, in my view, did not make clear enough what that means. Now, one thing is this. What you're looking at is the global trends and state of the world's marine fisheries as presented by FAO in their SOFIA reports, which come out every 2 years. So this is the most recent one. And you see they give you here the percentage of stocks which they have classified as overfished, maximum sustainably fished, or underfished. And this is from 1974 up to 2021. And you see the trend of overfished is increasing. This is getting larger. According to their data, the maximum sustainable fished is about staying the same, but it hitting a low here. And then the underfished that are not yet fully exploited or lightly fished is getting less and running out. I actually have a paper somewhere where I predicted that we would run out of new stocks here in 2020, and you see we're close to that. Now, if we add the findings from Australian colleagues to this graph, they found that biomass, recent biomass which was used for this graph, is actually 30% underestimated. So you would have to add 30% to this here. And that means that the line actually is here. And not 1/3 of global stocks is unsustainable, but about half. And unsustainable meaning they are below the level that can produce maximum catches, and they are shrinking, and they will collapse at some point. They're on their way to collapse. But there's something else that they also find, because this one here, I've been looking at this graph for decades, if you wish, and it always angered me that in the last year, there was always this blip, because it kind of undermined my arguments that, guys, we have to do something, it's really getting downhill. And they said, no, look here, it's already improving, we have to do nothing, and nothing was done.
Now, Edgar et al. Have shown that this is an error of the overestimation of biomass in the most recent year in stock assessments. Now, they call this here phantom recoveries, because they happened every year all along the thing here, and 2-3 years later they had to be corrected downwards and disappeared. So this thing in 2-3 years will also disappear, and the line will probably go somewhere down here. We looked at phantom recoveries in European stocks. We picked the North Sea sole, and we picked the original data, and you see here the blue line is the hindsight line of the latest stock assessment in 2023. And this one here is what was presented to managers in 2021, only 2 years earlier. And remember, this is stock size here, these are the years. So basically, this is the stock size that was really there. And this is what was given to managers. And of course, managers were happy that the stock was doing so well. There was no need to reduce catches. Quite the opposite, you could increase catches based on this assessment. Okay. And here another example in 2018, that is only 5 years before, same thing, huge stock recovery, long trend series was presented to managers, wonderful recovery of the North Sea sole. Only when you looked at that already in 2021 here, this was all gone and the stock was declining instead. And this is the limit that the stock should not be below, special measures should be taken. And so again, science basically with their stock assessments, with their flawed biased stock assessments, prevented recovery action for this stock, which in a way was declining. And whether this recovery is true, we don't know. It could be another phantom recovery here. And in 2 years, this line might be somewhere here. We just don't know yet. Okay? So we do have a problem here. And we also looked at it because I'm from Kiel, so that's in the Baltic Sea. I looked at one of the stocks that has recently collapsed in our area. Same thing, the blue line here, the blue bold line, is the latest assessment of stock biomass. And you see here that in 2015 and 18, 19, 20, it always vastly overestimated what was there. It predicted the stock to be in safe biological areas, when in reality it was far outside below BLIM and collapsing. Okay, and this was the solid line here is up to the year where the assessment was done, the interim year, and this was the prediction for the next year. And now the catches of this stock were derived from this year, from this biomass. Okay, and I will show further down what that means. If the biomass is overestimated, what does it mean for stocks that are managed by total allowable catch, which is very common in Northern Europe and the Mediterranean, not yet, but the push is to also have most stocks in the Mediterranean managed by total allowable catch instead of effort management. Now, one last thing from what derived, we looked at the why question. Okay, why? Where does it come from? Where does this overestimation of biomass come from? It has to do with the models. Modern models are multi-parameter models. They have up to 40 parameters or settings that you have to do before the analysis is run and you get your results. Now, many of these parameters or settings are very, very difficult to estimate because there are no data on it. One example would be natural mortality. Okay, in exploited stocks, to estimate natural mortality is nearly impossible because it's mixed with fishing mortality. And how do you properly separate the two? You have to make assumptions. Okay, so natural mortality is one of these 40 parameters. And another one is steepness. Okay, how fast will a stock recover when it's fished down relative to how fast it recovers when it's unexploited? Again, we have no data on unexploited stocks. So this steepness, same as much mortality, is basically plucked out of thin air and plugged into the model. And that is this kind of thing. Carl Walters has it called once
basically these 40 parameter models are chasing the noise, okay, the noise in the system, and not the major trends that determine stock size, chasing the noise. And basically, Edgar et al., the Australian colleagues, said yes, and also it reflects modeler bias, meaning if the modelers who do these settings have certain expectations or fixed ideas about the stock, how productive it is, how soon it will recover, and so on, that will be reflected in what numbers they put in the model, and that will reflect the outcome. So these models are with the many parameters, are very flexible to these ideas, and the result is, I will explain this graph that you're looking at. What we have here on the x-axis is stock size. So 1 is the largest stock size more or less reported in a time series for a certain stock, the largest size. It can be CPOE or it can be biomass, mostly it's CPOE, okay, here. And then we have expressed all other stock sizes or CPOEs in the time series relative to the maximum. So this is then 60% of reported maximum, 40%, and so on. On the y-axis, we have the catch that was reported for the same year where the biomass stock size was estimated, catch relative to the maximum catch in the time series, okay? So we did this in the way so it is model independent. We call it model independent data because it's relatively easy to take the maximum and proportion of maximum abundance and proportion of maximum catch, and you plot that. And then you overlay that with the models, and you get this model here for this shape for the multi-parameter models, the 40 parameter models or more. And you see that the maximum catch is predicted to occur at roughly 20% of unexploited stock size. Well, 20% or 25% is usually the level below which recruitment is considered impaired, endangered, not optimum. So this is a very strange result, and it's not at all supported by the data points. Look at that. There is no data points that really support this curve. The alternative is this yellow thing here, which is the well-known Schaefer curve. It's based on the logistic curve of population increases, S-shaped curve. And if you take the first derivative of that and you get a parabola, and that has a maximum sustainable catch at roughly half of maximum size. And we worked with that model for data limited stocks, and we added one more feature that is at low stock sizes below 25% of maximum. We basically decreased the productivity, because reduced recruitment, productivity stems from two things. One is somatic growth, and the other is recruitment. Now, if recruitment is impaired below a certain stock size, then that means also productivity is impaired, and the catches that the stock can support will be less than that one here. Therefore, we have this line. Okay, and you see it much better fits the density of the data that we have available. So the old, it's 1954, I think, Schaefer model, the 2-parameter model, clearly outperforms the many modern Bayesian multi-computing power models here that lead to these wrong predictions. You can look up the sources here and you can get a copy of my presentation. So, okay, now here's a paper that we have in preparation, and you see my co-authors, and we actually look at the EU and see what can be done to improve management in the EU finally. Now, I focus here on total allowable catch, TAC-based fisheries management, which is not so common yet in the Mediterranean, but you get the idea. It would apply similar to CPOE effort management.
Okay, so we have the national fisheries institutions like you guys are, and you provide data. And at the best of your abilities and with your research vessels, and what you provide catch data and CPOE data, catch per unit of effort data. And then in the northern EU waters, ICES takes that catch advice, takes those data and has expert groups convening and doing the modeling. And in the end of it, they have an advisory committee, the ACOM committee, that comes up with catch advice, which it gives to the European Commission. And the EU actually pays ICES for doing that. And the European Commission then talks with the stakeholders and others and comes up with a catch proposal for the next year. And then the ministers in charge of fisheries in Europe, normally the agriculture ministers, form the Council of Ministers in the EU. It's one of the bodies, and they have law-making power in the EU, and they basically then set the total allowed catch for the next year legally binding. And that total allowed catch is then shared with fixed proportions among the member states where the stock occurs. Okay, so that is how fisheries management works in the EU. Now, how ICES comes up with its advice, that's based on a harvest control rule. And they use an F-based, F is fishing pressure, based harvest control rule. And you see many curves, and I start from the bottom here. Well, our goal is ecosystem-based sustainable fishing in the EU. And the green line here, I have to explain. So the x-axis is stock size again. And 1 here is the size that the minimum size that can produce maximum sustainable catch. And if you follow the Schaefer model, then 2 of that would be unexploited stock size. Okay. On the y-axis, we have the fishing pressure, and 1 would be the famous FMSY. F is fishing pressure, so that means the fishing pressure that in the long term would produce the maximum sustainable catch, and stock size of half of unexploited. That is, if you fish with FMSY for 10, 20 years, then the stock should be here at this stock size. And yeah. Okay, so now if we look at the different hockey sticks here, they are harvest control rules, and they basically say if the biomass is here and you follow this hockey stick, okay, then that is the F that you should apply. In this case, 0.5 MSY. Okay, and if the stock size falls below a certain line, then you shall reduce your fishing pressure until it gets 0 at half of the biomass that is needed to produce BMSY. Okay, and this green line is ecosystem-based. It is meant to apply to forage fish such as sardines or anchovies or herring or spread in my area. And if you fish along this harvest control rule, then you will get actually 75% of the maximum sustainable yield, the maximum sustainable catch. So it's pretty good. You're close to what you can get. And it is done so for forage fish because you need lots of sardines and anchovies in the water as prey for hake and other species. Now, if you look at hake, or in my area, cod and others, you can fish them a bit harder. So here 0.8 FMSY is used, that's the blue line. Then the stock will be on average around this size, 20% above the level that can produce maximum sustainable yields. And you will actually get 96% of the maximum. So that is surprisingly close to the maximum, and everybody should be happy and dance and sing about such a result. However, the ICES rule is this one. You should fish at FMSY, and you never stop fishing before the stock falls about half of the level that can produce MSY, and you never stop fishing until the stock is gone. What a brutal rule, but that is what is in force right now. And
what shall I say? It gives you then MSY, but it has a 50% chance, okay, because it's a target then, and you have a 50% chance of being above the target, 50% chance of being below, but it has 50% chance of overfishing, okay? And if you overfish, the stock will shrink, and next year it's too small to produce MSY. So it's a really silly, high risk rule that unfortunately is currently the rule of ICES applied in Northern Europe. And if species are declared bycatch in mixed fisheries and so on, then they apply something which they call the precautionary approach, and that is this purple line. So for bycatch, actually, you can fish them with twice the FMSY value. They call it FPA for precautionary approach, meaning you're welcome to overfish non-target species such as plaice in the Baltic and many others in the North Sea and in northern waters. So this is, I think, not compatible with the laws that I showed you in my very first slide. Now, the result of applying this fishing is be seen here. I'm looking here at the Western Baltic, right in front of my door here. And you see that here time series from the past 20 years, 2003 to 2020, 2022. And the main stocks in the area, which are caught, plaice, flounder, dab, herring, and spread. And you see 20 years ago, they still had reasonable stock size, okay? These are catches. Good catches, but in 20 years, they managed to kill the fisheries, and these are gone. So here, still very decent catches of herring and spread. Remember, these are the food fish for the cod. So if there is no herring and spread, the cod has to feed on bottom organisms, on crabs and worms and what have you not, and it will be less good in growing, okay? And so here now, 2022, we had less than 10% of what we had 10 years previously. This is, in my view, severe mismanagement. How on earth could you do that and continue doing that for 20 years? Now, we did a calculation on where this ecosystem-based thing, according to the green and blue harvest control rules I showed you before, would be, and they would be in this area here. So this is the maximum sustainable ecosystem-based catch, where stock sizes of all these species would be above the level that can produce MSY. And this is what they should have maintained, but they never did. Now let's have a closer look of what went wrong, okay? I'm looking at the Western Baltic cod because it's in front of my door, and I have better data than on hake in your area. So I take you through it. It's a bit complicated, but I do it one by one, and it's important to understand how management has collapsed a stock, how supposedly, well, sustainable management basically has collapsed the stock, how the red rule that you saw was doing in practice. Okay, so in this graph, we have the 20 years. All the following graphs will have that. And we have here biomass and catch in tons on the y-axis. Okay? And these are 1,000 tons. So what you see here is the observed biomass, and that is the retrospective biomass estimated in 2023. Okay, we talked about it before. So that is the biomass that was most recently estimated backwards over time. Then you have here a safe biological biomass. And according to ICES, if the stock falls below this, then the recruitment is endangered and basically productivity is impaired, and you should do something, take action and reduce catches to maintain the stock. Okay? And then there's one here, and that level above is about twice as high as this one. And that is actually the minimum stock size that can produce maximum sustainable yield. Okay, so the stock should be above the upper line and to produce maximum catches forever. Okay, but clearly it isn't. So we look at the beginning of the time series already. The stock was below the level that can produce maximum sustainable yields.
but it was still above the limit line here where recruitment may be impaired. But it was declining. So what I look now is at management should have done something but didn't. And we come to the why question later. It started in the beginning, there the stock should be above here, but it's not. And actually, if they had just reduced catches by half, then you can add that basically here, and the stock with 1 or 2 years would have been up there. That's true for all this area. Here it falls below the estimate of safe biological biomass at the time. And again, a small reduction in catch would have allowed the stock to bung within 1 year, again being safe biological limits. Here the stock is less than half of the safe biomass. And again, if you had reduced catches here, you might have gotten there in 1 or 2 years and the stock would be safe. And of course, here it's collapsed, but decline continues because fishing continues far below any reference points. Okay. Now, how would the safe catches, the maximum sustainable catch, look for this stock? You can calculate that roughly as harvest rate, and I take you through it. So ICES says the FMSY value for the cod is 21 to 24%. They give it as F. You can turn it into percent, meaning you can take out 20 or 24%, something in the range, forever from the stock, and it will grow to the half of unexploited biomass and everything will be fine. That can be. So year after year, you can take out roughly 20, 21, 22%, and it's okay. Now, if the stock falls below this line, then remember the harvest control rule, this percentage will go down. And now here, the green is I calculated these percentages from that spawning stock biomass, and I applied the harvest control rule when the stock was below this area. Depending on how far below it is, this gets less. So these actually were now the maximum sustainable catch in tons that you can take from this biomass. Okay, you're still with me? I hope so. Now, but ICES, the purple line here, is the catch that what was advised by ICES to the European Commission as what can be caught next year maximum sustainably. And you see it's roughly twice of my green line here, or even much higher than that. And it's pretty close to the biomass that was in the water. I mean, you cannot take out more than is in the water, right? And it even exceeded what was in the water. Here, the advice given by ICES, the scientific advice. How can that be? And the reason is what the Australian colleagues found, because their models predicted a much too high nascent, terminal, final, recent biomass. This is the biomass that they predicted for the TAC year, for the year for which the total allowable catch was calculated. And if you calculate 21% from a much too high biomass, well, you end up with a much too high catch, which is this, okay? So these high values stem from the fact that their models gave predictions of much too high biomass. And quite honestly, these predictions were so high that I mean, come on, honestly, how could you believe in this value and use it to predict this catch? One see in hindsight it's completely crazy. Okay, so we have now the first two steps. So the national institutes have provided data, and ICES has used the data to provide a catch advice using their models, their biased models. Now here comes then now the commission, that's the next step, and makes a catch proposal. So remember, this is the catch that the maximum sustainable catch that the stock can produce. This is what ICES advised. And now this is what the European Commission said we can catch next year, their proposal for catch. And it's again twice as high as what ICES did. And the question, why did they do that? Well, they talked to stakeholders, to ministers, to heads of state, and they said, actually, next year I need a little bit more catch because my fishers are not doing well. And so the commission gave in to that and then said,
predicted these high catches. Okay. And then finally, the ministers come in, and the ministers give this red line here. Okay, so that is then now the total allowed catch, the legal prescribed, and they basically followed the proposal of the Commission. Okay, now the final graph actually shows, and what did the fishers do? Okay, remember this here is the biomass line. This is the biomass, and the proposed and legal catches were way above what was in the water, much higher than what could be caught. And here is the final graph of that story. Then this massive bold red line is the total catch, that what the fishers took. And you see they never reached here in this area what was allowed. They could not fish out the total catch that was allowed. There was no management of fisheries because they could never reach that. Okay, if you cannot catch as much as is allowed, then there actually is no upper limit. You catch as much as you can. And what determined the catch? Actually, it's the blue line. Look at it. They could take maybe 80%, 80-90% of what was in the water, but not more, because you cannot fish more than what is there. Okay. Now, why did it go wrong? And I showed this graph before, and now is the why question. Remember, I still believe that the data produced by the Fisheries Institute, yes, they have their issues, but they're more or less the best that we know, and they are not yet strongly biased towards anything. But ICES certainly was biased. And I think that the ICES working groups are scientists from the member states, which already have a mandate from their institutes, and maybe their ministers say, well, see that we can get as much cash as possible. They have that in the back of their mind. Not all of them, mind you, but I have been in such meetings, and there were always one or two colleagues in the meetings who kind of did whatever they could at every possible opportunity to push for higher catch. Then the Commission, they make no secret that they can talk to all kind of interest groups, to the fishers, to the ministers, to advisors. And so they have a political view on this, less of a biological view. And so that's why they then give even higher catches. And the ministers mostly followed the advice from the Commission. And at every step, basically, there's a push to ignore science and go for the highest possible catch that somehow can be managed to achieve in that year. Now, I call this the ugly. This is just an example of what I said. This is an article from last week where the head of the institute that's in charge of fisheries advice in Germany basically says that, yes, cod and herring are collapsed in the Western Baltic, and now the Commission has asked for reducing the catches, the still remaining and ongoing catches sustainably. But he said basically the stocks are now so low that it doesn't matter, so therefore do not reduce the catches as ICES has recommended, as the Commission has recommended. But I advise my government and the EU to continue high-level catches on the collapsed stocks. I call it the ugly here because I think this is really bad. There's not a single word in the whole article of what shall we do to bring back cod and herring, not a single word. Now, how do we fix this then? I've been thinking about that for 20 years, and here is what I come up with. Basically, we have to cut out the national influence, the short-sighted, ignorant influence on fisheries management. It has to go away. If it goes away, we'll have much better stock sizes and much better catches forever. Okay, so we have to get there. And the only way I can see is really to replace the current system completely and replace it with an independent new fisheries agency that somehow has to be protected from national influence with very strict, simple guidelines saying your measure is the health of the stocks in the water, and so that they can produce catches close to the maximum, to the biological maximum.
That's what they should do. And the rules for fishing are simple. Let all fish spawn before capture, keep all stocks above the MSY level, take less than MSY even if the stock is in good shape, and take even less from low trophic level species such as anchovies and sardines or spread in herring in my area. Thank you. That's the end of my presentation, and I'm ready to entertain questions. Thank you so much, Rainer. This is IRBIM director speaking. First of all, I wish to thank you so much for your presentation. It was really important for the Institute. As you know, we have a very large, probably the largest fishery research community of the country, all together in a single institute. We are not a national fishery institute, but we do this role. So it was really important, and was important also for students. We have classes of high school from the city that is hosting us. It was really important, I think, for them to show how the fishery management works in Europe. Is really important. I think we have time for questions from the audience. We have one question from a colleague from the IRBIM. Hi, Mr. President, thank you. Here, Enrico Armelloni from CNR-IRBIM in Ancona, and thank you for this presentation. My question is related to what can we do for going toward ecosystem-based fishery management, more than just moving assessment toward different agencies. And so, in the history of Baltic code collapse, so based on this presentation, look like modelers had a great impact in this history, but what's in your opinion, could have they done more, perhaps considering a risk approach and accounting for the other environmental aspects, like forage fish hasn't collapsed just because of catches, but also because of the state of environment, etc. So is there, in your opinion, other ways to include this complication in the current way we do stock assessment? Thank you. Yeah, it's not only, you're right, it's not only the fishing, but also the environment that plays a role. However, the environment is reflected already in the recoupment. The environment is already reflected in the somatic growth rate. So in a way, it is considered in what I'm showing, although not directly, indirectly. Okay, so if indeed there is environmental problems, and the stock has therefore reduced recruitment and reduced growth rate, well, then you have to reduce your fishing pressure even more, right? Especially if you say you know that the larvae do not find the right food and so on, as some institutes do, then why have they not recommended reduced catches? Okay, that's the one thing. The other is, you asked me what can be done in addition to catches. And I try to address that very shortly in my last slide. I said, let them grow and spawn, meaning do not catch them, as is unfortunately the case in the Med, with very, very small mesh sizes. Let them grow one more year, let them reproduce before you catch them. That's a very simple rule that doesn't affect anything else, and it can be done by closing certain seasons, spawning seasons or others, and by increasing mesh sizes. Okay, so that is a measure that would immediately help. Does it answer? I hope. Yes, thank you. We have time for one more question. I'm giving the microphone to Giuseppe Scarcella, that you know. Hi, Rainer. Really nice to see you again. Hi. Nice to see you. Thank you very much. First of all, a comment and a question. The comment is common sorrow, half joy, because you showed something in the mismanagement of Baltic that probably we see also in the Mediterranean, but probably we are not able to measure because we don't have TSE for most of the
the stock, and so it's more difficult to measure in this sense. My question is about the wrong predictions. So in your view, what is the impact of climate change in the wrong predictions? Thank you. Yeah, climate change is coming and it has an impact. Warming water is a major impact. And for those of our fish that are cold adapted, that means in summer when we have also warm water, heat waves in the water, they need refuge. They have to have places where they can go and that are cooler because they're deeper, where they hopefully have oxygen, that's a problem in the Baltic, and hopefully have food and can stay there until the heat waves disappear and they can come up again. Now, often these places are not so big, they are narrow, so the fish aggregate there. And of course, with any sonar, you can find them. And if you have a big net, you put it through and the stock is gone. So you have to combine, you have to protect with marine protected areas, not only spawning areas or nursery grounds, but also climate refuge areas, cold water areas where they can go and survive and then come back when the other water has cooled again. That is, I think, what we have to do. The other thing, the main, as we know as biologists, the main mechanism for adapting to changing environmental conditions that any species on this planet has, any species in the universe has, is genetic diversity. We have some fish that are already adapted to more adapted to warmer waters than others. We have some that spawn earlier or later, depending on what is more beneficial, giving climate variability. And we need those. We need this genetic variability, diversity, as resilience against climate change. And if we overfish stocks, basically we drastically reduce genetic diversity, and we make the stocks prone to not being able to withstand climate change. This is extremely silly. So everything I proposed with the harvest controllers and others, increased stock size means increased genetic diversity and therefore increased resilience for what is to come. And we don't even know in detail what will come, but this is the mechanism, the only mechanism that helps them cope with it. Thank you, Rainer. Okay, so you are more than welcome to continue follow us on the YouTube live streaming, and most of the talks of the morning will be in English. Next one will be by Giuseppe Scarcella. Now I will switch to Italian just for a few minutes and I will be back to English. Thank you again. Thank you. Ok, torno in italiano giusto per pochissimi minuti. Volevo intanto dire due parole ai ragazzi e ragazze delle scuole, alle ragazze delle scuole. Avete visto, è stata una presentazione estremamente tecnica. Il ricercatore che ce l'ha raccontata è uno dei massimi esperti mondiali in gestione della pesca. Spero che il messaggio che sia arrivato, oltre quei grafici molto molto complicati, è che in qualche modo avrete compreso che quando troviamo un pesce in pescheria o nel piatto, in realtà dietro c'è un mondo estremamente complesso che è proprio quello della gestione della pesca. Questa è una delle cose di cui ci occupiamo come istituto, una gestione sostenibile della pesca, perché per continuare ad avere degli stock in salute è necessaria una filiera estremamente complessa che parte dagli studi in campo, dalle analisi che facciamo in laboratorio, dalle analisi di questa mole di dati e poi dal portarlo ai decisori, quindi le parti politiche, in quel caso avete visto si arriva fino alla Commissione europea, che poi sono quelli che
per via della politica comune della pesca, che regola in qualche modo la gestione degli stock ittici in tutta Europa, devono poi essere trasmesse in informazioni pratiche per i pescatori. Quindi in qualche modo il collega Rainer, che è un esperto mondiale, ci ha raccontato come la ricerca contribuisce a gestire popolazioni in questo momento stressate come quella appunto del merluzzo in Artico. Proseguiamo adesso con il prossimo talk e prima di passare la parola alla regia volevo anche fare un saluto al direttore Mario Sprovieri, che è qui con noi. Grazie Mario. Mario Sprovieri dirige l'Istituto ISMAR CNR, che è un altro istituto di ricerca marina della grande rete del CNR, un istituto che fa una ricerca sinergica e complementare a quella che facciamo noi come IRBIM, cioè se IRBIM si occupa di studiare la biodiversità, la vita nei mari e negli oceani, ISMAR ha una massa critica di ricercatori più focalizzata invece sulla parte diciamo abiotica, quindi studiare i fondali, le correnti, le onde, come i satelliti ci possono aiutare a studiare mari ed oceani, insomma tutta quella componente che poi messa insieme alla vita in realtà fa funzionare il complesso ecosistema marino. Grazie ancora Mario per essere qui. Buongiorno a tutti. Good morning everybody. I'm Giuseppe Scarcella from IRBIM Ancona. I would like to thank you, the director and the committee, ironically, that allow me to talk about after Rainer. It's like to wear the number 10 of Roma after Totti left from Roma. So it's really a challenge, and I'm going to talk about challenge in this talk. So joking apart, I'm going to give an introduction. I'm going to talk about the challenge we face in data collection, and also how can the impact of climate change can impact our work in estimating the stock status. And I'm going briefly to talk about technological solution and future direction that we can have. So a few words about our institute. So as Gianmarco said, and yesterday and also today, one of the most important missions of our institute is to provide scientific advice in terms of fishery management. So how many fish we can harvest, how big are the stock, how can we have a sustainable fishery. And this is, I think, when we started talking about the mission of IRBIM, was a leading platform in the structure of the mission of IRBIM, where we started to discuss about in, I think it was 2018, so even before IRBIM. And as you can imagine, the data collection, what we used to talk in administrative terms, the PLNRDA, so the Italian data collection, is really crucial for our job. And is something that all the graphs that you have seen from Rainer, all these status of the stock, are coming from data collection. So it's really important to have a really good and accurate data collection. And I'm going to talk about the challenge to have this accurate data. Also, as I said, the climate change has a huge impact in the job we do, because in the last 20 years, probably, we have seen a completely different productivity of the stock, especially in the Mediterranean. Not only in terms of productivity, but also in terms of interaction with other species, especially invasive species. I'm not the most expert here about invasive species, but I'm going to present some example in this sense. And as I said, I'm going to talk about challenges in our job. Challenges that are not only scientific challenges. Unfortunately, there is also administrative and organization challenges. So why doing the data collection in Italy is a real challenge? As you can see from this graph, sorry, it's quite small, but Italy has one of the largest fleet in the Mediterranean, both in terms of size, in terms of number.
and many landing points, as is a peninsula, so it's many landing points. It's difficult to, really difficult to collect data in this sense. And there are many, several target stock and several métiers. So again, it's a more difficult. And when I talk about data collection, I talk both about what we call fishery dependent and fishery independent data. So in terms of fishery independent data, it's really challenging to have really good data in terms of total catches or size distribution or age distribution. So you can imagine the level of complexity in this sense. So how is organized the data collection at the moment in IRBIM? IRBIM is leading a big consortium coordinating the activity of the Italian data collection. And this consortium is CNR-IRBIM, but there are also CNR, other institute of CNR. There is also the private sector. There is also the university. And of course, all of this is leading by Enrico, by all the staff, and they are doing an amazing job. Honestly, I feel sorry because they do such a huge administrative job that is really difficult. But CNR consider our data collection as a service we provide to MASAF. And this has an impact, as an administrative impact, because considering it as a service, we cannot open a research position. So it's a little bit more difficult in this sense. Also, the other challenge is that there are delays in payment, we have to say. So if the money arrives with 2-3 years after, it's really difficult to organize this. And again, the group that is coordinating the data collection in the last 3-4 years is doing an amazing job, both the scientists but also the administrative staff. And last but not least, we have to think that Enrico will retire. And I want So, and I want again to thank him for all his job, and probably will not retire, will stay with us. I haven't heard his presentation. Okay. You can talk with my lawyer, no problem. I live in Cyprus, so. So the other challenges is technological limitation in data gathering. You see the small-scale fleet represent a big portion, and collect data from small-scale fleet is really challenging. And also the so-called e-logbook, the electronic logbook, is still underdeveloped in many large fleets. So again, this is even more difficult for the so-called fishery-dependent data. VMS, that is a crucial part, in some sense, we are starting using VMS data, the position of the vessel in our model, is not always accurate, and also this data is not always really well available. So for this reason, we are using also the IS in some cases. The other challenge, of course, is the high cost of research operation. I mean, of course, high cost associated with the survey at sea is really expensive, but also in purchasing a sample from the commercial fleet, and also the lab analysis. I mean, costly. There is a cost in terms of expertise and in otolith and this kind of analysis. Yesterday, the director already talked about the lack of a scientific vessel dedicated for fisheries. These are examples of vessels from Spain, Greece, and France. And why we need this? Because we need to have a standardized approach when we do our research survey in terms of troll survey or the eco survey. Aerial fishing vessel is not always the optimal solution because the activity you can do in a fishing vessel are not exactly the same in a research vessel. And we already said yesterday the trial, the fishing trial, a research vessel for fishing trial is a strategic asset. So this is clear, and we already discussed it yesterday. There is another challenge that is a little bit funny, but in my experience, I have seen that all our research staff, all our administrative staff, we are suffering for what I call station master syndrome. So it occurs when a person becomes overly consumed with minor repetitive tasks while losing the sight of a border goal. And the border goals is we need to provide the best advice we can. This is the real goal.
And the symptom, and I'm not accusing anybody, it's all of us is suffering from this. Me, I'm the first one that I think if I don't do all the station of Solomon, I didn't do my job. I didn't do a good job. This is not true. The symptom is micromanagement. Sorry to say, but to waste time, hours, to compile timesheet for me is micromanagement. And I still don't understand. But it's exactly the same in doing, in not subsampling a catch. I mean, it's all of us that is suffering from this. It's all the system, in my opinion. Inflexibility, so sticking on the established process without considering new approach. This is another symptom of this syndrome, in my view. And the lack of prioritization. We are spending too much time on routine activities while ignoring critically high impact tasks. And again, this is something that is related not only with the administrative staff, but is all of us that is doing this. This is suffering this syndrome, in my opinion. And we have to change, and it's not only in data collection, of course. So let's talk about the other side, the challenge of climate change in fishery. I don't have a lot of time, so I will try to keep brief. Of course, the climate change has an impact on target stocks, has an impact also in the shifting species distribution, and has an impact on the unpredictable expansion of certain species. So I'm going to give just 3 examples because I don't have a lot of time. The first example is the Norway lobster in the Adriatic Sea. So you know the Adriatic Sea has a quite severe impacted population of Norway lobster, and CNR-IRBIM Ancona is studying this population dynamics since many, many years. And other colleagues like Michela, they're doing an amazing job in this sense. And we know that in the Adriatic there is this area that is protected, the Pomo Pit, and is a similar logic of what Rainer was saying before, is an area that is protected because it's a cold water area that can be protected. However, you see that even if we protect this area, even if we decrease the catches, the stock is still going down. It didn't recover. This is because, for sure, Norway lobster is having an impact in terms of recruitment, in terms of productivity, due to the climate change. I mean, for sure, the environmental variables have an impact in this sense that they are going to not allowing the stock to recover. Of course, the modeling that is behind is much more complex than what I say, but you can see from the last stock assessment, the landings are going down, but the biomass is not increasing, and this is worrying, and this is really difficult to estimate. Then another important point is the shift in species distribution. Of course, here I put example of invasive species, because I think, for example, we have this ORMEF database that is led by Ernesto, and I think it's a strategic asset for us, because we can see how the climate change is impacting the distribution of species, not only of the invasive species. Think about the deep water pink shrimp is increasing in area where before was not, we didn't see. And this is an impact, of course. And also in the graph below, in the map below, this is something we did together with a colleague from ISTI of Pisa, and how we forecasted in different RCP scenarios how the overlap between an invasive species and a species that is autochthon from the Mediterranean is going to develop, and they have a similar ecological role. So this is really interesting. Another impact of the climate change is what the really clear example is the unpredictable expansion of species like the blue crab we have seen in the Adriatic. This is something that is under, we are going to publish. This is the expansion of the probability percentage in location from Solomon Sarvi, and this you can see from in the last year the huge expansion and the huge problem that is creating this. So I'm going to close in this sense. So what can we propose in order to face this challenge? There are technological solutions that we can think about. The first one would be you start thinking and using advanced monitoring technologies.
satellite tracking, drones, we're already using AIS, as I said. And this is something that we have to think in order to face both the issue of data collection and also the issue in climate change. Artificial intelligence and machine learning for data analysis, we're already working with the Institute of Pisa in this sense, because the computational power we can have in this sense is something that we have to develop. Innovation in remote sensor, we have the example of Michele of the ADRIFOS, but the ADRIFOS is a pioneering solution that should be used more often. And I hope Michele is following us, but for sure the ADRIFOS basically are sampling directly the fishing vessel from putting some sensor in the nets. So it's something that we can develop more. And of course, we need to have a collaborative research platform in this sense. And again, I'm citing the collaboration with ISTI because they can give us more capacity in terms of computation. And this is we desperately need for our modeling. Future direction, in my view, it's all personal view, of course. First of all, we have to find a vaccine for the station master syndrome. I mean, we have to change our view in this sense, in my opinion. We have to decide if IRBIM can still cover a leading role in the Italian data collection. I mean, it's something that we have to decide if it's still strategic for us. And the last, and is going to be connected with the presentation of Enrico later, is to develop strategies to cope with the difficulty in providing scientific advice. They have to consider the issue in data collection and climate change. So we have to change our way we provide the advice, probably. We have to think about risk analysis, a risk assessment when we provide advice. Because for sure we know that there are issues in data collection, our data are not always perfect, and also there are issues in measuring the impact of data collection. The impact of climate change in our modeling. So, thank you very much, and I think there wasn't time. And please. Thank you, Giuseppe. You are perfectly in time. Too many questions because we have the coffee break, so probably we have time for one or two if you are quick. Thank you, Giuseppe, for the very exciting communication. No, just starting from 2 points, you have the station master syndrome. It is a problem, I agree with you. And also the idea to go towards an adaptive approach to assessment and management. Just 2 reflections on this. From my experience in data collection work, the first one is I think that we need to reorganize the task of the data collection just to go towards the adaptive approach, improving the survey. Because the survey gives us an idea of what remains at sea. And I think that we have to go towards 2 surveys per year. One for recruitment and one for the spawners. This allows us to understand what at sea are occurring. The other point is to reduce the effort in monitoring some kind of fisheries that is very difficult to monitor, such as small-scale fisheries. I think that it is without sense to collect information on biological sampling of, for instance, cephalopods
from commercial fishery is stupid because are not used for stock assessment. Is a very stupid work. According to me, it is enough to collect information on catch and effort and sample just species that are assessed by analytic approach, such as egg, for instance. This is too reflection. I go you that. Thank you. I completely agree, Fabio, and I think, especially with the survey at sea, is something that we have to, for sure, we have to consider. Please, Enrico, and again, sorry if I showed you a photo of you without asking. Enrico, there are questions from you and also from Ernesto, but we have to be, we have to be strict in time, and we have a half an hour discussion at the end of the IRBIM Days, so I have to postpone the questions at the end, but I will take note of this, okay? I need to make a comment. Okay. Yeah, but you can tell later. Yes. No, I need to make a comment. You want to do it now? Okay. Thank you, Giuseppe. No, I need to make a comment because if you want to have a good discussion later this afternoon, we have to keep in mind something that comes from what have been said also by Rainer and by you, by Fabio, by everybody, which is we need to think exactly what is the role of IRBIM and what is the role of the ministry. So we need, my idea is to produce a position paper that clarify all these things. This is 3 years that I've been struggling. The technical part, it's complicated, but it's working. The administrative is a mess. But also to influence future regulation, because what Fabio said is right, but it is the regulation. We need to be in another position politically. And whether this is inside CNR or not, that's something that has to be discussed. Thank you for this afternoon. Thank you, Enrico. Thank you, Enrico. This is too short time to discuss this, so this is why I want to discuss more. We have half an hour in the afternoon, and it will be very, very important for the IRBIM and for the country. I think that what Rainer was saying, that every country has a national fishery research. We don't have. IRBIM is trying to play this role, but we have to clarify. So sorry for running. Ernesto, I will take note of your question. And we have coffee break, so abbiamo il coffee break, ma vi invito a rientrare in tempo alle 10:50, mi raccomando, perché cominciamo. Grazie. Buongiorno Flavia. Ti vediamo ma non sentiamo la tua voce.
Ah, ho fatto la prova fino a poco. Adesso ti sentiamo, perfetto. Ok, perfetto. Benvenuta, grazie. Grazie. Giusto una domanda, la presentazione è in inglese o in italiano? Come preferite? Anche in italiano, se vuoi. Ok. Va bene. Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Voglio innanzitutto ringraziare IRBIM per l'invito. Mi dispiace non essere lì presente con voi. Io sono siciliana, quindi mi avrebbe fatto piacere anche tornare a casa con la scusa, però a causa di altri impegni non mi è stato possibile raggiungervi. Speriamo la prossima volta, magari se ci sarà occasione, di vederci in presenza. E come insomma introdotto già nel video che ho visto sullo schermo, io sono Flavia Lacolla e sono project manager, ma soprattutto punto di contatto nazionale per il cluster 6 in APRE. APRE è l'Agenzia per la promozione della ricerca europea e come tale abbiamo, diciamo, mandato diretto dal Ministero della Ricerca, dell'Università e della Ricerca, di promuovere la partecipazione dei ricercatori, delle aziende, delle piccole e medie imprese, delle università al mondo dei programmi quadro di ricerca e innovazione della Commissione europea. Il programma quadro attualmente in vigore, attualmente operativo, è Horizon Europe. È un programma che che vedrà la sua fine nel 2027, un programma cominciato nel 2021 e è appunto nello specifico, visto che il focus insomma, dell'attività di ricerca di IRBIM, quindi il focus di oggi è l'attività in ambito marino, quello che vi presento oggi è il cluster 6, relativo appunto alle tematiche di food, environment, bioeconomy, eccetera. Prima di darvi appunto un overview su quello che è il cluster 6 e Horizon Europe, vi lascio questa slide appunto per darvi un po' il contesto politico in cui si inquadra il cluster. Ovviamente parliamo del Green Deal, quindi l'accordo, la strategia volta a raggiungere l'impatto climatico zero dell'Unione Europea. E l'Europa pronta per l'era digitale, quindi una strategia digitale dell'Unione Europea per far sì di insomma, sostenere le competenze digitali e una nuova generazione di tecnologie emergenti e un'economia al servizio delle persone. Quindi l'Unione Europea mira a creare un ambiente più attraente per gli investimenti esteri e quindi una crescita delle aziende, delle piccole e medie imprese e dei giovani, delle piccole realtà in diversi settori. Quindi questo è un po' il contesto politico. Andando a vedere, soprattutto per coloro i quali si approcciano, magari oggi vedono per la prima volta questa slide, questa è la struttura di Horizon Europe, che vi ribadisco è il programma quadro della Commissione europea che finanzia la ricerca e l'innovazione. È diviso, come vedete in questa slide, in 3 pillar, quindi in 3 pilastri. E il pilastro all'interno del quale si inquadra il cluster 6 è il secondo pilastro, quindi quello relativo alle sfide della società. Come vedete, le sfide sono di diversa natura, quindi abbiamo le sfide relative alla salute, alla sicurezza civile, al digitale, allo spazio, al clima, all'energia e alla mobilità e infine appunto le sfide legate al food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment. Quindi questi sono, diciamo, i macro temi all'interno del quale si inquadra il cluster 6. E gli altri pilastri di Horizon Europe finanziano azioni leggermente diverse come la mobilità dei ricercatori all'interno del pillar 1 e all'interno del pillar 3 invece troviamo insomma tutto ciò che è un po' più orientato al mercato, quindi finanziamento soprattutto di aziende e piccole e medie imprese. Il cluster 6, lo vedremo oggi, in questo tempo che abbiamo insieme, è un cluster particolarmente complesso. Attorno al cluster 6 ruotano altre tipologie di opportunità di finanziamento che andremo a vedere in qualche slide tra poco.
Al momento, questa è una premessa che faccio perché ovviamente è importante, non vi sono opportunità di finanziamento aperte per il cluster 6 perché le ultime si sono chiuse il 18 settembre del 2024. Siamo in attesa della pubblicazione del nuovo Work Program. Il Work Program è quel documento che racchiude tutte le opportunità di finanziamento, tutte le call per appunto i successivi anni, e si attende la pubblicazione intorno alla primavera del 2025, quindi poi saremo in grado di presentare tutti i topic, tutte le nuove opportunità di finanziamento per il cluster 6. Ad ogni modo, la mia presentazione di oggi mira a sensibilizzare voi sull'importanza che può avere applicare al cluster 6 e in generale a Horizon Europe e a tutto ciò che insomma ruota intorno a queste tematiche. Come potete vedere da questa slide, il cluster 6, appunto, come vi dicevo prima, è un ambito parecchio complesso di Horizon Europe. Le opportunità di finanziamento non si limitano soltanto al cluster 6, quindi ai topic elencati all'interno del Work Program del cluster 6, ma a altre tipologie di finanziamento come le missioni, che andremo a vedere tra pochissimo insieme. Abbiamo la Mission Ocean e la Mission Soil, l'AT Food. Abbiamo soprattutto le partnership. Le partnership rappresentano un'ottima opportunità di finanziamento collegata comunque in sinergia con il cluster 6. Abbiamo diverse tipologie di partnership, quelle insomma più per cui troviamo delle opportunità di finanziamento ancora aperte sono le partnership cofinanziate, nello specifico Biodiversity Plus e Water for All, che vedremo appunto alla fine della mia presentazione. Per il resto, appunto, come vi dicevo prima, dobbiamo aspettare marzo-aprile del 2025 per avere accesso alle nuove opportunità di finanziamento del cluster 6. Come arriviamo però al Work Program? Vi dicevo prima che Horizon Europe, cominciato nel 2021, si concluderà nel 2027, ha nel corso del tempo come documento di base per il Work Program degli Strategic Plan. Gli Strategic Plan, se avete poi curiosità di andarli a leggere, sono accessibili assolutamente dal sito della Commissione Europea, potete googlare Strategic Plan Horizon Europe 2021-2024 o ancora meglio 2025-2027, è la base strategica sul quale si fondano i topic, quindi sul quale si fonderanno poi i progetti che verranno finanziati. Quindi è una sorta di appunto raccolta di quelle che sono le politiche della Commissione Europea, gli obiettivi che si prefigge la Commissione Europea per gli anni successivi, per i 2 o 3 anni successivi. Lo Strategic Plan 2021-2024 è ormai superato perché i Work Program fino al 2024 si sono chiusi. Adesso appunto abbiamo a disposizione lo Strategic Plan 2025-2027 che sarà la base per il successivo Work Program 2025-2027. E all'interno dello Strategic Plan trovate i cosiddetti impatti. Tutto ciò che la Commissione si prefigge di raggiungere nel medio e nel lungo termine viene definito come impatto. È una parola che, se avrete modo di approcciare del programma quadro, troverete frequentemente la parola impatto, ed è appunto ciò che si aspetta di vedere la Commissione Europea a livello sociale, a livello tecnologico, a livello ambientale come risultato dell'attività progettuale, quindi come i risultati dei vostri progetti impatteranno su diversi ambiti economici, sociali e ambientali. E a ogni impatto contenuto nello Strategic Plan corrisponde una parte del Work Program. Il Work Program, se avrete modo poi di vederlo, è diviso in destination. Le destination sono le macro aree di finanziamento, poi ogni destination contiene i topic, contiene le call e di conseguenza i topic. Quindi questa qua è un po' per darvi un'idea della struttura anche di come andare a leggere il Work Program in futuro. Quindi abbiamo
Agli impatti corrispondono poi queste destination che vanno a costituire le varie parti del World Program. Come vedete, ci aspettiamo che comunque anche nel 2025 le destination saranno le stesse degli anni precedenti. Abbiamo diversi ambiti di attività, abbiamo la biodiversità, abbiamo tutto ciò che concerne land, oceans e water for climate action, quindi per insomma mitigare i rischi del cambiamento climatico. Abbiamo tutto ciò che riguarda la circular economy, e la destination legata alla zero pollution, quindi come ambizione quella di eliminare o comunque ridurre al massimo l'inquinamento in diversi ambiti. Abbiamo poi una destination che è fondamentale, quella legata al food, e altre destination un po' più trasversali che in qualche modo mirano, sono le ultime due, mirano a un maggior coinvolgimento dei cittadini e delle comunità europee. E in questa slide trovate giusto qualche topic che è stato finanziato fino al 2024, quindi fino a settembre, per darvi appunto un'idea di ciò che sono gli argomenti di ricerca che ruotano intorno al cluster 6, che sono obiettivo del cluster 6. Quindi vediamo ad esempio il monitoraggio e la valutazione integrata di agenti contaminanti e agenti inquinanti emergenti nel contesto marino. Oppure la lotta alla cattura delle specie protette, quindi volto a ridurre questa attività. E una parte fondamentale, ovviamente, come potete immaginare, è legata alla restoration, quindi degli habitat marini. Altri topic hanno finanziato nuove colture di organismi acquatici per l'applicazione in ambito biotecnologico, eccetera. Quindi questo soltanto per darvi un input, degli esempi su ciò che può essere finanziato all'interno del cluster 6. Come vi dicevo prima, all'inizio della mia presentazione, le opportunità di finanziamento non si limitano al cluster 6, ma possiamo ricercare, nello specifico stiamo parlando di ambito marino, possiamo ricercare opportunità di finanziamento anche all'interno delle missions, quindi delle missioni di Horizon Europe. Le missioni sono state ideate qualche anno fa dalla Commissione europea per raggiungere maggiore impatto. Quindi vi parlavo prima della crucialità di questo concetto. Le missioni sono state appunto concepite per raggruppare una serie di azioni interdisciplinari volte a conseguire in un limite di tempo stabilito un obiettivo che è molto audace, molto stimolante e ovviamente misurabile, con il quale si riesca ad avere un impatto importante sulla società e sulla popolazione europea in generale. Quindi abbiamo due concetti che ruotano intorno alle missioni, quindi impatto, quindi per avere maggiore efficacia, maggiore concretezza degli investimenti in ambito di ricerca e sviluppo, e maggiore visibilità, quindi per dare un link, per creare una connessione tra ricerca e innovazione e le esigenze dei cittadini e della popolazione. In Horizon Europe abbiamo 5 missions. Alcune ovviamente non interessano all'ambito insomma del cluster 6, se non appunto in maniera parziale. Le due missions che interessano di più il cluster 6 sono Soil, ma ovviamente maggiormente, ed è l'obiettivo di oggi, Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters, quindi la comunemente detta Mission Ocean. L'obiettivo ambizioso appunto di cui vi parlavo prima è quello di proteggere e ripristinare la salute degli oceani entro il 2030 attraverso attività di ricerca e innovazione e il coinvolgimento dei cittadini. Parliamo sempre in Horizon Europe e quindi anche all'interno delle missioni di stakeholder engagement, quindi è importante coinvolgere i cittadini nei cambiamenti che poi avranno obiettivamente un impatto sia ambientale ma anche sulla loro vita. E quindi proteggendo e ripristinando gli ecosistemi marini e quindi la biodiversità, e di rendere l'economia legata appunto all'ambito marino carbon neutral e ovviamente un circular economy, quindi circolare.
E i principali strumenti con i quali si vuole implementare la missione sono il Mission Charter, quindi un documento volto a fornire un quadro di azione inclusivo, semplice e stimolante per migliorare la cooperazione tra i partner coinvolti, e le Mission Lighthouse, che sono dei siti pilota messi a disposizione per appunto dimostrare e sviluppare tutto ciò che viene concepito all'interno dei progetti. I mission lighthouse più importanti sono quelli legati all'Atlantico, ma anche al Mar Mediterraneo, la zona appunto del Mar Mediterraneo e alla zona del Danubio. E qui appunto vi è una specie. Flavia, hai un minuto a disposizione. Sì, Grazie. vado veloce. Qui questa slide ve la lascio appunto come diciamo approfondimento per gli obiettivi che sono le mission. Vi lascio appunto i topic che sono stati finanziati con scadenza il 18 settembre, visto che ho poco tempo ve le lascio per una vostra lettura, però l'importante è avervi detto insomma quali sono gli obiettivi della missione. Un altro tema importante sono le partnership, sono appunto altri ambiti di finanziamento legati al cluster 6. Attualmente, vado sul punto, la partnership che è ancora aperta per diciamo, la sottomissione di proposte, quindi la submission di nuove proposte, è la Biodiversa Plus. Trovate tutti i dettagli all'interno del sito, è una partnership cofinanziata, quindi abbiamo finanziamento europeo ma anche nazionale, e mira a supportare l'eccellenza, la ricerca eccellente in ambito di biodiversità. Fa parte di questa partnership anche la parte marina, quindi vi invito, se avete insomma interesse, a sottomettere proposte innovative anche su questa partnership. Vi ho lasciato il link alla call che scade, se non sbaglio, l'8 novembre, ma vi ho lasciato qui tutte le deadline. E per tutte le informazioni vi rimando al sito Apre, in cui potete comunque avere tutte le informazioni sul programma quadro in diversi ambiti. Organizziamo corsi di formazione, eventi, conferenze, quindi se siete interessati alla tematica noi siamo a disposizione. Vi lascio anche ovviamente la mia email per future insomma, contatti. Grazie Flavia, io sono il direttore di istituto Gianmarco, ci siamo già sentiti, e grazie molte per aver portato la testimonianza di Apre. Chiaramente la progettazione europea per noi è fondamentale e quindi il tuo intervento è stato molto prezioso. Abbiamo un programma molto fitto per cui andiamo avanti, e tanti saluti dalla tua Sicilia. Grazie. A presto. Bene, adesso proseguiamo con una serie di talk più scientifici, cioè avremo modo di vedere effettivamente le ricerche che i nostri ricercatori, soprattutto quelli più giovani, stanno facendo. Chiedo a tutti, adesso che siamo quasi tutti, ricordo quanto detto prima, se possiamo togliere il collegamento wifi dal telefonino, perché ci segnalano che YouTube fa un po' di fatica, stiamo mangiando tutta la banda, e mi raccomando tutti di rimanere nei tempi. Io farò insomma il moderatore, sarò un po' severo, però abbiamo uno schedule veramente fitto. Grazie. Buongiorno. Hello everyone. I'm going to do the presentation in English. So for people who don't know me, I'm Fabio Campanella. I work in Ancona, and I'm going to talk about a survey that we did recently
a couple of months ago on the new research vessel, the new CNR research vessel Gaia Blue. The survey is called Pelasim and was focused on some seamounts in the Tyrrhenian Sea. Just a little bit of background about the seamounts. What's a seamount? Seamount is topographic structure that rise from the seafloor of at least 1,000 meters. It can be considered as an ecological oasis. It's an hotspot, can be an hotspot for pelagic and benthic productivity, a hotspot for biodiversity, and there are various mechanisms that can allow this increase in productivity around these areas. One of these is linked to the hydrodynamics of the areas around the seamount. Basically, so there are particular hydrodynamic conditions that create upwelling currents that brings nutrients up at the surface, creating and increasing the primary production in this area, and then this propagates through the entire trophic chain. So sometimes these areas are used as spawning and nursery areas for some species, fish species primarily, and it's also feeding areas for megafauna. Some species like sharks and tuna can use this area as sort of waypoint along their migration routes. So it's a very important ecosystem. So this productivity, of course, brings to an increase of the exploitation of these areas by the anthropic activities. So there is a lot of fishing going on in some areas. There is some other activities like deep sea mining. So it's quite this makes these areas very vulnerable. There are more than 40,000 seamounts known in the world, but only less than 44% of these seamounts are explored scientifically. So we know very little about it, and not all the seamounts are the same. So all the stuff that I've said so far are just generalizations. So it's some seamounts don't have these characteristics. So we need to know more in order to manage this area properly. Especially in the Mediterranean, we know very little, especially for the pelagic environment. So that's the main reason of the idea for this survey. So the aims of the survey were to investigate the overall pelagic productivity of two seamounts in the Tyrrhenian Sea, looking at different trophic levels, investigate the underlying mechanisms that brings to this enhanced productivity, evaluate this attractiveness of the seamounts towards megafauna like large pelagics, marine mammals, seabirds, and also investigate the overall biodiversity of the pelagic communities around these areas. We focused on two different seamounts, with very different characteristics. They are located both in the Tyrrhenian Sea, the Vercelli and the Vavilov. The Vercelli is basically located around 60-70 miles off Civitavecchia. It's shallow. The peak is about 60-70 meters, and then it goes down to about 1,500 meters. It is kind of linked with other similar structures around that area, and it's got like a link to the coastal area as well. The Vavilov instead is in the middle of the Tyrrhenian Sea, in the middle of the deep sea, and the peak is around 700 meters, and then it goes down steeply to about 3,500 meters. When we do this kind of surveys, of course, we try to do as much as possible. So it was a multidisciplinary survey. We did net sampling, lots of oceanography, fisheries acoustics, multi-beam water sampling,
pelagic cameras, megafauna, visual observations, and I'm going to go through each of these activities in detail. This is the sampling design that we did. So the black lines are the acoustic transect, so the transect where we carried out acoustic work, but also the megafauna visual observations. And the white dots are the actual stations where we carried out the rest of all the activities. I'm not going to show you proper results because we just completed the survey just a couple of months ago, so we are still analyzing the results. So I'm just going to give you a little bit of some hints of some results. So oceanography, the main aim was to characterize the environmental and the oceanographic characteristics of these study areas. And we wanted to understand what were the underlying mechanisms that create this enhanced productivity. We carried out CTD cast, so that the CTD was also associated with a lower ADCP that allowed us to have a very good understanding of the hydrodynamics along the entire water column. And also we use a vessel-mounted ADCP to have a wider understanding of the hydrodynamics of the area. This is just a little bit some examples of what we got. This is a section of the two seamounts of fluorescence that gives a little bit of information about the primary production. And you can see that on top of the seamount, you have some patches of high fluorescence that it's an indication of higher primary production. We use fisheries acoustics to estimate the overall abundance and biomass of pelagic organisms and see where the differences between the seamounts and the surrounding areas. And also we use these techniques to study the vertical migration of pelagic organisms, and it's quite important in this area because they can have a big role on carbon export and the bentopelagic coupling as well. So here's some examples of the echograms. I'm not sure how familiar you are with the acoustics, but maybe later if you want to ask me, we can have a chat. I don't have time now to show you more. So this is an example of the vertical migration that we observed. So basically what we had, this was around Vavilov. What we have is a big, I don't know if you can see my cursor now. But anyway, so you have a big layer of a mix of stuff, of fish, crustaceans, and zooplankton and more, around 500 meters. Part of this is called deep scattering layers, migrates up to the surface at night, and then it goes back down during the day. So this is it's a cyclic event, and it's got a big impact on the productivity also of the seamounts. Another activity that we conducted is the use of BRAVs. It's an acronym for Baited Remote Underwater Video System. They are basically cameras that are deployed at around 20-25 meters. This is an example of the schematics of the rig, and you get an idea of what we observed during this survey. So lots of things. We didn't expect to see that many. We saw some blue sharks, loggerhead, and many more. The videos are still being analyzed, so you'll see more in the future. Still to look at this aggregation power of the seamounts, we also looked at we did some visual observations of megafauna. We didn't see many species, to be fair, but we had quite a lot of loggerhead
in both seamounts, some Scopolis shearwaters, and rhesus dolphin as well. Net sampling, we did quite a lot of net sampling. The main goal was to investigate the density and the diversity of meso and macrozooplankton communities around the seamounts. We wanted to identify as well the potential spawning and nursery areas of different fish species around the seamounts. We used two different nets. WP2, you can see it on the left, was deployed vertically, and it was primarily focused for mesozooplankton. The samples from this net were used in 4 different ways: for total biomass, taxonomy, metabarcoding and the analysis of microplastics as well. And the other net is the Tucker troll, which is a fixed frame net with multiple net that can be controlled remotely, and that was used for primarily for ichthyoplankton. And you can see some of the things that we saw in the samples of the Tucker troll. So quite a lot of stuff. Lots of larvae. I would say that the highlight was the presence of bluefin tuna larvae, which was kind of expected, considering that the area is known for some spawning, but there are no data basically. So I would say it's a quite good result already. Quite a lot of other larvae, both of like shallow water species, but also deep sea fish. You can see some viperfish, hatchetfish, some subadults of myctophids, vinciguerra, some more viperfish, and lots of other invertebrates. You got mantis squid larvae to the bottom left, sea angel, and more mollusks. And last but not least, water sampling. We did quite a lot of water sampling. The main 2 goals were to investigate the effects of the seamounts on primary productivity and the phytoplankton community, and also to investigate the overall biodiversity and to potentially detect rare species and endemisms around the seamounts. So we used the water samples for nutrients, for phytoplankton, and for the environmental DNA. I think that's one of the most important samples that we collected during this survey, because the environmental DNA can give us quite a lot of information, both on the biodiversity, on the presence of potential invasive species, rare species, and we can use this data as well to compare with the other sampling tools that we use. Just to recap, give you some numbers about the survey. We collected about 750 nautical miles of acoustic data, 160 hours of video with the BRAVs, 84 samples of plankton, 900 liters of water filtered, 33 ECD stations. So quite a lot of data, quite a lot of information. We still have to analyze most of it, but we'll get there soon, hopefully. And I want to leave you with some pictures of the people who participated to the survey. It was a great group of scientists, of young scientists. Most of them were at their first experience, but they did a really, really amazing job. It was hard, but I think it was a lot of fun as well. And just thank you for the attention. Just want to point out that the work was led by IRBIM, but we had a collaboration with a bunch of other institutes. We had ISMAR, University of Ancona, University of Palermo, OGS, and this is the list of all the people who were on board.
And I think we have a video of the survey that Daniel did. It's quite nice. Regia. Troviamo a bordo della Gaia Blu, in questa campagna oceanografica che prende il nome di PELA-SEA, Pelagic Sea Mounts, le protagoniste di questo studio. 2 montagne sottomarine, il Vavilov ed il Vercelli, che sono molto diverse tra loro, eppure hanno una cosa in comune: attraggono vita nel mare. I'm Marina Chiappi, a fish med PhD student working at IRBIM CNR in Ancona, and who had the amazing opportunity to participate to the short-term mobility 2023. I went to the University of the Aegean in collaboration with Professor Stelios Katsanevakis and Dr. Kostas Tsirintanis to carry out the study that today I'm going to present you, that is called Simple Expansion to Assess Invaders in the Aegean Sea, Unraveling the Cumulative Impacts of Invasive Alien Species, Jellyfish Blooms and Harmful Algal Blooms. So, a brief introduction on all these topics. Alien species are organisms introduced either deliberately or unintentionally beyond their native range due to humane activities. They provoke adverse impacts on the native biodiversity, and they provoke the loss of ecosystem services. They are reported to increase with no signs of saturation, and those ones that cause adverse impacts on the ecosystems that they establish at are termed invasive alien species. Jellyfish blooms are natural phenomena that consist in sudden increases in population of gelatinous zooplankton species belonging to Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa, Ctenophora, and Tunicata, and they provoke adverse impacts on marine ecosystems and coastal human activities such as tourism. And they're reported to have increased in recent decades. And HABs are events of proliferation of specific microalgal and macroalgal species that belong to a spectrum of various taxonomies, physiologies, and ecologies.
and they provoke adverse impacts on the ecology, socioeconomy, and health as well. And they have been reported to be more frequent and severe worldwide. So the Aegean Sea. The Aegean Sea supports important marine life feature of highly valued biodiversity, but suffers of inadequate spatial planning. And this is also aggravated by the continuous increase in alien species, jellyfish blooms, and HABs events. So what it needs is an effective management plan, but this requires spatial information of existing impacts that can be supported by impact mapping techniques. One of them is the SIMPLE, that stands for Cumulative Impacts of Invasive Alien Species, which is an index that was developed by Katsanevakis et al. In 2016, and it's a framework for mapping the cumulative impacts in marine habitat. Up to now, it has been exclusively utilized for mapping the invasive alien species impacts. So, we did something different because we acknowledged that both native and alien species have the potential to become invasive. So that is to provoke adverse effects. So in this study, invasiveness was not considered just like a geographical phenomenon that is related to alien species, but rather like an ecological phenomenon. So we applied the SIMPLE index, integrated the impacts of jellyfish blooms, HABs, and of course invasive alien species in the Aegean Sea as a case study. So we retrieved the data related to alien species from Sirindanis et al. It's a paper of 2023. Jellyfish blooms were sourced from literature, SIA's Jelly Watch program, Grey literature, and from iNaturalist, while HABs were sourced from literature. So the Aegean Sea was partitioned into 321,346 cells, each of one measuring 0.01 degree in latitude and longitude. And in each cell, it was calculated the percent cover of 10 broad habitat types. So we applied the SIMPLE calculation of course, comprehending the three groups that were aforementioned, to calculate the impacts in each grid cell of the study area. This is the SIMPLE formula, where IC stands for the cumulative impact score in a specific study area cell. Then we have AI, which is the population state of species I in the specific cell, standardized to range between 0 and 1. And for alien species, it was estimated using species distribution models and present absence data, while for jellyfish algal species, only the presence or absence could be considered due to the lack of data. In particular, for jellyfish blooms, there was a lack of concentration and duration data of the events in the Aegean Sea, while for HABs, this information were present, but there was a lack of data to be compared with this in order to establish thresholds for each species. So HJ is an index of the extent, as we said before, the 10 broad habitat types in the cell. Wij is the impact weight of species I at habitat J, and it is estimated as a combination between strength of evidence and impact magnitude that are retrieved from literature. So the SIMPLE index was also modified to include interspecific invasive alien species interactions. So this is the modified formula, where AK represents the population state of species K, which is an alien species interacting either positively or negatively, with alien species I standardized to range between 0 and 1. FIK refers to the interaction effect of invasive species K
on invasive species I, taking values between -1 for maximum negative interactions to +1 for maximum positive interactions. Fik is equal to 0 when I is equal to k, so they are the same species. So here we go with the results, and this is the map that contains the calculation of the total sample that includes alien species, jellyfish blooms, and harmful algal blooms. It has a score that goes from 0 to 46. And we can notice how the northwestern region of the Aegean Sea is the one that is the most impacted. And also the coastal areas of the islands. And this is very in line with the results that include alien species and their interactions. So we have such a very similar map. And this is because jellyfish blooms that were divided for each source are in a very restricted area compared to alien species, and their score of impact is considerably lower for all the sources. As for hubs, we have quite the same situation. For hubs, it's even lower, as we can see. It goes up to 3. So after calculating these impacts, we have another good news. That is, the draft of the paper concerning this study is almost finalized. So this is the very first time in which the simple index was modified to also include other groups that are considered to be invasive as well, and the interactions among alien species, which enhance the index's accuracy. So as ecosystem-based spatial approaches become more widely adopted in marine management, cumulative impact assessment are fundamental for integrating spatial information and defining operational objectives. So I added some final considerations. I'm very happy about this experience because I could enhance my GIS skills and knowledge, and I am looking forward to replicate the methodologies that I have learned in IRBIM. In particular, I have in mind something with our OMF Geo platform, and for my, I'm very happy also for my development academically and professionally thanks to this experience. So I want to thank our director, the STM 2023 committee and Institute Council for making literally my dream becoming true. Then Professor Stelios Katsanevakis and Dr. Kostas Tsinitanis. Of course, my supervisor and my co-supervisors that always support me. And thank you all for your attention. Thank you. Ok, buongiorno a tutti, sono Andrea Petetta, ricercatore di IRBIM Ancona. I'm gonna shift to English. So today I will present my short-term mobility in which I had the opportunity to participate and win this year. So for this I thank the director and the committee. The short-term mobility was focused on big challenge for recreational fishing, which is catch and release.
So I'm a researcher involved in the National Resilience and Recovery Plan within the National Biodiversity Future Center, and in particular in the Spoke 2, which has a task totally focused on understanding the impacts of recreational fisheries, marine recreational fisheries. So what are recreational fisheries? They are defined as non-commercial fishing activities exploiting living aquatic resources for recreation or sport. This is a graphic from ICES, and fishing is fun, and if you don't agree, there are 9 million fishers in European waters, so it is a big thing. Because all these anglers that go out, they spend money to buy equipment, and you can see they can fish from shore, from the boat, with spear fishing. They use different gears, and also recreational fisheries have social positive aspects, since you are you go out and you are connected with nature, which is nowadays more and more difficult. But recreational fisheries have environmental interactions and issues, such as the main issue is the biological removal of fish from the sea, which often they are not monitored and they are not taken into account in the stock assessments, for example. And also we have an environmental interaction which deals with catch-release, which is a practice where anglers, fishers, catch fish and release them alive back into the water. You can ask yourself, why do we do that? So the first reasons are to comply with rules and regulations. For example, we have in European waters many fish that have minimum conservation reference sites, so you are obliged to release undersized fish, or for example you catch a fish that you don't want to eat, so you release it. And there are rules like for example in Italy we have a rule that you are not allowed to keep more than 5 kilos of fish for each session, and you can see here that some people can catch much more and they can get fined. Other reasons are more connected to a voluntary decision, like ethical, conservation, or sporting reason. This causes that millions of fish are released annually by anglers. So the advantages of catch-release, of course, are that this practice avoids direct removal of biological resources. And this, in theory, increases the sustainability of recreational fishers. So you release a fish that can grow if it can survive, and you can catch it another day, or it can spawn and leave fish, other fish. But catch-release can have drawbacks, since they can bring released fish to death or to sublethal effects on their fitness, physiology and behavior. And this is really species specific, so each species has a particular, can react differently to the catch-release practice, or species or life stage. Abiotic factors like water temperature, for example, and also angler behavior. So how you handle a fish is important for their survivability. And now I will talk about how to study the effects of catch-release. It is you can do a multidisciplinary approach, so you can do physiology studies, tagging studies, or underwater studies. I will focus here on tagging studies. So you catch fish, you tag them, and you release them. There are several different tags that you can use, but first, fun fact. Several years ago, I think it was 2006 or 7, I was with my father and we caught a sea bass that had a tag on it. And I heard for the first time of CNR, and it was a study from my colleagues Fabio Grati and Luca Bolognini, and they tagged a lot of these sea bass to see their spatial movements with these simple plastic tags.
And this is an example of traditional tagging that you see on the left. Traditional tagging means these small plastic tags with a code, and you catch them, you release them with the tag, and you hope to catch them again. And this is an example of a mark recapture study. Another tag type is the acoustic tagging. You use small acoustic tags and you release the fish, and when a fish comes, swims nearby to our acoustic receiver that is put underwater, it can be detected, and you can create a network of acoustic receivers so to monitor the fine-scale tracking of a fish. And then there is the satellite tagging, which deals with large marine animals. So you put a tag that remains with the fish for some time, collecting data on environmental parameters, so to estimate its routes. And after some days, it pops off, and it comes to the surface and gives the signal to the satellite so the researcher can download the data. So now I come to my experience, which was in Canada, Ottawa, in June. I was in Carleton University. I was hosted by the Cook's Lab, which deals with the recreational fisheries, and in particular in the impacts of recreational fishing and catch and release. So in the first experiment in which I was involved was on air exposure. So fish, normally they do not breathe air. So if you keep them outside the water, they can suffer. But the air exposure is a factor that is poorly understood. So we wanted to study the air exposure on this particular species, which is a bluegill in a lake. So we caught this bluegill with rod and reel, and we treated them to different air exposure time, from 10 seconds to 3 minutes, with double or triple air exposures. For each fish, we did a vitality test. So we saw if the fish was able to escape if we grab the tail, or able to, if we uprighting, able to return to its original position, so to monitor its vitality. Then we tag them and we put them into these tanks, large tanks in the lake. And after 24 and 48 hours, we estimated the survivability. The results are ongoing. And then I was involved in a tagging experiment. This tag is not the tag that I was describing before. It is a novel tag which is composed of 2 parts. You can see here a radio tag and a biologger. And it is a new technology that they are developing in Canada. So the biologger is an archival tag, small, white, and it can collect data on, you can see the speed, so you can monitor the speed of the fish, the rotation of the fish on the axis, on the 3 axes. So if you know that a fish is upside down, you can determine that it's dead, and also the environmental parameters like the temperature. Then there is the radio tag, which is attached to the biologger thanks to this orange plastic. And with the radio tag, you are able to track the fish, even if the fish has the tag on its body. So you can monitor day by day the fish to know if it's moving, and with this, by using the radio frequencies, basically. And so we did this experiment on important species for recreational fishing in Canada and in America, which is the muskellunge. It's a big pike, like a pike. And so we caught them, we tag them and release them. And this tag works with particular fibers. So for some days the tag remains on the fish and you can track down the position. And after some days, these particular fibers degrade, and you can, so the tag goes into the surface, up to the surface, and you can retrieve the tag. So we can monitor for up to 21 days the fish, but the tag retrieval can be difficult. So we were in a river, big river system, so we had to spend a lot of time searching for the tag.
But this is an example of the results you can have. So for each individual fish, you can have a sort of image of what happens after the fish is released. For example, here you can see in the x-axis the minutes post-release, and you can see the water temperature that the fish chooses to stay after release, and also the depth. And we evaluated different effects, like air exposure times, water and air temperature, and also anglers handling. This is another example. So you can, thanks to the accelerometer, you can see if the fish was resting after release or swimming, like it means that it has come back to a normal activity, or if it's burst swimming, so fish is rapidly moving, and this is a sign either of an escape from a predator or a predation event. So final considerations, this practice, so catch-release, is a growing practice worldwide for several reasons, but its effects are poorly understood. And these technologies, like biotelemetry and biologging, can help understanding the fate of released fish. But why do we study the effects of catch-release? So the final stakeholder is the angler, the fisher. So we want the fisher, if he wants to do the catch-release, we want the fisher to do it properly. So you can give them best practices. You can see here on the right. And on the left, you can see some examples from Australia. They estimated the survivability to catch-release for each species of fish. And this, I think, is important to know and to transfer to the anglers. I think the short-term mobility is important. For me, it was important, at least, because you can learn and then replicate what you learn in your area. In this case, in the PNRR, we are dealing with recreational fisheries, so we are conducting this kind of studies on tagging. This is traditional tagging, so we are using the plastic tags on rockfish to estimate their survivability to catch-release in confined environments like harbors, and their growth and other biological and ecological parameters. Then we are planning to do an experiment on sea breams. This is the Ancona harbor, by using the acoustic tagging. So catching sea breams, tag them with acoustics, and release them in the harbor. And with a network of receivers that we are going to put in the harbor, we can estimate the fine-scale tracking, fine-scale movements. And another activity that we are going to carry out soon, hopefully, is on bluefin tuna, which is a highly important fish also for recreational fisheries. We have a national quota allowed also for recreational, outside which you are only allowed to release them. So it's important to know if you catch a tuna and release them, release it if it survives. Because you can have big fight times, so we are going to use satellite taggings and so estimate its spatial movement, and we are going to collect blood samples to estimate also the stress level due to the fight. Thank you very much. Hi everybody, I am Enrico from CNR-IRBIM Ancona, and thank you for the opportunity to talk about this research asset I really do care about. And I'd like to start with acknowledging the contribution for this presentation of my colleague Martina Scanu, my supervisor Giuseppe Scarcella, and also Carlo Froia that made available some memories from Giovanni Bombacci.
I think this morning we had enough of technical details of stock assessment, so I just want to put the focus on why I do particularly like stock assessment in CNR-IRBIM, because I think this is really a farm-to-fork activity in our institute, because we collect a huge amount of information regarding classical aspects of fisheries, like catch composition, biological parameters, but also a novel kind of information like what we just heard from our colleagues Marina and Andrea. And so having somebody that make the evaluation of sector resources means having somebody that is able to summarize, to apply statistical methods, to summarize all this complexity and to give to manager an understandable information to then make the rule to control the fishery. So this is a way to have an economic and also conservational impact stemming from our research. And I wanted to start describing why all of this is possible and going back to the roots of our institute. And sorry for putting here some history. I hope everybody like history as much as I do. And our institute was founded back in the 60s, coming from a research, industry-based necessity. So the fishermen wanted to understand how to catch better and how to consume less fuel. And the CNR, in that period, responded to the question, establishing the very first fishery research lab in Italy. And in the 70s, Giovanni Bombace took the direction of the institute that he kept to the 1996. And his ideas and vision, along with other colleagues, making the 70s, establishing in Italy what was already done in other parts of the world. So they started to put aside of this industry necessity also some conservation interest. So they start to do scientific surveys and modeling back in the 70s. And you have to know that in this period, the panorama of fisheries in Italy was very different because the sea was plenty of fish at that time. So basically the fishing effort was increasing and so were doing the catches. So there was basically no regulation. And this started to change in the 80s where the productivity started to decline and the European Union already with this unclosed regulation that was presented this morning. Also Italy started to implement the first law asking for the necessity of a scientific evaluation of fishery resources with the law of 1982. And this gave the opportunity of the CNR to get more funding to open the branch of Mazara del Vallo with Dino Levi at the direction, and also to implement a systematic statistical data collection for fishery-dependent data. So in the late 80s, we have all the ingredients for doing the modern evaluation of fishery resources, but we are still not so much of legal basis to do so. And this changed in the 90s because that's when everybody recognized that overfishing was going on. So we had the same amount of fishing effort, which was the highest ever recorded in Italy. The catches start to seriously decline. So that's where economy kicks in, and as many other scientific advancements in the history of humankind are just based on some economic necessity. So Italy put more attention on fishery science. The MEDIT started, so this is another research campaign that is still going on nowadays, and fishery science was taught at the university also, again by Bombace as one of the first instructors. And in the 90s also, an interesting aspect is that all the regulation is done at a national level, and so this gives plenty of room for lobbyism and for deregulation, a situation that started to change in the 2000, and this opened the field for a new contemporary area of fishery management that moves from a national basis to an international basis. It is recognized in the 2000 and more then that to manage fisheries we really need to look at the stock considering all the people that exploit it. So we need collaboration among the states that exploit a shared stock. And so European Commission start to do more and more rules that have to be applied by each member state. And the turning point of this, in my opinion, is the Common Fishery Policies of 2013,
which was a very visionary set of rules, because was also, and this was also in the slide of Froze this morning, this phrase. So back in 2013 was already set that an ecosystem-based fishery management should be implemented. And I say visionary because 11 years later we are not there yet. And what changed in these 20 years? So more and more funding were given to research projects, started trying to implement a more holistic approach. More and more rules were implemented. And in this year, CNR maintained a leading role because at one end, people coming from different parts of the CNR found work in this international institute, and we have some of them in this room. For example, working at FAO, facilitating international collaboration. And on the other end, individual people from CNR are going each year to do the stock assessment that become a routine practice. So every year must be done because it's requested by European Commission. And also, people from CNR were crucial in implementing novel management instruments, and now we have so many, including fishing restricted area, biological arrest, technical measure, decommissioning, landing obligation, etc. So some numbers of what is the current situation of stock assessment at CNR. So people from CNR are in the last 5 years and just at the official boards evaluated more than 20 stocks, not just in the area of pertinence of CNR, but also in Tyrrhenian and Aegean Sea. And this stock altogether, just in 2018, were worth a sum of 360 billion euros, which represent more than 50% of just the landed value of Italian fisheries. And also 9 out of 10 of the most important stock, and guess what, the only stock that is not there is bluefin tuna, because it's a bigger thing. So, million, sorry, yeah, sorry, my apologies. Yeah, probably we would have a better management if that was the real value, sorry. Anyway, there are at least 15 people that goes every year at official boards each year doing stock assessment and what follows it. We are talking about at least 4 annual meetings that require people to move around and to be involved and to set the basis for 6 management instruments at least. And coming back to FishMed PhD, I just want to remember that 5 of these scholarships were given to people specifically dealing with stock assessment that, thanks to this scholarship, also had the opportunity to be exposed to some really the top universities worldwide, from New Zealand to North Europe to the United States, to learn how can we improve on what we do. And coming to some concern, I want to try to create this contrast between what we do and how this is doable inside the Institute. So I estimated that from my personal time, I dedicate at least 3 months per year to this activity. And this is an activity that is not included to any specific project. That is the main way to be recognized within our Institute. Again, this is a highly technical activity, and I want to acknowledge how my supervisor pushed me to get more and more education. Each year I take classes and courses to be better in what I do. But in turns, I mostly produce grey literature because we do technical report and not so much of publication, which is, again, the best way to get recognized in our world, and also when we apply for position. So this means that we have sometimes less credit than somebody that have a more direct translation into papers of its activity. And lastly, as what was said already this morning, CNR is still the main reference for Italian government, but in my opinion, not just because of the history and the tradition, but also because we are still very good in what we do. I think. And so at one end we are a governmental institution, so it's normal to have a direct contact, but also we are recognized as an institution that knows what it does. But this, then back into internal collaboration, sometimes it's not easy to find a formal basis. So if anybody wants to
do another stock assessment, for example, most of the time these have to start on our free time because it's hard to link it to some instrument that is part of the possibility that the Institute gave us. To conclude and to give some future perspective and asking ourselves, are we ready to switch gear again as it was done 20 years ago? It was mentioned many times this morning, ecosystem-based fishery management. And in terms of stock assessment, this means that we have to expand the consideration we do when we do our models, including ecological conservation, not just species conservation. We have to deal with climatic variability, and we have to consider economy and society. This means to have a deeper understanding of the climatic and ecological connection of our stocks, so more study. This requires a risk-based approach because the uncertainty of the future is too high that we cannot be sure of where are we going. We just can reason in terms of what-if scenarios if we want to give to manager some robust advice. And it is a very different paradigm to what is implemented now. And to include all these considerations and socioeconomic aspects, we need to be able to do more collaboration and to use more modeling approaches, so to really commit ourselves even more. So I hope we still have time for one or two questions, not really a discussion, but again, my presentation was to remember that this research asset is really rooted in our history, and we are still very good now. So, and I think this will be fair to be considered in any future consideration. And thank you. Hello everyone, my name is Martina and I'm going to start Fishman, the PhD in November. And starting from my self-presentation, I come from Avellino. I don't know if you have an idea where it is. And I moved to the University of Sannio for a bachelor degree in biological science. After I went to the Polytechnical University of Marche for a master degree in marine biology. And in the last 3 years, I was involved as a fellowship in the aquaculture group of the CNR-IRBIM of Messina, led by my tutor, Dr. Giulia Maricchiolo. And during my fellowship, I was involved in several projects. One of the most important was the Circle project, part of Horizon 2020 with the work packages number 5. In fact, Circle project aims to explore solutions to exploit in food chains to determine how fish product and food product can be more sustainable and safe. In particular, with the subtask related to the aquaculture, we have designed and tested experimental diet with enriched aqua feeds and ingredients due to understand if those enrichments could improve the microbiomes of gilted sea bream. Immediately afterward, I cooperate with the CNR-IRBIM of Mazara del Vallo in order to identify if those enriched diet could have an effect in relation to the bioaccumulation of heavy metal in gilted sea bream. And in the last period, I took part of the task of the National Biodiversity Future Center about the circular feeds and for carbon neutrality. And well, those experiences allow me to arrive to my PhD project, which is entitled Sustainable Aquaculture Development, Valorization for Marine Resources and Carbon Neutrality. Defining the state of art is important for every field, but is quite important
for fields like aquaculture, where the actual approach is quite different from the outdated one, which is, however, the most common known. Fish products are available sources of proteins and micronutrients in human diet. However, world population growth projection underline that the fish demand will increase a lot in the next future. Precisely, it has been estimated that by 2050 the Earth will lose around 10 billion people, and aquaculture will provide for about 50% of the global fish product satisfaction. So it is possible because aquaculture is the faster growing sector compared to other zootechnical production, due to the fact that fish have an advantageous feed conversion rate compared to other animals. It means that we have to provide less food to have the final product. And maybe it's connected to the fact that fish are return terms, and then they require less energy to maintain their homeostasis and physiological activities. So aquaculture, due to the centrality of aquaculture in our social and economical dynamics, it is included in several European green policies. It is the case, for example, of the Sustainable Development Goal as well as the Green Deal. In particular, Green Deal is a green policies which aim to achieve the carbon neutrality by 2050. And as other industry, also aquaculture has to achieve carbon neutrality. So the concept of the new aquaculture which comes out was an ecological aquaculture. This means that aquaculture has to work for the economic gain and profit, but also for the environmental advantages. The proper way to describe aquaculture is One Health aquaculture, which is the only approach to sustainably increase the production and satisfy the future global demand. One Health aquaculture means a collaborative approach and transdisciplinary ones where there are beneficial for health and well-being not only for human people but also for non-human organisms and their shared environment. Well, there are still main challenges for One Health aquaculture, and the main challenges are represented by 3 pillars, which are aquafeed ingredients, farmed species, and farming system. Aquafeed ingredients represent a challenge for aquaculture because they are mainly based on fish meal and fish oil, which are no longer sustainable ingredients due to the overexploitation of wild stock and also the decrease in natural resources. So it is mandatory to substitute those ingredients with more sustainable ones. In the last decade, it was proposed soybean meal as a substitute due to its nutritional value and also the low price. But recently, soybean meal is labeled as non-green ingredient due to the high land usage, the high degradation of the environment, and also high carbon footprint. So it is still a challenge to find sustainable aquafeed which can allow also a low carbon impact and the well-being and quality of farmed fishes too. Another challenge is represented by the farmed species. As everybody knows, the usual target of aquaculture are carnivorous animals. But for a long-term sustainability, it is mandatory to gradually shift from carnivores to lower trophic level in order to decrease the dependence by animal protein. Last but not least, it is important to work on the organic output related to the aquaculture practices. In fact, as we know, aquaculture determines the organic enrichment of sediment beneath the sea fish cages.
Those organic enrichments determine inoxia and hypoxia and anoxia to the seafloor, with a consequent alteration of the organic matter cycling. So the IMTA, the Integrated Multitrophic Aquaculture, is the only approach to achieve sustainability in aquaculture, because in this way we can use the waste of a trophic level as another resource for another trophic level, in accordance to the circular principle. And well, on those challenges is made my PhD proposal and project, which aims to explore solutions designed to minimize the aquaculture environmental cost on long-term scenario of climate change. In particular, our design specific experiments to test the effect of sustainable aquafeeds on growth, health and welfare of a biodiversity-friendly fish species, to test the organic extractive potential of 2 different filtrative species downstream to fish tank, and also the aim is to identify and test the most efficient 3 trophic level IMTA suitable for future application in Mediterranean. Well, the experiment 1 will work on the carbon input related to the aquaculture practices by working both on farmed species and aquafeed ingredients. As farmed species, it is proposed grey mullet, Mugilcephalus, due to its high commercial value related to botarga. The last time I saw the price of botarga, it was a couple of days ago. I was in Fano, and it is around 180 euros per kilo, so it's a very high commercial value. And however, Mugilcephalus has a low dependence by animal protein. And in addition, it is a very interesting species in a climate change scenario, future scenario, due to its surprising ability to resist both to thermal and salinity stress. As a sustainable aquafeed, it is proposed an insect meal-based diet, in particular Hermetia illucens black soldier fly-based diet, because it has a suitable amino-acidic profile, but Hermetia is also capable to grow on substrate in accordance with the circular principle. In addition, it has a low carbon and water footprint. So 3 experimental diets will be formulated by introducing Hermetia illucens in increasing percentage in order to substitute both fish meal and soybean meal. The feeding experiment will last for 6 months, and at the end will be evaluated Mugilcephalus grow performance, but also histology, gut microbiota, and transcriptomics. With the experiment 2, it will be possible to work on the organic loads by using an IMTA technique, and then 2 different species of filtrative of bivalves, so suspension feeder filtrative species, will be introduced downstream to fish tanks in order to test their effect. So the experiment will perform for 3 months and will be evaluated animal growth performance and also the organic loads of the system. The 3rd experiment will follow an IMTA approach by adding an additional trophic level in accordance to the results of the 2nd experiment. The aim is to set an integrated multitrophic module which is working to minimize both the organic load and the nutrient exceedance. So probably it will be introduced an algae like Gracilaria, because they are inorganic extractive species, so they are able to decrease the nutrients present in the environment. Also in this case, it will be evaluated animal growth performance and the organic loads of the system.
All the described activity were designed to be carried out at the CNR-IRBIM indoor facility of Messina, and they have the potential to be translated in the next future in the outdoor facility that my tutor Giulia Maricchiolo presenting to you in the project of the Aegean Sea app. Each experiment will occupy more or less 1 year through different phases of the experimental setting, diet formulation, and also animal accommodation, which is a very particular moment for who is involved in the animal experimentation. After will follow the experimentation, data analysis, and writing and reporting. So the expected outcome of the PhD are to identify efficient approach to improve aquaculture sustainability and carbon neutrality. In particular, it is expected to improve the knowledge about the nutritional needs of grey mullets and to select a low ecological carbon footprint diet for Mugilcephalus farming. At last, it is expected to adopt a multitrophic approach to further reduce the carbon loads associated to aquaculture practices. And with this expected outcome, I finish my presentation. I'd like to thank you for your attention. Good morning. I'm very excited to be here. Thank you for having me here. I am not too young as a researcher, but I am young in IRBIM. This is my 3rd month. And I'm very excited to actually share with you some preliminary analysis that we have already performed with my group in IRBIM of Mazara. Today you have been talking a lot about stock assessment, total biomass, and how much is important to understand how it changes, the fishing effect, and all these very interesting arguments that the IRBIM is actually trying to implement and understand better. Actually, the stock assessment is based on species level and the total biomass at the community or population level, and is actually estimated by the body size and the abundance. In this case, in my presentation, I will be linking these 2 different traits in one relationship where, as you can see, smaller individuals are more abundant than the larger ones. And this has been a large question actually in ecology, where community ecologists are still trying to understand the mechanism beyond, but it's basically, we can say, based on very principal aspects of the energetic constraints of the species. So the smaller species have lower energetic requirements with respect to the larger ones, and so they satisfy the energetic requirements with little resources relative to the larger ones. And of course, this relationship have been widely explored, from plants, trees, to big mammals, from phytoplankton to protists and big mammals, terrestrial mammals. And most of the studies are confirming the slope of minus 0.75. I won't enter into a mathematical equation, too much mechanistic expectation because of the multidisciplinary audience. But of course, many studies have shown that this slope and this relationship is not actually so constant. And this is something we shouldn't expect in nature. And one of the main drivers that bring this community to change and has a main effect, as it have been discussed already this morning, is the temperature.
So under high temperatures, we expect this relationship to become steeper. And this is simply because of the higher proportion of the smaller species or of the smaller individuals, which is directly translated into higher growth rate, higher reproduction rate, and higher production of young juveniles. There are many studies showing this, experimental, large data sets, again in different organismal types. But something that is less studied are other ecological factors that may affect the size-abundance relationship. And this can be for sure the predation pressure, where the predation is mostly size selective. So bigger sizes eat larger sizes, and smaller sizes eat smaller sizes. And this, if it changes, is going to change the equilibrium in the community, as well as the resource supply. As you can see in the figure, the macrophytes. In this case, you may have more herbivores relative to under low availability of macrophytes. And this, of course, is going to bring a change in the equilibrium of the community. And of course, the biodiversity loss that everybody is talking, and is something that we observe, and again, is expected to have a change on the slope. Another interesting aspect where many studies doesn't consider is that all these ecological factors, they act actually in parallel. So if we try to study only how the temperature will change the size-abundance relationship, we know that in the meanwhile also the resource availability or the predation itself, or even the species, the change of the composition of the species, is going to change in parallel. So it's very important to try to understand how these ecological factors may interact to affect the size-abundance relationship. And this is how one of my studies started, and is based on how to understand if the resource supply may mediate this effect of temperature on size-abundance relationship. It's based on phytoplankton species across a large data set of almost 1,000 lakes in the US, where the variability of the temperature was high. And this is the figure where X is simply body size and population density. And as you can see, for the higher sources, we actually found that with the higher temperature, we have higher proportion of smaller individuals relative to lower temperature. But then this situation changed under lower sources, where we observed that even if the temperature changes, then we always have a higher proportion of the smaller individuals. I know you will ask about the p-value and R-square. I use Bayesian, so just in case. So what we observe here is that under high nutrients, increasing temperature decreases the slope as we expected, but this happens only under high nutrients. And another step of this study was actually, because we had the dataset of the zooplankton as well, if you now consider the color not anymore as a temperature, but as the slope changing numerically, you can see that there is a difference when we have low predation of zooplankton in the lakes relative to the high predation. I won't enter very into the studies, just an example, because I want to, to present these preliminary results. So, actually, being in IRBIM, I have this possibility to understand how fishing mediates the effect of temperature in fish communities, and this is what I will be talking about. So, one of the most recent papers that came out this year is based in an Australian dataset, where they show that the size of the fishes is changing and is becoming smaller. So, and why does this matter? So another very recent review brought up this link from the individual
morphological or energetic constraints, into the life history expectation because of the changing of the reproduction, and because the growth of the larger individuals or of the smaller ones, it tends to come before its maximum size. And this is also important for the intraspecific interaction. And of course, all this has implementation about the population dynamics, the community dynamics, and of course, the ecosystem functioning and services, which I am not expert at all, but I am learning. So, another very recent paper, which is based mostly on marine communities, is actually showing that one of the most important ecological factors that affect the size-abundance relationship is actually the fishing. And this brings us also to, or at least brings me and my group actually, into Marine Strategy Framework Directive, which is actually trying to implement the knowledge into, we can say, the ecosystem functioning, right? And they are actually referred on the size distribution. But there's not so much done trying to implement actually the size-abundance relationship and try to make them as an maybe monitoring indicator of translating this knowledge into ecosystem functioning. So our hypothesis about the effect of fishing and temperature in parallel is that increasing temperature will increase the proportion of the smaller individuals, and then the fishing is gonna be size selective. And as most of the studies have shown, it tends to catch the larger species of the fish. Another hypothesis is about the fish abundance, where we expect that the composition is going to change according to the effect of temperature and fishing. And this is again because fishing is also size specific. There are some target fish species. And so there is the data set of MEDIS is a huge Mediterranean data set based on sampling with trawl. But in my case, unfortunately, I have been using until now only this small area of SDA 16, based though on 10 years of change. And of course, we have estimated the fishing effort. So what we have found is that when we have low fishing effort, the temperature, again, tends to increase the proportion of the smaller individual. But when we have a higher fishing effort, then the slopes are even steeper. So it seems that actually the removal of the larger species is there. And this is something that have been actually studied only on this area, is based only on the last decades, and is based only on the fish species. The MEDIS dataset is at the Mediterranean level. It has more species, more organism types, and so there's a lot to do there. But the main idea I would like to bring here is that if what we have been observing for JSA 16 is the same for the other MEDIS areas, so the question that comes is like how the size abundance may change according taking into consideration fishing and temperature across the Mediterranean Sea or even across the years. If you take, like, if we consider as the color changing as the size abundance slope.
And of course, this should bring us to the idea that this study can be based on commercial species, because this type of studies can be based on species level or at the community level, but also even at the food web, if we consider also other animals and other trophic levels in this study. So then we can have some implementation for the descriptor 3 of commercial fish, or for the descriptor 4 for the food web. So we know. Posso urlare? Posso parlare forte? Ah, ok. Scusate, non sono brava col microfono. Comunque, we know that there is a high total fish biomass in the Mediterranean Sea. Non è colpa mia, Che c'ho? Sì. So it is important to... È sempre così comunque, finirà che riderete. E quindi, and so it is important to implement this knowledge, even at the Mediterranean scale, but also implement this knowledge, so try maybe to understand if the size-abundance relationship can become an indicator in a more specific way for the marine strategy. And also it's important to actually understand and study these type of areas, not only at the level of species, but also at the community level where species interact, and there is a lot more going on, but also not try to understand only one ecological factor, and which is the effect on these systems, because most of them, they act in parallel, and so it's very important to understand their interactive effect. So I will finish, these are my colleagues from my first study, and I will close to thanking my new IRBIM group, which I am very excited about them, and thank you very much. Good morning to everyone. I'm Francesca Fabrizi, and today I will present you my research about the impact of plastic on Mediterranean and Antarctic marine biodiversity. Okay. So, from April 2024, I started a research fellowship at the IRBIM CNR in Messina, inside the Plastic and Microplastic Laboratory. The objectives of my research are estimate the distribution of microplastic in marine environment, estimate the impact of microplastic on marine fauna, and planning and promoting mitigation action. The first objective of my research includes the PNRR and PNRA project. Specifically with the PNRR project, I focus on assessing the ingestion of microlitter in fish and mollusks from the Strait of Messina and in general the surrounding area. The fish gastrointestinal tract should consider as an indicator for achieving the good ecological status under the description number 10 of the Marine Strategy Framework Directive. In general, the microplastic extraction follow a well-defined protocol that starts with the gastrointestinal tract removal, the chemical digestion,
the addition of hypersaline solution to allow the plastic particle to float on the surface, the filtration of the solution with a vacuum pump, the observation of the filters under a microscope, the recording of size, shape and color, followed by the isolation of microplastic from the filter on the slice, and at the end, the polymer characterization with the Raman OFT spectrometry. Also included in the PNRR project, I conduct a study on plastic pollution in special protection area for migratory bird and site of community of interest. This study was in collaboration with the Dr. Migili from the University of Tetuan, the Dr. Gunasekaran from the University of Bangkok, and with a group of Professor D'Angelo from the University of Messina. This study, which is actually under submission, is available in the poster section on the fourth floor, so I'll be there to wait you and show some results about it. And it represents the first assessment of plastic debris in sediment of two sandy beaches in the city of Messina, the Montarsoli and Pylon Beach. Also including the first objective of my research, there is the PNRA project. Actually, I'm evaluating the ingestion of microliter in seal, skua, and two species of penguin, the imperator and the Adelium. This work is ongoing, and actually I'm engaged in the extraction and characterization of microplastic extracted from the feces of the species. Moreover, I also evaluating the presence of a microliter in sediment from the Ross Sea, collected during the 37 Antarctic expedition, as well as sediment sample also 15-20 years ago, thanks to the collaboration with the National Museum of Antarctica in Genoa. I'm also evaluating sample of an Antarctic mollusk, the Adamascium colbecki, sample also 15-20 years ago. And the focus of this study is to understand if there are some differences between the historical sample and the current sample. The second objective of my research instead is about the impact estimation on microplastic on marine fauna. And in this regard, a poster was presented during the International Conference Micro 2024, which took place in Lanzarote, in Spain. And we did a survey from 2009 to 2024 to examine the marine plastic pollution on marine biodiversity along the Italian coastline using a citizen science approach. Our results showed that the marine turtle, but especially the caretta caretta, is the most species affected by plastic, and in particular by the ingestion and entanglement of fishing gear. Even if the method used in this study was opportunistic, this study shows how the citizen science could be a valid solution to evaluate the impact of plastic litter. The third and last objective of my research instead is about planning and promoting mitigation action. To this, we are collaborating with a group of Professor Genovese from the University of Messina and Dr. Migili from the University of Tetuan to evaluate the role of two species of macroalgae, the Chaetomorpha and Hypnea cornuta, in trapping plastic inside a brackish and protected lake of Ganziri, situated in the city of Messina. And the focus of this study is to quantify the macro and microplastic present in the lake in order to promote seasonal cleaning action aimed to the removal. A similar study was also presented during the International Conference Micro 2024 that had the aim to evaluate if the Psamophytes can act as a trap for beach litter. And the Clean Patch Index developed in this study confirmed our theories and underscored the importance to preserve and to conserve the coastal dune that could be considered as an ecosystem service.
Thanks to the director for this opportunity, thanks to my tutor Teresa and Monique, and for everyone to your attention. Grazie. E intanto ringrazio i relatori e le relatrici, siete stati bravissimi, siete stati nei tempi, è molto importante. Confesso che il timer lo avevo impostato a 14 minuti e non 15, però siete stati molto bravi. Ci avviciniamo alla conclusione della mattinata e intanto saluto gli studenti e le studentesse della scuola, spero che sia stata una giornata interessante. Avete visto più o meno una panoramica di tutte le ricerche che facciamo. Rinnovo l'invito compatibilmente con gli impegni dei compiti per chi vorrà a tornare anche nel pomeriggio e a questo punto andiamo fuori per la foto. La faremo in piscina? Non dentro, magari fuori. E, nel pomeriggio riprendiamo, mi raccomando, puntuali alle ore 2:30. Ci sarà un bellissimo intervento di un ricercatore dell'Università di Wageningen e niente, ci vediamo, grazie. Hello Gert, can you hear us? Yes, I can hear you. Okay, thank you. Can you hear me? Yeah, we hear you. This is Gianmarco, and thank you for staying with us, and the floor is yours. Okay, thank you very much. I'll share my screen and see if I can find my presentation. I hope you're going to confirm that you see my presentation in, let's see, presenters mode. So I hope you see my first slide. Yes. Perfect. You can go. Thank you. Then I can start. I'm only seeing my screen, so I cannot see you, which is a bit of a shame, but maybe at the end of the presentation there's time for me to switch off the presentation and look at you. I saw myself just on the video, so that was quite impressive what you can find on me on the internet. It's nice to see, and I believe you just had a very nice lunch, which I'm missing because I am sitting behind my desk and I couldn't join you, regretfully, locally, which would have been much more nice. But I'll try to give you a presentation on. I was given the title Aquaculture of the Future, which is quite an ambitious title, I must admit. So I have to see how far I can fulfill that promise. I'm head of the Aquaculture, Biology and Fisheries Ecology Group in Wageningen, the Netherlands, and I thought I'd give you a short introduction of what we do here. So you all think that the Netherlands, of course, you've been in the Netherlands, you've been in Amsterdam, and you think Amsterdam is the center of the Netherlands. Well, actually, it's not. You see the blue arrow. And in reality, Wageningen is the center of the Netherlands. So Wageningen is located more or less where the arrow points, close to the River Rhine. So, of course, this is an old map of the Netherlands where we did not yet close
the IJsselmeer to become a closed lake. Let me change the pointer for a second. Yes, so we did not yet build this part, but which we have to these days. So Wageningen looks slightly different, of course, these days. This is a view on our campus, and we have a very nice, relatively modern campus. The building you see in the middle is a building we use only for teaching. So we have a few buildings where we concentrate our teaching, and around that we have our research facilities. And in Wageningen University and research, I should say, we aim to explore the potential of nature to improve the quality of life. Well, I thought what I would do is I quickly explain what Wageningen University and research means, because that can be a bit complicated. What you see in this picture is you see a green part and a blue part. So the green part is Wageningen University, and we combined forces with the research institutes that have always been co-financed by our ministries, mostly the Ministry of Agriculture. And we combined forces into one holding, Wageningen University and research. And we divided our holding up in 5 science groups, and I am in the animal sciences group. So in the animal sciences group, you have a part university and you have a part research institutes. And there are 3 research institutes associated with the animal sciences group. And one of them is Wageningen Marine Research, located on the coast. And obviously we as a group work together a lot with the people at Wageningen Marine Research, but also a little bit with the others. So that's how Wageningen is organized. So our group, the Aquaculture, Biology and Fisheries Ecology group that I'm heading, is one of 12 groups in the department. So if I go back one slide, in the Department of Animal Sciences, so in the department we have some 12 what we call chair groups, and I'm chairing one of those groups, and we work on aquaculture, biology and fisheries ecology. So we go from aquaculture to fisheries. And what do? We try to design or think about sustainable aquaculture systems that we would say could last long into the future, with a minimal impact on the environment and obviously a positive effect on human, but also animal health. And at the same time, on the fishery side, we look at ensuring fish stocks, and I think all of us that we study fishery do this, where we try to play a role in managing sustainable approaches to fisheries. So our group is quite broad, going from aquaculture to fisheries, and I'll talk mostly about the aquaculture side today. So what we also did in Wageningen, because our group is not the only group that studies aquaculture, although maybe one of the larger ones, but we have other groups in the university, and we united them in what I would say is a virtual institute, Wageningen Aquaculture Research and Education, with a nice abbreviation of WEAR. And we unite our group, but also other groups like groups in environmental policy, so that is social sciences, animal breeding and genomics, marine animal ecology, those are at the university side, but also research institutes like Wageningen Marine Research. We unite them in the aquaculture research, and we address different themes, all of us together, on, for instance, fish health and welfare, nutrition, breeding and genomics, etc. The nice thing of this organization, of bringing together university and research, is that we can offer research which can be very fundamental and then often a bit more on the university side, but also research that is contract research, very applied, where companies say, we would like you to do some research for us, and the data will be ours, and then the contract research organization can address that part. So that makes us, that makes that we can work from fundamental to more strategic applied research. A little bit on the teaching, and then I go to content.
We're proud of our new bachelor. We introduced a new Bachelor of Marine Sciences. We started last year with 100 students. This year is the second year. And what we did differently there, and that's why I made this in red, it's a very broad bachelor, meaning we bring together people that work on biosciences, environmental sciences, but also social sciences, because we feel that if you work in the marine science domain, it's so complex, you need to know a little bit of all. So the bachelor is very broad, and then slowly but definitely we anticipate that in the master you will start to specialize a little bit more, which is different from what we did before, where we would have a disciplinary bachelor and we would have an interdisciplinary master. So in our master, which is called Aquaculture Marine Resource Management, we still have this integrative approach to marine ecosystem management, but slowly and definitely we will also specialize more in, for instance, aquaculture, marine governance, or marine resource management and ecology. So last but not least, the teaching I showed you is at bachelor and master level. We do a little bit for the PhDs too, but that's more at our group level. So our group organizes a fish nutrition workshop annually. So if you want to know more about designing diets for aquaculture, you as a PhD, but also as a staff member, you're welcome to attend one of those workshops. We do it each year. And also on fish immunology, immunology and vaccination, we organize one each year. I myself am one of the organizers of this one. And last year we organized a conference on comparative immunology. This year we organize a conference on flatfish. So that brings me to my presentation. I will try to give you a little bit of a glimpse into what we think could be important in aquaculture systems of the future. I'll give you a few numbers first. I wasn't sure how much you're aware of all numbers in aquaculture, so I thought I'd give you a quick update. Then I'll give you a little bit of insight on trends that are happening in aquaculture. I'll take you through a number of circularity principles that we defined in Wageningen, first for livestock and now for aquaculture. And last but not least, I'll end with functional feed, which comes closer to relying on the immune system. And I myself am by training an immunologist. So myself, I work a bit closer to the functional feed applications. So first in numbers, if you are one that keeps downloading the SOFIA reports that appear every 2 years, you're probably aware of this graph or this type of graphs. If not, then I'll take you through it. So what you see here is the time scale from the 50s to present, say 2020, so the last 70 years. You see the green line is the population increase, the world population increase from some here on the right side, the right y-axis, some 3 to 4 billion people to presently some 8 billion people. At the same time, you see the right line, the red line, also increasing from the left to the right. And that is the per capita consumption. So you see people eat more seafood over time. And that is basically because all of us together are getting a bit more rich. So we can afford to eat more seafood. So over time, you also see the production of seafood increasing from, you have to look at the left y-axis now, some 20 million tons to currently some 160 million tons. And actually it's a bit more because you see here at the bottom another 20 million tons that is, let's say, caught for non-food use. So if you add up the non-food use and the food use, we're even reaching 180 million tons. So quite a lot more than some 70 years ago. If you divide this in
fisheries and aquaculture, then we always say roughly half is fisheries, some 90 million tons, and we say this is not increasing a lot anymore. And the other half, the other 90 million tons, is aquaculture, which has been steadily increasing since more or less the 70s and seems to keep increasing presently, although at a slower rate. So those are the numbers on seafoods. Then I want to quickly take you to this one, which is an FAO site on numbers, and I see if I can switch my screen. You should be seeing moving graphs now. So this is the aquaculture production from the 50s to the 20s, and you see the production over different countries. Keeps changing. It's actually at the end, so it almost starts now at the beginning. Right? Yes, there it is. So you see China is one of the main producers, but you also see here France, you see even the Netherlands here in the middle, you see a little bit of Philippines, and you see the amount is not so much here. China is the biggest one here with 0.6 million tons. So it's not a very high volume. Japan is here second. So you see over the 70s, this is changing. You see Spain here, still France. Italy, I'm sorry, I can't find back in these graphs. I've been looking hard. You see China at the top, and it looks now that the other countries, the contribution is getting smaller, and that's only relative because China is increasing, rapidly increasing. You see here, 2000, 15 million tons, 20 million tons. I think the story is becoming clear. China, second India, and Vietnam is coming up with pangasius, and Indonesia is slowly but definitely moving to a second place. So this is the countries. China is worldwide the biggest producer of seafood. So then I want to take you to a next one, because this is the country, but what are we producing? So I'll start this one. Initially, it's a lot of oyster, carp, mussels, carp, oysters. So you see a lot of shellfish, a lot of bivalves, and a lot of carp species. You don't see too many green bars. The green bars are the diadromous fishes, and you don't see too much of the purple yet, the crustaceans. You see worldwide species production is a lot of freshwater production of carp, but bivalves is important, and you see recently the shrimp is becoming very important. So you see a species change over time. So now I should be going back to my PowerPoint. I showed you these two. So now I showed you the numbers. I hope you're still with me. If not, then I'm sure you will start screaming and complain with me. I can't see you. So I assume that I can now take you safely into the trends. I've given you the numbers. So I would like to show you a little bit on the trends. So how does Europe look at this? Because what I just showed you was FAO numbers. It's worldwide. Europe has recently published a new vision for aquaculture. And you can see from its picture, there's a little bit of everything. You can see, let's see if I can find my pointer back. There. There's obviously, these days, there's wind farms in our marine domain, but there's also aquaculture, there's fisheries, there's maybe some tourism. I think this is tourism. And you have your bivalves production here and seaweed. You see actually the seaweed and the bivalves are getting more and more attention as sustainable ways or sustainable way forward to aquaculture, mostly because we consider these low trophic forms of aquaculture. And I'll come back to that
later in the presentation. So this is Europe's vision. Then I would like to bring your attention to this paper. You may have all seen it. It's published already a few years ago. It's a retrospective on what happened in aquaculture over the last 20 years. It's published by Naylor et al. In Nature. And I would like to put your attention to this figure. It's a bit difficult to read, so I made it slightly bigger here. So this shows the interactions between what happens on land and what happens in the marine domain. So if I try to take you through this is the land, the green bit. On land, obviously, we have livestock production, but we also have a lot of growing of crops. Crops, for example, are very important to produce aquafeeds these days. So 40 million tons go into aquafeeds. On land, we also have forms of fisheries. We have freshwater fisheries and freshwater capture fisheries, but we also have freshwater aquaculture. So freshwater aquaculture, I mentioned the carps, is actually worldwide really important. Crustaceans, I showed you, is very important. And this form of aquaculture needs aquafeeds. So if I now take you to the lower part, this is the marine domain. In the marine domain, we have the fisheries, non-targeted and targeted capture fisheries. We have farming, which can be mollusks, seaweed, and fish and crustaceans. So you see that actually the aquaculture, the farm of aquaculture in the marine domain is smaller than what it is in the freshwater domain. So how is the interaction? You see a lot of or quite a bit of the marine capture fisheries, mostly the non-targeted one, is or has been used a lot to produce fish meal and fish oil for aquafeeds, but actually also for livestock. In the end, this both from the freshwater and from the marine domain should lead to aquafood. And this aquafood provides us with fish and fish products, with marine products for nutrition security, especially in countries that are low-income countries. And then we're talking about food security, and in high-income countries, it gives us certified food. In both cases, it provides us with marine food that is a healthy source of animal proteins and especially micronutrients. What's the challenge for the future? And then we come to the aquaculture of the future. What's our challenge there? Mostly pathogens, parasites, and pests, which, of course, I'm an immunologist, is something I like. Climate change and ocean acidification. Algal blooms are a consistent or persistent stressor, and pollution. So those are the interactions between the two. So what does the paper conclude? It concludes, and I showed you, inland aquaculture, especially in Asia and especially in China, has contributed the most to global production of volumes and therefore to the food security. There's major gains that we managed to achieve in feed efficiency. We've lowered over time, and I'll come back to this later, to the fish in, fish out ratios. That means we're putting less fish meal and fish oil in the meals for the aquaculture fish species these days. But by doing so, we rely much more on terrestrial ingredients. So we much more rely on plants for those diets. We try to stimulate the aquaculture of mollusks and seaweed. And we acknowledge that these have what we call ecosystem services. We would say they're good for the environment. But we tend not to eat them so much. So the market development is not yet strong. So for example, I can speak for the Netherlands. We have a very nice aquaculture of mussels. But we, the Dutch, tend not to eat them too much. Don't ask me why. And then as last,
one of the conclusions, and I put it in bold, management of pathogens, parasites and pests remain a sustainability challenge. So this was a little bit about the trends, a little bit about the numbers. So then I would like to take you to some circularity principles. And those circularity principles, and we defined 5 of them. We published them in a recent paper in Reviews in Aquaculture, have been based on circularity principles that we first defined for livestock. They were mostly defined by Abigail Muscat and Imke de Boer, who are co-authors in this publication. And they defined 5 circularity principles. And then you may ask, what is circularity? Well, we see circularity as a means to coming closer to sustainability, closer to sustainable forms of aquaculture in this case. And those 5 are these, and I'll take you one by one. I'll take you through these five principles. So first, what is important? We need to safeguard and preferably even regenerate our ecosystems, in this case, the aquatic ecosystems. We need to avoid, as much as we can, producing non-essential products, and we need to avoid wasting those that are essential. So what is essential? Simply said, food is very essential. We need to prioritize the biomass for human needs. So in a circular economy, we first prioritize the needs for humans and then needs for animals. And we should use much more than we do. We should use byproducts of the agro industry or the aquatic ecosystems. And last but not least, and we often tend to not discuss that one too much, we should use renewable energy and minimize the energy use anyway. So if I take you through those 5, then I want to take you to this graph first. And you should start in the beginning. Sorry, not in the beginning, in the middle. Here you see the farmed species: finfish, seaweeds, mollusks, crustaceans. So what inputs are important for these farmed species? What do we need? We need fertilizers, we need land, we need water, we need energy. Sometimes we need fingerlings or seeds, we need food. So all those inputs are needed, and by supplying all those inputs into these farmed systems, we affect different ecosystems. So that has impacts on these resource ecosystems. And which ecosystems? They can be aquatic, the blue ones, or they can be terrestrial, the green ones, or they can be air ecosystems, and then they're gray. So all this has input or has an influence on these ecosystems. At the same time, when we farm these species, we also have outputs. We have biomass that we harvest. Sometimes we have organisms that can escape. We have nutrients that are left over. We have greenhouse gas emissions. Pathogens may grow in numbers, and we sometimes use drugs and chemicals. All this has impacts mostly on the blue, on the aquatic ecosystems here on the right side. So there's a big impact on the ecosystem. And what do we need to do in a circular approach? We need to keep our aquaculture within the boundaries set by the ecosystem. So we need to stick within the carrying capacity of the ecosystem. So that's important. So within the same principle, we have a look at the feed. So what you see here is a division between omnivorous animals, let's say fish, and carnivorous fish. So if I start with the carnivorous, and we look at how we defined, so this is fed aquaculture, how we defined our diets, our aqua feed in the past. Simply said, if you take the carnivorous species and you keep in mind a sea bass or a salmon, in the past we fed them a lot of fish meal and fish oil. Currently, so presently,
we feed them much less fish meal and fish oil. And to replace this, we feed them much more plants. And we feed them more and more terrestrial animal byproducts. In the future, if you go to the aqua feed of the future, we should actually reduce the fish meal and fish oil further. We should also reduce the plant use further. So if you think in soybean products, we can eat those ourselves. So this should go down, and increasingly we should feed them with byproducts and with novel ingredients. And I'll come back to the novel ingredients later. Of course, for the omnivorous species, it's slightly different. We haven't been feeding them so much with fish meal and fish oil, although we still do a little bit of that, and that should go down in the future anyway. We do feed them a lot with plant-based ingredients that we ourselves can eat, and we should feed them more and more with byproducts and novel ingredients. So in a safeguarding ecosystem principle, we should strive for using non-food competing stuff, and we should use the byproducts much more than products that we ourselves can use. So the food feed competition should go down. So that's the first principle. Then the second principle, avoid non-essential products. So aquaculture is mostly about food. Can sometimes serve other purposes, but let's say the first purpose would be producing food. Aquaculture products can be considered essential in the fact, or if you consider that it produces and gives us energy and micronutrients. So it's a healthy food that is necessary for us to eat, depending a bit on where you live. So that takes this into account. The importance of this aquaculture food depends on where you live, depends on whether it is meant for a food security situation, and then you would have to think in countries that are maybe low-income countries, and where aquaculture is really a first driver for food security. But it can also be a luxury product. Then you're often talking about high prices, sometimes about large volumes, and that has a moderate contribution to the global food security. So this part in the graph that I showed you before, this is the non-food use. We should strive to minimize the non-food use of aquaculture and fisheries products. So then principle 3, prioritizing basic human needs. So I'll take you through this one too. So what you see here at the bottom is our low trophic species. So trophism we consider more and more important in a circular system. These are your low trophic species, the seaweeds and let's say the mollusks. These are the omnivores, the fish feeders, the filter feeders and the omnivores, and then highest in your trophic levels are the carnivores. So traditionally, what are they eating? So what are the common source proteins? They, in gray, can be other nutrients, in orange, carbohydrates, or in blue, proteins. So the low trophic level, it's mostly other nutrients. In the omnivorous species, it's mostly carbohydrates. In the carnivores, it's mostly proteins. And if you go all the way up to the most carnivorous species, let's take a salmon as an example, it would eat, or traditionally has been eating, a lot of fish meal and fish oil. In a new approach, we would try to find replacements for these products, because many of these products, especially fish products and soybean meal products, we can eat ourselves. So we should find byproducts that we don't eat ourselves. It can be, for instance, distillers grain that have a lot of carbohydrates. It can be seaweed that has proteins, although sometimes it's difficult to digest. Insects are
are increasingly becoming popular because there's a lot of proteins there, and sometimes we can feed byproducts first to insects and then use the insects, or single cell proteins from bacteria. So we have alternative sources to put in the chain. So we consider the trophic level, and we avoid direct feed food competition. If we can eat it ourselves, we shouldn't use. And indirect feed food competition is we shouldn't use land to grow, let's say, crops for feed. We should use the land to grow crops for humans. That takes us to principle 4, recycling. Recycling of byproducts in a circular approach should become more and more important. So again, we start from the middle. Aquaculture, here's the value chain. You have the feed, most of the aquaculture is fed. Here's the farm, we have fish, seaweed, that's non-fed actually, shrimp, fed aquaculture, and the processing of these products. So what do you need? If you need feed stuff, so you need nutrition, you need feed, preferably you put human inedible byproducts in. That can be from livestock, can be food waste, can be other products, can be all leading to feed stuff. If you can't eat it directly as an animal, you can upcycle it through insects, worms, microbiota, algae, whatever. You can use this to create the feed that can be eaten by animals. And these products we can use as fertilizer. At the same time, of course, we have products that come from the aquaculture sector. That can be sludge, fouling, even damaged fish. All these can be recycled into the system, including the processing, also the processing materials. We like to eat fillets rather than whole fish. So the trimmings of these fish can be used to feed fish to fish. So if you then use or look at how should we use byproducts, preferably when we upcycle or recycle these byproducts, we give them to humans. So preferably we eat from an animal, we eat as much as we can ourselves. But at the same time, if you look at a circular economy and a circular aquatic system, or what role can have aquaculture in a circular economy, then animals definitely play a role, because second to food comes feed. So we can use a lot of the products to generate feed, to feed our animals in an aquaculture system. And only after the use for food or feed, we would use these products as compost, energy, or we would even put it on land, etc. And that would be the least preferred use. So that was the 4th principle. Recycle the nutrients and the carbon from byproducts into a bio-based system. And then as last, a 5th principle of a circular approach would be feed production, on-farm operations, and juvenile production are energy intensive. So if we think in aquaculture and fed aquaculture, we often say 70% of the costs are related to feed production. That is, of course, not only energy, but energy, there's a lot of energy going into feed production. So all these systems cost energy. And even though we may aim for sustainable forms of energy, reducing energy will be beneficial. So keep in mind, if you choose for forms of aquaculture, that forms of aquaculture that are non-fed may be much more sustainable and fit better a circular approach. Also, oxygenation, recirculation, heating are hotspots of energy use. So that means if you think in recirculating aquaculture systems, they're very high demanding in energy. So we should promote using less energy and use energy efficiently. So these are, let's say, the 5 principles that have been determined, have been formulated. If you think about how we can use circular approaches
into a more sustainable form of agriculture, and we try to translate them to an aquaculture system. If you want to hear this again, I shortly summarized it in a TEDx lecture, not exactly the same, but if you want to find me on internet, you can find it. And actually, if you ever want to do a TEDx lecture, it's very much fun and it's nerve-wracking. So just if you consider one. Then I would like to take you for the last part. I would like to take you to functional feed. I think I still have a few minutes left. If not, please let me know. And I'm going to make it a little bit complicated, but I'll simplify it for you. I'm an immunologist, so I want to talk a little bit immunology for you. And I consider as an immunologist, I consider myself a little bit lucky because most of you probably had COVID and you've been vaccinated against COVID, which means you understand vaccination and which means you know that you need memory cells, memory T cells and memory B cells to protect yourself from COVID. That is what we call cells that underlie the adaptive immune system. We also have what we call an innate immune system, a lot of cell types. I won't highlight them for you. Let's say maybe focus on this one, the macrophage. And the innate immune system, we say, doesn't change over time. Adaptive immune system adapts. And that's why we can stimulate it and vaccinate it. I have a division here, and that division is actually depending on what species you are. So if you're a vertebrate, doesn't matter whether you're a fish, a chicken, a mouse, or a human, you have both arms of the immune system. If you're an invertebrate, like a shrimp or a bivalve, you only have innate immune system. And that is interesting because if you think in functional feed, you actually are relying on the innate immune system. So you could stimulate both shrimp and fish through functional feeds. So how does it work? I'll give you a very simplified version. But what I like is that the idea of a functional feed, where we put something in a feed that could stimulate the immune system, could in theory have an explanation in the immune system. So this is what we put in the feed. This is, you could imagine a cell wall of a yeast. Yeast can be a pathogen, those pathogenic yeasts. So those cell walls are seen by the immune system as foreign, something you should react to. So the idea is that if you put this in the feed, the immune system will recognize it and try to fight it. And it will recognize it with a receptor. So we call this a pattern recognition receptor. It recognizes this pattern of the yeast. This receptor is on the membrane of a cell, and once this receptor recognizes the immune stimulant, it sends a signal to that cell to stimulate the immune system. That's one route. I'll explain the second route in a second. So the first system, do fish have these receptors? So what we did is we basically took a beta-glucan, we put it on cell types of the innate immune system, macrophages, and we looked at which genes were regulated. This is a beta-glucan. This is a beta-glucan. They're both from yeast, let's say. And this is not so important. This is a phylogenetic tree of all the receptors involved. You don't need to read the details. The message is here. There are a large number of what we call C-type lectin receptors that could potentially recognize these stimulants. Are they the same as we find in humans or in mice, which in this case for beta-glucans would be dectin-1? No, but they look like it. So this is your receptor, this is your stimulant. Do they signal the same? So this is what happens inside the cell. This was what happens in humans. And if you look at the red, this is what we see also in fish. So you see the moment we stimulate, we have a receptor that could look like the one we find in humans. And inside the cell, we have the stimuli that lead to an activation of the immune system. So the principle of feeding a glucan
being recognized by a receptor and stimulating the immune system is true also for fish. So then, what happens to the cell? So what could happen to the cell, and for this one I have to explain you quickly what trained immunity means. Trained immunity relies only on innate immune cells. So let's say the macrophage again. We always said macrophages and innate immunity doesn't change. So different from vaccination. If we stimulate this cell, it will not change, it will not memorize what happened to it before. Trained immunity is a concept that came up in humans, and we realized that those cells can actually change epigenetically. They can remember they've seen something before, and the second reaction would be different. Why is this interesting? Because it would now mean that this cell that changes shortly can actually also be changed for a longer period, which means that if innate immunity would partly rely on trained immunity, if the feed stimuli would partly rely on trained immunity, the effect could last much longer than a few days, but maybe even months. And the effect would be quite broad, quite non-specific, because it's relying on innate immunity. So how did we study this? Very quickly, we take cells from a fish, from a head kidney instead of a bone marrow, what we would do in a human. We take those cells, we put them in culture for 6 days, they become macrophages. We train them, and then we wash the stimulus away. And after another 6 days, we read out whether that cell is different. That's what we did. And the story then becomes relatively simple. If we come and we look at those trained cells, black bars compared to untrained cells, and we read out the activity of the cell. In this case, we read out whether that cell produces oxygen radicals, which it would use to fight pathogens. You see the trained cell has a higher response. The same if we measure something else in that cell, doesn't really matter so much for the story. It's nitric oxide production. The trained cells do better. If you see how they phagocytose, how they can eat foreign particles, trained cells do better than the control cells there. And if you look in more detail at those trained cells, we can realize that they're actually reprogrammed. They use their energy cycles, the TCA cycle, which you may remember from high school. They use their TCA cycle to change actually and upregulate the glycolysis. So the cells themselves have changed and can react differently. So if a feeding of an immunostimulant, if a functional feed can lead to a reprogramming of cells, it would actually give us, or the fish, a form of memory to respond to pathogens. So that is this part, the direct regulation. I only have to explain you the other possibility that it could work, and then I'm done with my presentation. And that is indirect. It could also be that what we give in the feed, the immunostimulant in the feed, the functional feed, is not recognized necessarily by a receptor, but is actually changing the microbiota in the intestine. So in the intestine, we have a normal microbiota, a healthy microbiota, and the population could change, and that could result in different metabolites produced by these microbes, and that could affect the immune system of the host. How does that work? It works like this. Looks very complicated. Here is what we put in the feed. Often there are types of carbohydrates, but let's say we take the beta-glucan again from a yeast. It would be fermented, and that is something we would not immediately think of, but we think some fish species can ferment these carbohydrates. The fermentation would lead to the production of particular short-chain fatty acids, so metabolic products. And the cells in the intestine, in this case epithelial cells or immune cells,
would have receptors for these short-chain fatty acids. So do fish have these receptors? And do they produce these short-chain fatty acids? Well, basically, the moment you take, in this case from a carp, you take the microbiome, you feed the microbiome these beta-glucans, and you measure whether the short-chain fatty acids are produced. You see they produce acetate, a little bit of butyrate, no lactate, a little bit of propionate. So yes, these microbes can produce short-chain fatty acids, so can ferment what we give them. What happens if you give these short-chain fatty acids? Hi, guest. Sorry, you just have a couple of minutes left. I am almost done. Okay, thank you. 1 minute. If you give these short-chain fatty acids to your leukocytes, to your white blood cells, basically you see they affect the response of the leukocytes. So we can influence the immune system through these short-chain fatty acids. And if you measure something else in these cell types, it can go up. It doesn't really matter. There's an influence of these short-chain fatty acids, or indirectly of the microbiota on the immune system. So finally, do these cells have the receptors to recognize these short-chain fatty acids? Short story, yes. This is what the receptor looks like. This is what the coding sequences would be. This is what they look like, the tree in humans. This is what we find in fish. And if you look really in the genome, you see the receptors are here with some genes located very closely to it. If we take other fish genomes, in this case, we take a fish genome that is very well annotated, you find back the same receptors with the same neighboring genes back in the genomes. So we looked at 25 fish species, and basically all these fish species have receptors for these short-chain fatty acids. So concluding, if you want to have a functional feed and you put in your functional feed, you put stimuli, then either through a direct regulation or direct recognition by receptors, immune cells could be activated, or by an indirect effect, modulating the microbes in the intestine, you could have short-chain fatty acids affecting the immune system. So yes, it could work. If you find this difficult, I recently wrote an opinion paper on why aquaculture needs immunology. You can quietly read through it if you please. So my last slide says, if you see the measurement of, or the management of pathogens, parasites, and pests as a sustainability challenge, what should we do? Well, first of all, we should safeguard good health by prevention, meaning we should vaccinate fish, but we can also give them feed stuff that stimulates the innate immune system. Immunomodulation through feed may help establish innate immune priming, so may create a form of short-term memory through the innate immune system. We have a number of these immunomodulators like polysaccharides, like beta-glucans. They have been studied quite a bit and can have positive effects. How strong these effects are and what you should exactly expect from them, you can debate forever. Investigate how they work, because if you can find a scientific explanation of how they work, that would be much more convincing. And then last but not least, if you look at aquaculture and you say, we want to go a sustainable way forward managing pathogens, don't just look at reducing mortalities and saying, when I stock a population, mortality goes down from 30% to only 20%. No. I think we should focus much more on seeing farmed fish as individuals, that we need to preserve the health of, either through vaccination, immunostimulation, but also the welfare that is associated with that. And with that, I have my last slide, and I'll stop my presentation. Thank you for listening. Thank you, Gert. Thank you so much. I don't know if you can see us, but there are more than 100 yes, people. I can see you. Okay.
I cannot see 100 people, I see only you, but I believe you. Okay, just to tell you that your talk was really, really inspiring for us, really precious, and there are also tens of young researchers that will benefit from your talk. So, unfortunately, we don't have time for questions, but we go on with the talk. Feel free to follow us. And I also hope that that will be the beginning of a collaboration between CNR and BUR. So we have many potential links to cooperate. Thank you so much. That would be nice. Sorry for taking a bit longer. And if you have questions, please email me. Okay. Thank you. Good luck with your day today. Thank you. Mentre Naomi la invito a venire alla prossima presentazione, consentitemi anche di salutare alcuni ospiti che si sono nel frattempo uniti a noi. Abbiamo Paola Del Negro, in rappresentanza dell'OGS. Teresa Romeo, in rappresentanza della stazione zoologica. David Mariani, che è il nostro coach che ci ha seguiti in questi anni con il nostro progetto Healthy Habits. E forse vedo già anche il comandante Sarro. Prego, si può accomodare, venga. Bene. Ciao a tutti, per la gioia di qualcuno parlerò in inglese così camufferò il mio accento maceratese. So, my project proposal is about to identify sources, sinks and pathways of microbial pathogens and antibiotic resistance in aquaculture environment and aquaculture settings. So moving to the introduction, we can say that the global exponential growing demand for aquatic food over the last 10 years has resulted in a shift from extensive to semi-intensive and intensive system in order to maximize the speed of growth and obtain greater yields. However, this intensification of production and higher stocking density have led to several consequences, such as an increased nutrient pollution and suboptimal hygiene condition in fish cages, resulting in the decrease of the water quality with pathogen outbreaks and the consequent overuse of antibiotics. So antibiotics are natural or synthetic substances used to kill or inhibit the growth of bacteria through different mechanisms. Normally, they can be used like prophylactic, metaphylactic, or therapeutic agents, or they can be used like growth promoters. And normally, they can be used mixed with the feed of animals, or they can be applied by direct application. But we have to consider that 80% of these compounds cannot be absorbed by the gut of fish, so they can be released in the surrounding environment through fish phages, making the fishing farm a potential source of antibiotic resistance. But fishing farms are not only a source, represent also a sink, given that land, rivers, sewage discharge or other sources from human activities may contribute to the introduction of antibiotic residues and antibiotic-resistant genes in animal husbandry and aquaculture settings. So the primary aim of my PhD is to understand through a cross-disciplinary approach which mainly based on molecular microbiology, chemistry and biosensor-based application, how antibiotic resistance is introduced in both mariculture and RAS fish farm. To this aim, the analysis of antibiotic
resistance is mainly performed using environmental samples such as seawater and sediment, and also provide feedings in order to understand how antibiotic resistance, in which environmental compartment that I said the selective pressure exerted by antibiotics is more effective. Also in farmed fish, for example, in this case, in our study, sea bass and sea bream, in order to understand whether antibiotic resistance is transferred into the final food products and hypothesize the risk for the human food consumption. And finally, obtain information of how microbial community composition change in response to seasonal and temporal variation. In this case, seasonal sampling is only refers to mariculture. Moving to the activities performed till now, so the mariculture sampling activities were performed in 2 different contrasting seasons, so during the winter season and the summer season, in a fish farm located in Porto Venere, Liguori. This fish farm is characterized by the presence of 30 floating cages containing separately sea bass and sea bream at different life stages. We selected 7 sampling sites, so one for the negative control site called Castagne was a gravel beach located far from pollution sources, an intermediate site called Pontile located between the aquaculture plant and the coastline, 4 fish cages located inside the aquaculture plant, number is 2, 5, 24 and 26, and finally our pollutative pollution sources, so called Canale, that is strongly influenced by urban discharge and tidal variations. Instead of the RAS sampling activities that were performed in November in a land-based fish farm located in Orbetello, Tuscany, this fish farm is characterized by the presence of 45 cages containing 3 species, sea bass, sea bream, and the 3rd species, Goldmore croaker, but was not the target in the ARENA project. In this case, we select 10 sampling sites. So in this case, there was 3 located outside the aquaculture plant called Sea, that was a beach located far from pollution sources, also in this case the negative control site. A lagoon characterized by brackish water connecting to the aquaculture plant by a channel, and also this channel connecting the aquaculture plant and the sea, and strongly influenced by the wastewater coming from the fish farm. And 7 sampling sites located inside the fish farm. In this case, we have recirculating water inlet and outlet, characterized by water coming on entering or leaving the aquaculture plant after or before mechanical and physical purification processing. Groundwater pumped directly into the fish farm, and also recirculating and groundwater cage inlet, characterized by the water feeding the breeding tanks. And finally, 2 cage, sea bass and sea bream cage, characterized by recirculating water mixed with the groundwater. The antibiotic resistance and pathogenetic signature, in this case, was analyzed in our study applying short gamete genomic sequencing as well as qPCR application on selecting antibiotic resistant genes in order to unveil the presence and the levels of antibiotic resistance in microbial communities sampled in both mariculture and RAS fish farms. So to date, we completed the sampling activities. We collect 168 samples in the summer mariculture campaign and 175 in the winter, but this difference is only due to 1 sea bream more collected in order to optimize some extraction DNA protocols. And the 171 was collected in the RAS due to the higher number of sampling sites selected. The DNA was extracted from all the samples collected, so from
the environmental sample and the fish sample, and 1 aliquot of this DNA was used for qPCR analysis, and the second aliquot was used for metagenomic analysis. The metagenomic data obtained were analyzed. To date, we completed the contig-based analysis, and the READS-based analysis is currently being performed. And we are also investigating the role and the presence of mobile genetic elements, such as plasmids, that is a key for the transferment of antibiotic resistance between microbial community population. And this will be done with the help of genomic comparative analysis against GNU plasmid database. Moving to the results. We have to say about the qPCR analysis that this analysis was done in collaboration with the CNR of Verbania. We investigate the presence of 3 antibiotic-resistant genes, black tick SEM, SUL2, and RMB, and also we investigate the Intel1 gene and the 16 RNA gene. So IRBIM reported the results are referred to environmental samples, so sediment and water sample, because preliminary results suggest that gills, skin, fillet, and the fish tissue of sample was too inhibited and difficult to analyze. So we consider only the gut content, referring to CBAS and IRBIM sample. In this case, comparing RAS and the mariculture campaign, we have to say that the black tick, in both cases, the black tick gene was detected in only spot, so without a clear trend in all the analyzed sample. Instead of SUL2 and Intel1 that were more clearly abundant in environmental sample, such as sediment and water, instead of the gut of fish, in which RMB was the clearly more abundant genes. This result represents interesting findings because RMB encodes resistance to MLS phenotype, so referring to macrolides, lincosamine, streptogramins. And in this case, we hypothesize that could be related to the COVID-19 pandemic because macrolides have been widely used in the first part of pandemic for human use. Referring to mariculture, we have to highlight that the higher number of antibiotic-resistant genes was detected in environmental sample instead of fish, in particular in sediment, in the cage, under the cage of fish. And also comparing CBAS and IRBIM, we have to highlight a higher number of antibiotic-resistant genes in CBAS. Moving to the RAS campaign, also in this case, the higher number of antibiotic-resistant genes was detected in environmental sample, in particular in sediment instead of the gut of fish, in which we detected a higher number also, in this case, in CBAS. In particular, overall, the contamination by SUL2 was the most abundant antibiotic-resistant genes detected in both cases. Finally, referring to the resistome analysis by shotgun metagenomics, we analyzed a total of 104 samples, and with an average of 20 million per reads for each sample. Reads were processed in order to create contigs, and contigs was mapped and aligned using the CAR database. And after this, contigs were filtered, and only the contigs that satisfy some parameters referring to quality and identity parameters were used to further analysis. At the end, we obtained 1,715 contigs containing at least one mRNA gene mapping in a mRNA gene in the CAR database with an average of 16 samples. And we have to highlight that we detect a higher number of contigs in environmental sample instead of fish.
comparing mariculture and wrasse fish farm, there was a variance in terms of number of countings. This variance was not significant comparing wrasse and mariculture, but was significant if we compare different compartments, in particular in this case sea water with fish samples. Referring to mariculture, we have to highlight the higher number of countings containing MRE gene in environmental sample, in this case in seawater, in particular in our control side, so in Gastagne, and in the cage 5 and 24, instead of sediment, in which we have to highlight a higher number of countings in our putative pollution sources, so in Canale. Comparing sea bass and sea bream, we detect a higher number of countings in sea bass, and the interesting findings was that in sea bream there was quite absence of countings. Moving to the wrasse fish farms, also in this case we highlight a higher number of countings in the seawater, but more or less between seawater and sediment we detect a higher number in both cases. Referring to fish, we highlight a higher number in sea bass instead of sea bream, in which there was a total absence. Overall, there was a high resistance to tetracycline. This result was not surprising because the resistance to tetracycline is very common in different environments worldwide. And this resistance was followed by vancomycin, azithromycin, and the multidrug resistant genes. So moving to the conclusion, we have to say that qPCR data was analyzed under the light of metagenomic data in order to provide a step forward to understand antibiotic resistance and the spread of pathogenetic microbial pathogens in both mariculture and wrasse fish farms. As a result, it is expected that the outcomes of this project are going to have a variety of positive impacts, from a better understanding of this aspect to the improvement of the fish farm practices in order to ensure a safer food production and tackle the threat of antibiotic resistance to human and animal health. Thank you for your attention. Good afternoon, everyone. I'm Francesca Veneziano, a FishMed PhD student from the University of Bologna, but currently working at the IRBIM Institute in Messina. And I'm here today to introduce you, to show you what I've done so far at the CNR. And I hope you've already digested, considering that the topic of my presentation is about the trophic ecology, and so the gut contents analysis of merluccius, and different elasmobranchs species in the Southern Tyrrhenian Sea. But what is the trophic ecology and why is it so important? As many of you already know, the trophic ecology is the field of the ecology that studies the interactions between organisms in terms of feeding behavior, so who eats who, and in terms of energy transfer. And it studies how how different species interact across different trophic levels, and how this interaction can affect the ecosystem dynamics, so the ecosystem health, biodiversity, and so on. But why should we study the trophic ecology? For sure, nowadays a real problem is that
the fish stocks are increasingly overexploited due to the fishing activities, to the intensive fishing activities. And that is threatening the marine food web balance and also the sustainability of the marine resources. So that's one of the reasons why we have to study the trophic ecology, in order to restore marine food web balance, identify and protect keystone species, which are crucial for environmental ecosystem health, of course implement sustainable practices, also develop environmental policies, and last but not least, develop management strategies in order to face the climate change problems. Of course, to study the trophic ecology, the first step is collecting the samples. So now I'll show you how and where I got mine. I joined a couple of projects consisting in bottom troll surveys. Actually, my samples will also be collected with different fishing years, so not just trolling. The first project in which I was involved was the one for the Marine Strategy Framework Directive to investigate the descriptor number 6 about the seafloor integrity in the Gulf of Patti. We try to process all the catch on board, so identifying the species, collect biometric data, biometric data, but the rest was frozen and taken to the laboratory. And we did the same also for the MEDITS samples. The MEDITS, as many of you already know, stands for Mediterranean International Bottom Troll Survey, and it's an annual survey that we, I mean the Institute in Messina, conduct within the GSA 10, so the Southern and Central Tyrrhenian Sea. That's to say that all my samples, all the species I'm working on and I will work on, come from this area. Small parenthesis, because it's not an activity in which I'm directly involved, but as I previously said, my samples will also be collected with different fishing years. And that's the case of the Camp Biol, where samples are represented by commercial landings and discards, as I said, code with different fishing years, in different harbors within the GSA 10, of course. The next step is the catch process. So once we in the laboratory, we collect all the biometric data we need, so such as length, weight, sex, and maturity stage. We sample otoliths and the stomachs, which we preserve in ethanol at 70%. The next step to study the trophic ecology is the gut contents analysis that we will see next. And of course, at the end, there is the data analysis, consisting in calculating indices and conducting statistical analysis to define the trophic role of the species. The gut content analysis consists in the dissection of the stomachs, one by one, and try to identify to the lowest taxonomic level possible all the prey items, counting their number and measuring their weight or volume. We call it the science of imprecision and inaccuracy because it seems easy, but actually it's not easy at all. Considering that the preys are mostly in an advanced state of digestion, so they sometimes can appear like this, but sometimes they can also appear like this. So there are problems linked to the digestion, but not just the digestion itself, but also the variability in time digestion could be a bias. So there are some difficulties, and we need advanced techniques, such as, for example, the stable isotopes analysis or the DNA metabarcoding. Let me show you now some preliminary studies about the diet of different species in the Southern Tyrrhenian Sea. The first one is about the diet of the European hake, Merluccius merluccius, which is a key predator in the Mediterranean ecosystem. Its diet is highly opportunistic and changes with both prey availability and fish size, and we wanted to investigate its diet in the Southern Tyrrhenian Sea. We sampled from the MEDITS 2023
220 samples, but we analyzed actually 130 stomachs because all the others were reverted. We calculated the vacuity index, which was about 42, meaning that a lot of the stomachs were empty. But among the full ones, as we can see from the table, the most predominant group was the one of teleos, with 77% of index of relative importance, which is an index used in the study of the trophic ecology, which takes into account the frequency of occurrence, the weight, and the number of the single prey items. But our study doesn't stop here. In fact, in collaboration with the ISMAR group in Naples, we are now conducting the stable isotopes analysis on the samples I mentioned before. From this kind of analysis, we can obtain different results depending on which kind of tissue we use for the analysis. So if we use fast turnover tissues such as skin, liver, or blood, these kind of tissues provide information about a short-term diet. So, for example, what the ache ate yesterday. But if we use low turnover tissues such as muscles or bones, these tissues provide information about a long-term diet, and then that is what we want to investigate. In addition to the ache, we wanted to study also the diet of different species, elasmobranch species, which are crucial in the marine food webs, but at the same time are particularly vulnerable for all the reasons that we know. For this reason, another study that we are carrying on is about the diet of 3 species of Raia: Raia clavata, Raia miraletus, and Raia montagu in the Gulf of Patti. We just compared the diet of these 3 species, and from the table it seems that at least Raia miraletus has a completely different diet. But we also wanted to see if there were any differences between male and female specimens. And at the first sight, it doesn't seem to be any differences. But we need deeper analysis, and we are conducting now a statistical analysis in order to make consideration about it. Another species we are studying is Chiliorinus canicula. Also in this case, we calculated the index of relative importance, but in this case we had a problem due to the fact that a lot of the preys were unidentifiable at any taxonomic level, about the 17%. Probably an approach to overcome this issue could be the DNA metabarcoding, as has been discovered in this study, where researchers found out that in the diet of 2 different species of albatross, there was a massive presence of jellyfish. And that was a discovery because they actually never found jellyfish in the stomach contents. And that was possible just with the DNA metabarcoding. That's because the jellyfish have a gelatinous consistency and are quickly digested. And that's to say that it's in my intention to adopt a multidisciplinary approach to study the trophic ecology of these species. So integrating the gut contents analysis with the stable isotopes analysis, and who knows, maybe also the DNA metabarcoding. That's to say that, to mention and to thank the Anton Dorn, Stazione Zoologica Anton Dorn, which recently organized a summer school focused precisely on the study of the trophic ecology, and taught me a lot. Thank you for your attention.
Bene, con grande piacere adesso iniziamo questa tavola rotonda, che è una tavola rotonda che abbiamo pensato così insieme a chi mi ha supportato nell'organizzazione dell'IRBIM Day, perché volevamo proprio che fosse un momento innanzitutto di confronto nostro con altri enti di ricerca che fanno ricerca marina in Italia, ricerca in biologia marina, e per questo abbiamo invitato Paola Del Negro in rappresentanza dell'OGS. Sì. E poi abbiamo invitato anche Teresa Romeo, che tra l'altro conosce molti di noi e che oggi rappresenta anche la stazione zoologica, con cui abbiamo tantissime collaborazioni. Prego Teresa, grazie. E poi abbiamo invitato anche il comandante della stazione della Guardia Costiera di Milazzo, Alessandro Sarro, che ringrazio per aver aderito all'invito, anche perché noi, prego, si può accomodare, noi collaboriamo molto con tanti corpi dello Stato e con la Guardia Costiera, per cui parleremo oggi di tanti aspetti che ci riguardano. Io avrò il difficile ruolo del moderatore, quindi mi siederò con voi di lato e vi farò delle domande. Abbiamo circa 3/4 d'ora, per cui... No, mi siedo qui di lato, così i protagonisti siete voi. Allora, innanzitutto mi ero preparato qualche domanda. Qui. Abbiamo dato un titolo generico, diciamo, a questa tavola rotonda, ricerca marina, istruzione e sicurezza in mare. Inizierei chiedendo a Paola, che tra l'altro è microbiologa come me, quindi abbiamo già delle collaborazioni da tantissimi anni, di raccontarci un po', secondo te Paola, a che punto siamo con la ricerca marina nel nostro paese e cosa manca ancora da conoscere e quali sono i gap che dobbiamo colmare. Mario mi ha detto che devo dire delle cose intelligenti, non so se ce la farò, ecco. Però quindi devo concentrarmi perché altrimenti perdo un amico. Allora, a che punto siamo? Diciamo che rispetto a quando ho cominciato io un bel po' di tempo fa siamo a un punto che è migliorato, ma non è ancora eccelso. Non abbiamo una flotta di imbarcazioni, di navi che ci consenta di fare la ricerca marina, però siamo abbastanza ben strutturati con gli strumenti autonomi di misura, che peraltro ci danno informazioni importanti, ma più che altro fisiche e chimiche, fanno ancora fatica a darci delle informazioni biologiche, quindi la componente biologica dell'informazione che riusciamo a ricevere con questi strumenti è ancora abbastanza carente. Devo dire che sulla carta una cosa positiva è che ci sia finalmente un piano del mare, e questo bisogna prenderne atto. Per la prima volta c'è qualcosa di strutturato a livello governativo che riguardi il mare, e questo è senz'altro un fatto positivo. Adesso bisogna riempire questo piano di contenuti e dare prosecuzione, però mettere insieme gli attori e identificare quali sono le priorità in un paese che è circondato dal mare, penso che sia già un punto di partenza. Parlavo oggi ad esempio con un collega, Federico Lauro, che sta facendo dei campionamenti a Panarea, e loro hanno perso una strumentazione a 3000 metri e fanno fatica a recuperarla. Cioè per noi quello che è sotto i 500 metri è ancora una cosa abbastanza sconosciuta. Quindi devo dire che di strada ne dobbiamo fare tanta. Una delle criticità che io vedo dal punto di vista che ho adesso, io nasco ricercatore, poi muoio come ricercatore, divento direttore generale, non riesco a fare quello che fa il vostro direttore, che è bravo ancora come scienziato. Io
l'ho abbandonata la carriera della scienza perché non ce la faccio, preferisco parlare con i sindacati, fare consigli d'amministrazione, è molto molto più divertente. E quindi devo dire che vedo che ci sono troppi cappelli. In realtà noi dovremmo coordinarci. Questo non vuol dire necessariamente fare un istituto unico, ma avere un forte coordinamento. Questo sì, perché è necessario che lavoriamo in direzioni che sono univoche. Abbiamo avuto e abbiamo tuttora una bella chance che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ci ha dato finanziamenti, però vediamo, io ho qualche dubbio che siamo effettivamente riusciti a mettere a sistema le nostre competenze. Ecco, su questo io mi auguro che voi che siete giovani possiate lavorare. È un vero piacere sentire presentazioni come quelle che avete fatto oggi, e che io ne ho sentite soltanto 2, mi scuso, però piene di significato, da persone giovani che hanno ancora tanto da dare. Siete di sicuro molto più bravi e molto più preparati di come ero io ai vostri tempi, che partivo veramente da una base culturale molto più bassa. E questo noi dovremmo essere in grado di sfruttarlo, di fare veramente un bel salto di qualità. Per cui mi auguro che i nostri presidenti, ma spinti anche da noi, riescano a capire che bisogna mettere insieme le competenze. Vedo qui la Laura Bassi, e Laura Bassi ad esempio è stato un bel esempio di collaborazione tra la comunità scientifica italiana. OGS a suo tempo aveva avuto questo finanziamento per cambiare la nave da ricerca, che era Explora, e comprare una nave polare. E noi siamo nordici, quindi facciamo dei passetti molto piccoli, con molta cautela. Avevamo proposto una nave un po' più grande di Explora. La comunità scientifica ha spinto moltissimo per andare verso un rompighiaccio, e devo dire che questo è stato un successo. La nave è a disposizione della comunità scientifica, è gestita bene insieme a tutti gli enti e tutti gli istituti, e così dovrebbe essere, però è un rompighiaccio. Dovremmo riuscire ad avere una flotta di navi gestite in questo modo a supporto di tutta la comunità scientifica. A me poco importa che sia dell'OGS, è italiana, è a disposizione della comunità scientifica italiana, e così dovrebbero essere tutte le infrastrutture che noi gestiamo. Sono andata troppo lunga, scusa. No, benissimo, sei perfettamente nei tempi, grazie Paola. E devo dire sì che nel videomessaggio della nostra Presidente Carrozza, che attualmente è in volo di rientro dal Giappone, quindi non può essere qui, però ci ha proprio espresso la felicità di avere voi in rappresentanza qui, proprio per discutere un po' di quello che dicevi, quindi al di là delle etichette, di rafforzare proprio la cooperazione. Grazie Paola, è veramente un intervento prezioso. Ci sono tante attività che io penso sempre, no, al ritmare, che fu forse il primo esempio in cui la comunità marina di fatto si è messa insieme. Adesso abbiamo il Centro Nazionale sulla Biodiversità, l'esempio della Bassi è anche un ottimo esempio di collaborazione. E penso che dovremmo ragionarci sempre più, fare ragionamenti anche su temi, ad esempio, che a noi sono molto cari come istituto, che è il tema della pesca, su cui ancora c'è molta frammentazione, e quindi anche pur non avendo un istituto nazionale sulla pesca, se ne parlava questa mattina, però sicuramente potremmo fare uno sforzo. Teresa, con te vorrei parlare di sostenibilità, di risorse biologiche, e quindi in qualche modo come la ricerca ci può aiutare a raggiungere questa sostenibilità, che non è solamente la sostenibilità ambientale ma anche sociale ed economica. Per seguire anche un po' il suo discorso, io ho transitato da vari istituti, quindi molti mi conoscono. Io sono passata dal CNR all'IRBIM, all'ISPRA, adesso sono alla stazione zoologica, e diciamo attraverso questi anni ho maturato delle esperienze che mi hanno consentito anche di avere un approccio diverso a quello che è l'uso sostenibile delle risorse.
Prima la pesca si affrontava soltanto valutando non so, lo sforzo di pesca, la flotta, la composizione della flotta. Oggi si è fatto un passo avanti, si studiano gli ecosistemi nel loro insieme, e dalle presentazioni di oggi ho visto come è diventato proprio un focus fondamentale della ricerca, ed è questa la direzione. Qui con altri colleghi stiamo proprio parlando anche del CNR, stiamo portando avanti dei piani di gestione proprio locale della pesca, quindi oggi non si può prescindere dallo studiare il comparto biologico senza andare a valutare la condizione economica e sociale del territorio, del contesto in cui viviamo. Abbiamo visto dalle presentazioni che non possiamo molto competere nell'acquacultura perché siamo indietrissimo nel tempo, però la ricerca potrebbe puntare nel migliorare, non so, le biotecnologie, che è uno dei settori che per esempio la sezione zoologica negli ultimi anni sta portando avanti, quindi investire su l'utilizzare delle risorse che da problema possono diventare risorsa vera, per esempio dagli scarti della pesca andare a utilizzare estrarre biocomposti che possono essere, diciamo, un input, quindi dare un valore a quello che può essere uno scarto di pesca, o ancora le problematiche che vengono fuori dalla diciamo, ancora poca conoscenza del profondo. Il deep ancora è un ambiente che è poco esplorato, Paola diceva prima, arriviamo a determinate profondità e non riusciamo ancora a capire cosa c'è nei fondali. La biodiversità terrestre e superficiale la conosciamo tutti, però le profondità sono ancora un ambiente poco conosciuto, e investire nelle tecnologie innovative. L'OGS negli ultimi anni abbiamo avuto dei progetti insieme di potenziamento proprio delle infrastrutture, dove tutti gli enti si sono messi a sistema e si sono dotati di nuove strutture per andare a esplorare il profondo, dove la biodiversità sicuramente può rappresentare un punto di partenza per una sostenibilità futura. Così come la crescita blu, quindi un'economia circolare, quindi puntare su risorse anche di diverso tipo, risorse rinnovabili. Noi sul profondo adesso ci siamo attrezzati acquistando un batiscafo che può arrivare a esplorare anche fino a 3.000 metri di profondità, ma come diceva Paola vanno condivise queste infrastrutture. L'Italia su questo purtroppo ancora è indietro, ci sono tanti buoni esempi di best practice proprio del lavorare insieme. Hai citato prima il Centro Nazionale della Biodiversità, ma anche altre attività che possono essere messe a sistema, e sicuramente dobbiamo puntare su questo. Cioè non ha più senso, soprattutto anche la condivisione dei dati, perché tutt'oggi ci troviamo ad avere dei dati frammentari senza una vera banca dati del paese, anche per la gestione degli spazi marittimi, a differenza del nord Europa, dove vai a trovare su Emodnet e Copernicus tutti i dati messi insieme. Se andiamo in Italia, purtroppo poche informazioni rispetto a tutti gli studi che vengono fatti, di fatto non sono a sistema, quindi credo che questa sia una delle sfide su cui la ricerca in Italia debba puntare. Grazie Teresa, sì. Comandante, come dicevo, noi siamo estremamente vicini alla Guardia Costiera come istituto, lo siamo da sempre, anche perché una parte dell'istituto si occupa di ricerche sulla pesca e quindi su quello siamo spesso chiamati a dare supporto ai corpi dello Stato. Per tanti anni abbiamo fatto formazione per la Guardia Costiera e diciamo che l'aspetto della legalità lo sentiamo molto urgente, soprattutto perché riteniamo di poter contribuire. Però io quello che le chiedo è a che punto siamo e come possiamo contribuire come ricercatori a far comprendere che va fatto un uso del mare in piena legalità. Grazie. Intanto grazie dell'invito, direttore, perché inserire la Guardia Costiera in un contesto così tecnico, no, potrebbe risultare un po' particolare. Invece è fondamentale, perché la Guardia Costiera tra i suoi compiti, i suoi ruoli, ha quello anche di, in questo momento storico, di far acquisire ancor più all'esterno la sensibilità ambientale, perché è poi quello che manca fondamentalmente. Il nostro obiettivo in questo momento, proprio per
far fronte a quelli che possono essere la maggior parte degli utilizzi illegittimi del mare, è quello di sensibilizzare, quindi quello di informare, formare le giovani generazioni. La nostra attività è un'attività operativa a tutti gli effetti. Noi probabilmente c'è qualche immagine dietro, come vedete noi siamo in un contesto essenzialmente operativo, quindi siamo, oltre all'attività di ricerca e soccorso che svolgiamo come nostro core business, abbiamo anche molte altre funzioni legate ovviamente alla tutela, no? Del patrimonio marino, alla salvaguardia appunto della flora e della fauna. È evidente che più si aiuta la collettività ad essere sensibilizzata da questo punto di vista, più siamo in grado di poter esercitare la nostra attività in maniera più semplice. Ci stiamo rendendo conto che l'attività nostra svolta molto spesso all'esterno, quindi nei contesti di formazione, presso le scuole, presso questo contesto, presso iniziative che le stesse molto spesso la città in qualche modo riconosce, noi tendiamo sempre a partecipare proprio perché riteniamo che la sensibilità debba partire dal cittadino. Ora, qui a Milazzo noi abbiamo l'esperienza dell'area marina protetta, che è effettivamente diciamo un esempio veramente calzante di questo. L'area marina protetta che è di recente istituzione qui a Milazzo, ma ha già portato dei grandissimi frutti. Questo perché? Perché la gente ha cominciato a capire che utilizzando quella risorsa in un certo modo, quindi in qualche modo mettendo dei paletti all'utilizzo spropositato, no? Può sicuramente ricevere anche dei frutti maggiori dal suo utilizzo. Quindi su questo noi cerchiamo quanto più possibile di esercitare questa attività di sensibilizzazione sostanzialmente. Quindi ritengo che l'attività che noi svolgiamo, che spesso ancora è un'attività volta alla prevenzione ma spesso anche alla repressione degli abusi, no? Degli abusi, degli inquinamenti, l'inquinamento che poi spesso noi siamo abituati a pensare all'inquinamento in mare come l'inquinamento diretto provocato, non so, da immissione volontaria o immissione accidentale di quelli che possono essere idrocarburi, le acque di zavorra delle navi e via dicendo, ma spesso esiste anche un inquinamento indiretto dovuto all'immissione di sostanze chimiche nocive dai fiumi, dai collegamenti dei corsi d'acqua, e spesso non si conoscono effettivamente, no? Il cittadino non conosce quale può essere il rischio di un utilizzo spropositato, di un utilizzo inconsapevole. E quindi la nostra attività su cui ci stiamo impegnando a livello appunto di comando generale è quello proprio di essere quanto più possibile prossimi al territorio per far consentire di conoscere i rischi dell'inquinamento, ma soprattutto far accrescere la sensibilità ambientale fondamentale per il Paese. Grazie. Grazie. Paola, io tornerei da te perché mi piacerebbe parlare un pochino della tecnologia per i nostri mari, e quindi ovviamente abbiamo ancora, io prenderei un altro giro, diciamo, perché quello che mi piaceva chiederti è questo: la tecnologia sarà ovviamente un grande alleato, ma in che modo potrà aiutarci a comprendere meglio i nostri mari? Quindi mi riferisco all'intelligenza artificiale, mi riferisco all'Ocean Digital Twin, e così hai qualcosa da commentare o anche esperienze OGS che volete raccontarci? Beh, riguardo al Digital Twin, noi sempre nell'ambito di uno dei progetti PNRR stiamo lavorando per realizzarlo per quanto concerne l'Adriatico settentrionale. Senz'altro sarà come dire, un ausilio importante, soprattutto per le attività di pianificazione, di gestione delle aree. Io penso che possa essere estremamente utile. Alla base di tutto ci deve essere però una conoscenza, una serie di dati, cioè costruire un digital twin su dati che sono ipotetici rischia di essere, come dire, uno strumento che può essere fuorviante. Quindi non possiamo non prescindere dalla conoscenza di base. Io credo che le tecnologie siano
siano fondamentali. Ad esempio OGS nell'ambito di un PON Sud, Teresa lo sa bene, ha comprato una UV che è uno strumento strepitoso, ce n'è due, in Italia uno ce l'ha la Marina Militare e uno ce l'abbiamo noi. Però se non abbiamo una nave da cui calarlo, la UV io non posso metterlo sul canotto e poi calarlo in mare. Cioè ho bisogno, a fronte di... E quindi è necessario proprio avere tutta una catena di tecnologie. Le tecnologie ci sono, ma dobbiamo assolutamente cercare di metterle a sistema e di usarle tutte. Ad esempio float, drifter, glider, adesso ne abbiamo tanti, però, e qui il comandante lo sa meglio di me, è difficile riuscire ad avere le autorizzazioni per metterli in mare, è una cosa complicatissima, per cui molto spesso li usi molto poco, sono strumenti che dovrebbero stare in mare sempre e raccogliere informazioni di continuo, riescono a risolvere certi problemi di mesoscala che in realtà con le navi non riesci ad avere questo tipo di informazione. Quindi la tecnologia tutto sommato c'è, ma bisogna lavorare per riuscire a metterla a sistema, a fare in modo che sia disponibile e fruibile. Certamente non si può fare da soli. Ecco, bisogna costruire un sistema che, perché secondo me abbiamo tante cose, tante competenze e molto spesso magari non ci sono in un istituto per riuscire. La comunità scientifica che si occupa di mare dovrebbe essere una, con il cappello che volete, ma il cappello si può cambiare, però dovrebbe essere una con una definizione, diciamo, di quelli che sono gli obiettivi che bisognerebbe raggiungere. E questo, io credo molto in questa cosa, veramente credo molto, che sia l'Istituto del Mare, che sia una federazione di istituti, che sia semplicemente un mettersi intorno a un tavolo e lavorare insieme. Mi permetto di fare un inciso sulle capitanerie, che secondo me è veramente come dire, un grande supporto che noi lavorare insieme a voi. Io mi ritrovo molto spesso per problemi di posizionamento delle boe, ad esempio alle autorizzazioni, e devo dire che un rapporto continuo e costante con la Capitaneria e con l'opera di sorveglianza e con le informazioni che riescono a darci in tempo reale è veramente fondamentale, per cui grazie per essere qui, ma ritengo che il lavoro insieme anche a questo corpo sia estremamente importante. Grazie Paola. Teresa, torno da te per parlare un po' di biodiversità, nel senso che alla stazione zoologica vi occupate tantissimo di biodiversità e mi chiedevo se avete qualcosa da raccontare sul tema della conservazione, del ripristino, qualche esperienza della stazione zoologica che ti piacerebbe raccontarci. Non siamo abbastanza incidenti su questo, purtroppo l'illegalità nel nostro paese, quindi la tutela è comunque proteggere il più possibile gli ambienti. Abbiamo avviato molte attività di restoration, sia di ambienti degradati, quindi con rimpianto della Posidonia, ma sono attività che facciamo anche nell'ambito del Centro Nazionale della Biodiversità, e ancora oggi stiamo lavorando sulla restoration degli ambienti più profondi, quindi del coralligeno. Sono attività che sicuramente su cui l'Italia deve investire,
perché rappresentano un punto di partenza, anche perché viviamo in un periodo di cambiamento climatico, quindi c'è anche da capire come l'ambiente sta reagendo, quindi seguire l'evoluzione, e noi per esempio su questo punto di vista stiamo lavorando molto. Adesso anche con l'OGS abbiamo avviato, grazie a questi progetti passati che ci sono stati, utilizzare gli ambienti idrotermali per esempio delle isole Eolie come hotspot di biodiversità, e poi monitorare in ambiente controllato cosa succede agli organismi sottoposti a variazioni di pH o aumenti di temperatura, per capire quali possono essere gli adattamenti. Abbiamo fatto proprio un ultimo lavoro lavorando sui mitili del lago di Faro, per capire per esempio l'adattamento delle cozze autoctone rispetto a quelle importate all'aumento della temperatura, quindi esponendole a varie temperature. Abbiamo poi utilizzato proprio una sensoristica che abbiamo messo sul fondo del lago per aiutare il miticoltore a spostare questi mitili nel momento di picco di temperatura, quindi accoppiando la tecnologia della sensoristica con quello che avviene, diciamo, nell'ambiente, quindi adattandoli al cambiamento climatico. Ma ancora anche nelle aree costiere, diciamo, ecco, per rimanere proprio nel tema della zona, un esempio virtuoso che c'è qui: da anni è stato istituito un tavolo di governance che è partito con un progetto del WWF, di cui fa parte anche la Capitaneria, i vari enti di ricerca, c'è il CNR, l'università. Abbiamo chiesto adesso anche all'OGS di partecipare a un tavolo di governance per prendere iniziative a tutela dell'ambiente e della sostenibilità in generale, quindi partendo per esempio dalla gestione del problema dei FAD, giusto per capirci, quindi con un'innovazione tecnologica rispetto a dei materiali che siano ecocompatibili, che riducano l'impatto delle plastiche in mare, quindi per esempio utilizzando dei biopolimeri che consentono, diciamo, di ridurre quello che può essere l'impatto da abbandono dell'attrezzo dopo l'utilizzo, e quindi sviluppando tecnologia a supporto della sostenibilità ambientale e della biodiversità. Quindi sono tante attività che comunque vanno messe insieme, mettendo insieme tutti i vari attori della ricerca. Bene, sì, grazie Teresa per la tua testimonianza, perché poi si parla tanto di economia blu del nostro paese, di sostenerla, ma poi c'è proprio bisogno di soluzioni concrete, no? Quest'estate abbiamo tutti assistito a fenomeni di mortalità di massa dei mitili. Quello che dobbiamo dare al settore è proprio questo: strumenti per poter migliorare la resilienza delle popolazioni, e quindi è davvero molto molto interessante. Comandante, lei so che si è insediato da poco in questo territorio, e ci piaceva appunto anche farle vedere come in questo territorio siamo presenti con 3 enti di ricerca marina, tra cui e Messina, quindi c'è l'OGS, la sezione zoologica, ci siamo noi, insomma c'è davvero un piccolo patrimonio concentrato in pochi chilometri che può dare un supporto. C'è l'area marina protetta, su cui lo vediamo anche noi come ricercatori, c'è da lavorare tantissimo. Io vengo dalle Marche, dove abbiamo una sede IRBIM, e le Marche hanno questo triste primato di unica regione costiera in Italia senza nemmeno un'area marina protetta. Ce ne sono 2 che sono in discussione da decenni, che però vengono bloccate dalla politica, spesso anche da una misinformazione, da piccoli gruppetti molto rumorosi, diciamo, che vogliono difendere il loro piccolo interesse. Allora l'ultima domanda che le faccio è questo: in che modo la Capitaneria può aiutare proprio a sensibilizzare i cittadini, se avete delle esperienze concrete da raccontare di progetti, e eventualmente anche dei consigli da darci per poterci mettere a disposizione su questo? Sì, allora sicuramente intanto conosco la realtà delle Marche, perché ho prestato 8 anni servizio a Pesaro, quindi conosco appunto la realtà marchigiana. Molto diversa da questa realtà. Certamente la realtà dove mi trovo adesso da neanche un mese è una realtà che offre tantissimo spazio a progetti, tantissimo spazio a tavoli di lavoro. Prima faceva presente la dottoressa, noi siamo inseriti in tantissimi contesti da questo punto di vista. Il nostro comando generale tiene molto a che il corpo faccia parte attivamente nei progetti
di ausilio. Noi abbiamo anche presso la Capitaneria di Porto di Milazzo abbiamo dei mezzi che sono dedicati, mezzi navali dedicati proprio all'attività di supporto, all'attività, voi sapete che il Corpo delle Capitanerie di Porto per legge deve effettuare la sorveglianza nelle aree marine protette. Quindi la nostra attività è un'attività costante, un'attività che sia specializzata. Abbiamo anche del personale che nel tempo si è formato in materia ambientale con dei corsi specifici, proprio per cercare di supportare quanto più possibile anche gli enti di ricerca in occasione delle attività di controllo che autonomamente svolgiamo. Molto spesso capita di uscire, quindi di fare attività di controllo, e ci troviamo di fronte a situazioni che possiamo essere da subito in grado di attenzionare agli enti di ricerca, e questo grazie proprio all'esperienza che abbiamo maturato nel tempo. Quindi sicuramente da parte del corpo tantissima attenzione, grande sensibilità da questo punto di vista, e credo che la collaborazione appunto con gli enti di ricerca debba sempre essere stimolata, ci debba essere una sinergia a livello locale, simbiotica proprio, in modo tale da poter veramente favorire lo scambio di competenze e anche di strumentazione. Allora lei faceva presente che non è possibile molto spesso utilizzare le apparecchiature, le attrezzature. Spesso però confrontandosi si possono anche a livello locale risolvere tantissime problematiche. Ecco, io per quel che posso qui in questa realtà metto a disposizione quello che abbiamo nel limite del consentito per favorire le attività che in questo stupendo territorio possiamo effettuare insieme. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi se c'è qualche domanda dai colleghi abbiamo tempo, anche curiosità dai più giovani. Va bene. E niente, io vi ringrazio davvero per la vostra presenza, per la vostra testimonianza, e spero appunto che questo sia anche l'inizio intanto di una collaborazione qui sul territorio, e poi in generale che anche tutto quello che abbiamo detto sia di ispirazione soprattutto per i nostri giovani che hanno davanti un futuro. Adesso andiamo al coffee break e poi mi raccomando rientriamo puntuali alle 17, avremo David Mariani, ricercatore, autore, comunicatore scientifico e ovviamente creatore del progetto Healthy Habits, che è il progetto che stiamo seguendo da un anno. Ci vediamo alle 5. Buonasera a tutti e grazie innanzitutto al direttore Gianmarco Luna per questo invito, per avermi dato la possibilità di potervi raccontare una parte piccolissima all'inizio di introduzione della mia vita e perché ho scelto poi questa strana carriera. E ci tengo anche a ringraziare tutte le persone, soprattutto tutti i grandi scienziati che negli ultimi 9 anni hanno deciso di affiancarmi
in questa battaglia di civiltà che si chiama prevenzione primaria. Vi racconto brevemente perché io credo di essere una delle persone più fortunate del mondo. Perché mi reputo una delle persone più fortunate del mondo? Perché a soli 16 anni di età ho detto alla mia mamma quello che avrei voluto fare da grande. Io ho detto: mamma, io ho una famiglia piena di medici, molto bravi. E ho detto: mamma, io voglio fare da grande il medico dei sani. E la mia mamma mi ha guardato strano, ha detto: che vuol dire il medico dei sani? Ho detto: mamma, io vorrei studiare come si fa a non avere bisogno dello zio, di Stefano, di tutti i nostri medici di famiglia. Vorrei cercare di capire che cosa si può fare per star bene e per mantenere la malattia lontano, fuori dalla porta. Tutta la mia vita, da quel giorno, sono passati 47 anni, di anni ne ho un po' di più, di 16, ne ho quasi 64 oramai, e li ho dedicati interamente allo studio e alla ricerca della prevenzione primaria. E ho sbattuto il naso, quando avevo 18 anni, contro un grandissimo problema, di cui ho sentito a questo tavolo discutere già un po'. Mi sono reso conto che quella materia che ci permetterebbe, quella disciplina, non è una materia, straordinaria, che è la prevenzione primaria, che consentirebbe a ogni essere umano di conoscere come rimanere in salute, non curare una malattia, come rimanere in salute, non veniva insegnata in nessuna scuola e in nessuna università nel mondo. Fu una delusione incredibile, tanto che me ne vergogno, ma alla fine ho smesso poi di vergognarmi, abbandonai gli studi, perché non trovavo in nessun posto ciò che io desideravo per imparare questa straordinaria disciplina che veniva riportata sui libri. Si parla della prevenzione primaria come lo strumento per la salutogenesi, per mantenere la salute, ma non veniva e tutt'oggi non viene insegnata. Arrivo alla fine, nel 2019-2018, preso dalla disperazione, perché erano passati tanti anni, ho creato la Healthy Habits Academy. È stato il primo esperimento riconosciuto a livello internazionale in cui tutte le scienze che compongono la prevenzione primaria, e sono tantissime, si incontravano in un corso accreditato con il massimo dei crediti formativi per educare le persone alla prevenzione e contemporaneamente a un'altra cosa che avevo visto in quei 42 anni, 41 anni per arrivare al 2019, che era un altro dei grandi problemi: come farla desiderare la prevenzione, come far sì che l'essere umano non subisca l'idea di dire qualcuno mi dice quello che devo fare, ma trovare una strada per far sì, come sarebbe normale per ognuno di noi, desiderare una vita sana, una vita energica, una vita lontano dalla malattia. Questa, vi ho raccontato rapidamente, 47 anni, e questa è la cosa a cui sono arrivato. Ringrazio di nuovo tutti i grandi scienziati. Io oggi ho un team di circa 100 fra ricercatori e scienziati, di cui alcuni sono dei giganti della storia della ricerca in Italia. Il nostro presidente, che mi ha onorato di affiancarmi negli ultimi 4 anni, è il professor Paolo Galli. Paolo Galli è l'uomo che trasformò il brevetto di Natta in biotecnologie straordinarie. Un paraurti di un'autovettura pesa 1,7 kg, pesava 14 kg di metallo e veniva cromato. Le siringhe erano di vetro, prima di Paolo Galli sono diventate monouso, e migliaia di altre cose. I pezzi di ricambio del corpo umano, arterie, sono fatte con materiali brevettati da questo genio che poi portò la Monte Edison in cima al mondo. E allora devo dire grazie, perché negli ultimi 7 anni mi hanno voluto affiancare persone come la dottoressa Belpoggi, direttrice dell'Istituto Ramazzini di Bologna, che è l'istituto indipendente di ricerca, quindi che lavora sulla ricerca senza avere finanziamenti esterni, quindi non è inquinato. Allora devo dire grazie, e quello che posso dirvi oggi, cercando di stare più stretto possibile, ma cercando di trasferire a voi qualcosa. Qualcuno di voi, spero diversi di voi, hanno il programma Healthy Habits Corporate che il dottor Luna ha messo a disposizione dei dipendenti del CNR-IRBIM, dottori di ricerca, degli scienziati. Spero che questo programma venga le adesioni vengano ad aumentare, perché è semplicemente uno strumento per ognuno di voi per capire come funzioniamo e che cosa possiamo fare per mantenere la malattia fuori dalla porta. Possiamo fare tantissimo,
e che cosa possiamo fare per avere una vita il più possibile in equilibrio con gli ecosistemi di cui tanto si sta parlando. Questo è il prodotto di 47 anni di lavoro, di studio e di ricerche. Abbiamo trascurato una cosa fondamentale: le nostre abitudini personali, le nostre abitudini individuali costruiscono il mondo di domani. L'essere umano purtroppo si è molto distratto su questo tema. Non abbiamo, anche i ragazzi, hanno poca la consapevolezza di quanto le nostre abitudini individuali abbiano un'impronta ecologica sul pianeta così grande. Tutto quello che noi oggi vediamo è il prodotto delle nostre abitudini. Tutto quello che oggi vediamo e che non ci piace, perché tante cose non ci piacciono. Abbiamo visto quanto l'ambiente si è degradato, quanto l'ambiente marino sta soffrendo, quanto l'ambiente aria, quanto l'ambiente terra sta soffrendo. Ricordatevi che tutto questo non è frutto di qualcuno cattivo che ha pensato di distruggere il pianeta, ma è frutto delle abitudini individuali di ognuno di noi aggregate e moltiplicate per un certo numero di anni. Questo è il problema più grande che oggi voglio sottoporvi, è un problema che noi stiamo sottoponendo ormai da 6 anni alla comunità scientifica e anche alla comunità politica, che negli ultimi anni stanno iniziando ad ascoltarci in maniera profonda. Ho avuto anche l'onore e il piacere di essere stato chiamato dalla Regione Marche a scrivere come tecnico una legge specifica che inquadrasse lo stile di vita dietro la lente delle abitudini, perché se non guardiamo le abitudini, non impariamo a misurarle, a monitorarle, continueremo a fare errori gravissimi che nuoceranno alla nostra biologia e nuoceranno al nostro pianeta. Il problema qual è? Noi a un certo punto abbiamo cambiato in meno di 100 anni più abitudini in questo brevissimo periodo. Se guardiamo l'arco evolutivo dell'umanità, che è oltre 30 milioni di anni, 200.000 è il Sapiens, ma il Sapiens viene da un'altra evoluzione che lo ha preceduto. Abbiamo cambiato più abitudini in questi ultimi 100 anni che in tutta la storia evolutiva, ma è incredibile quanto di più abbiamo cambiato in questi 100 anni rispetto al precedente. Abbiamo reso le nostre vite molto moderne, ma alla ricerca di un benessere che si sta dimostrando in questo momento paradossalmente molto pericoloso per l'essere umano, perché un principio noi non siamo in grado di riscrivere. Noi abbiamo, cambiando tutte queste abitudini di consumo, abbiamo cambiato le abitudini all'interno delle nostre abitazioni, vogliamo un comfort eccezionale estate e inverno, vorremmo non avere il fresco, cioè vorremmo avere fresco d'estate e caldo d'inverno, cioè vogliamo sovvertire le stagioni. Abbiamo fatto tantissimo, il progresso e la tecnologia, abbiamo avuto la capacità di inventare veramente qualunque cosa, ma abbiamo valutato poco o per niente l'impatto che queste abitudini per 3 miliardi, 4 miliardi e poi per 8 miliardi di persone avevano su di noi e sul pianeta. Siamo arrivati in soli 70 anni, perché questo è successo realmente in soli 70 anni, nel momento in cui la ricerca farmacologica, la ricerca scientifica, la scienza in generale ci offre la possibilità di una vita straordinaria. Pensate che siamo arrivati a poter avere un'aspettativa di vita superiore agli 80 anni. Anche questo è successo grazie alla ricerca. Pensate che antibiotici e alcuni vaccini ci hanno garantito 30 anni, un salto di 30 anni da un'età media di 50, da un'aspettativa di vita media di 50 anni, siamo passati agli 80 e più. Se la guardiamo da quel punto di vista lì, anche ancora oggi vediamo medici importanti in televisione che dicono che l'aspettativa di vita continua ad essere in aumento. C'è un dato che però a me interessa molto di più. Gli anni di vita in salute stanno diminuendo drammaticamente e drasticamente e quello è l'indicatore a cui noi dobbiamo guardare. Il paradosso, noi stiamo rischiando in questo momento un paradosso fisiologico che è molto più vicino di quello che noi pensiamo. Tutti i nostri alleati durante l'evoluzione millenaria e milionaria degli esseri umani rischiano queste armi che ci hanno consentito di progredire, di diventare così longevi, così forti, così intelligenti, perché anche l'intelligenza e le invenzioni hanno subito la stessa accelerazione che ha subito la modernità, la capacità di inventare nuove cose, tutto negli ultimi 100 anni. Ma abbiamo trasformato
il corpo umano, che è una macchina frutto di un'evoluzione, di un perfezionamento biologico durato 30 milioni di anni, in una macchina da efficientissima a una macchina sedentaria, perché il nuovo stile di vita ha portato le persone ad abbandonare quasi completamente, per motivi sociali, economici, perché i lavori sono cambiati. Prima i lavori erano tutti fisici, perché per millenni per sopravvivere dovevamo correre, cacciare, non c'era modo di non fare lavoro fisico. Ricordiamoci anche che siamo stati nomadi fino a solo 10-12 mila anni fa. L'agricoltura ha solo 10-12 mila anni di durata, e l'agricoltura è stato il primo grande intervento di prevenzione dell'essere umano. Prevenzione, che è una parola che non entra nel nostro sistema limbico, nel nostro cervello. Facciamo fatica, noi siamo un animale reattivo, perché abbiamo sempre cacciato, corso, fuggito, solo da 10.000 anni, ma 10.000 anni sono comunque pochi rispetto a 30 milioni di anni. E oggi abbiamo trasformato questa macchina, che era efficientissima, in una macchina disfunzionale e inefficiente. Provate a fare semplicemente questo parallelo per capire quanto abbiamo cambiato abitudini e quanto il risultato sia pericoloso di tutto questo. Noi abbiamo mangiato per 32 milioni di anni il cibo che la natura produce per gli esseri umani. Mai la natura si sarebbe immaginata che un giorno l'essere umano avrebbe inventato qualcosa a livello industriale che sostituiva il cibo che la natura produce, e lo facevamo noi in maniera artificiale. C'è un grandissimo problema, l'abbiamo scoperto da pochissimo tempo. Pensate che gli studi sulla nutrizione esistono da meno di 36 anni. 37 anni fa non esisteva un solo studio nel mondo che metteva in relazione il cibo e la salute degli esseri umani. In questi ultimi 40 anni abbiamo capito una cosa molto importante. Il cibo che la natura produce per noi, il mare, la terra, gli animali, le uova, tutto quello che è prodotto dalla natura ha un effetto sul nostro corpo. Tutto quello che è processato, costruito dall'industria, oggi sappiamo che ha un effetto completamente diverso. Si chiama effetto pro-infiammatorio, cioè quindi non genera vita all'interno dell'organismo, ma genera infiammazione di basso grado, l'infiammazione più pericolosa che possiamo incontrare, perché è silente, non ce ne accorgiamo, ma ci mina dentro, disintegrando giorno dopo giorno la nostra salute, minando le nostre difese immunitarie e tutto quello che viene dietro. Pensate al grasso. Il grasso è stato lo strumento che ci ha permesso di salvarci da milioni di carestie che abbiamo affrontato. Senza grasso l'essere umano sarebbe estinto. La capacità di poter mangiare un po' di più e non buttare via quel po' di più, ma trasformarlo in grasso, era una cosa meravigliosa. Oggi il grasso purtroppo è diventato un vero organo pro-infiammatorio. È diventato un problema grande, non di estetica, ma è un problema grande di salute, perché l'obesità addominale, il grasso localizzato sull'addome, purtroppo aumenta l'infiammazione cronica ed è la miccia per tutte le malattie conosciute, da quelle neurodegenerative al Parkinson, al cancro, agli infarti, tutte. Avevamo un ambiente integro, un ambiente che ci dava la possibilità di respirare, oggi abbiamo un ambiente che ci ammala. Se avete visto Harvard nel Covid, immediatamente, dopo pochissimo, ha messo in relazione la mortalità all'interno dei grandi centri urbani, dove le PM2,5 e le PM10, quindi l'inquinamento ambientale, era molto alto col resto delle città, la differenza era enorme. Chi vive in un ambiente molto inquinato ha più infiammazione cronica silente, può morire di Covid. La stessa persona della stessa età che vive in campagna di Covid non moriva. L'infiammazione cronica silente è il nemico numero 1 della medicina in questo momento. Avevamo gli alberi e li abbiamo tagliati una quantità immane. Avevamo le terre fertili. Abbiamo tentato di fare economia facendo agricoltura di tipo di stampo industriale estensiva, grandissime quantità. Abbiamo capito che non è economia il fatto che costa meno una verdura, perché era stato calcolato solo il prezzo della verdura, ma non avevamo calcolato il prezzo che pagava poi il terreno, il prezzo che pagavano le persone che utilizzavano un'agricoltura di tipo estensivo dove si usano molti pesticidi, molti farmaci. Oggi c'è uno studio, il Nutri Santé francese, che ha dimostrato che chi mangia biologico ha meno cancro di chi non mangia biologico. L'ennesima ingiustizia sociale, l'ennesimo pericolo grande che dobbiamo affrontare. L'agricoltura era fatta
di terreni diversi, dove se si ammalava una cultura il campo accanto non si ammalava. Oggi con le grandi culture, che sono centinaia e centinaia di ettari, sono costretti a utilizzare fungicidi, ogni tipo di prodotto. Che cosa è successo? Abbiamo reso le migliori terre del mondo, la terra fertile italiana, in gran parte le nostre regioni rischiano la desertificazione. L'infiammazione che ci ha salvato la vita sempre, da sempre e per sempre. Se io mi taglio, quel rossore che vedete il giorno dopo è l'infiammazione, la reazione delle difese immunitarie. L'infiammazione non è più acuta, abbiamo trasformato l'infiammazione a causa del cambiamento di stile di vita così repentino, e vedremo che noi stiamo usando tutte le forze che abbiamo per farci del male, per creare infiammazione cronica silente, da risorsa a grande problema. Le piastrine era il modo per non morire dissanguati. Senza piastrine ci graffiavamo, lottavamo. Oggi sono diventati disfunzionali addirittura, dovevo prendere antiaggreganti. Perché? Perché non muovendoci, non ferendoci, non facendo più niente, il sangue non ha bisogno delle piastrine che bloccano la ferita, perché non ci feriamo. La verità è che non ci muoviamo, perché questo è il problema. Perché le piastrine, se sono dentro di noi e l'organismo è funzionale, non succede niente. Le piastrine diventano pericolose quando il lume delle nostre arterie si restringe, e a quel punto le piastrine fanno un effetto aggregante e diventano pericolose. Ecco perché danno gli antiaggreganti. Gli antibiotici, ne ho sentito parlare tantissimo oggi. Gli antibiotici ci avevano regalato 30 anni di vita. Siamo stati così stupidi che li abbiamo utilizzati per allevamenti intensivi, per i polli, per le mucche, li abbiamo messi ovunque. In più ci abbiamo messo del nostro, perché ogni volta che ci veniva qualcosa prendevamo senza motivo gli antibiotici. Il secondo grande problema della medicina, l'antibiotico resistenza. Iniziamo ad avere milioni di morti all'anno per antibiotico resistenza. Questo è il risultato di un cambiamento di abitudini individuali, non mie, non di Gianmarco, non nostre, di tutto il pianeta. Tutto il pianeta, soprattutto la parte ricca, la parte industrializzata, perché è quella che ha creato di più il problema, ha cambiato così repentinamente abitudini da mettere a rischio se stesso e danneggiare il pianeta. Guardate, una cosa che a me fa un po' irritare è l'idea di salviamo il pianeta. Il pianeta, l'abbiamo visto nel Covid, si salva da solo. L'elemento debole siamo noi usciamo. La nostra biologia non è in grado di resistere a poco più delle PM2,5 che abbiamo visto quest'anno, quando Bologna, Roma, Milano e Parma, la protezione civile e il sindaco ha dovuto emanare. Chiamavano le persone, giravano con i megafoni e mandavano il messaggio al telefonino di non fare attività fisica all'aperto. L'attività fisica è il farmaco più potente del mondo per salvarci la vita. Siamo arrivati a dover dire alle persone non andate fuori perché l'aria è irrespirabile. Se noi continuiamo a riversare nell'ambiente quantità di veleni, e considerate che anche lì siamo noi, le PM2,5, le PM10, il benzene, i metalli pesanti, ci uccideranno, perché se non respiriamo, anche il fenomeno di Elon Musk e di Zuckerberg che vogliono andare su Marte, loro respirano. Io ho avuto una conferenza con gli scienziati dell'ESA che parlavano di andare su Marte e io ho richiamato tutti con tanta umiltà a stare attenti ad andare su Marte, perché stiamo perdendo la Terra. Questi sono un po' di risultati di quello che abbiamo fatto con le nostre abitudini in soli 70 anni. Abbiamo riempito di tutto abbiamo messo. Perché? Perché queste sono tutte abitudini. La pessima abitudine di buttare le cose in terra, la pessima abitudine di rovesciare sostanze che possono inquinare nei lavandini, la pessima abitudine di usare il bagnoschiuma per farci la doccia ed essere pieni di bolle e mandarlo poi alla fine finisce nel mare, quando non c'è nessuna necessità di avere il corpo interamente deterso, fa solo male, basta usare il sapone nei punti dove abbiamo il cattivo odore. Sono solo 3 punti, piccolini anche. Qui il pub e le ascelle, cioè non c'è bisogno di sgrassarsi i polpacci o la schiena, non saranno mai maleodoranti, non sentirete mai un braccio che fa cattivo odore. E quindi tutto questo, vedete, sono abitudini. Non serve tenere 20 gradi di temperatura in casa, perché quei 2 o 3 gradi in più in una casa, moltiplicati per miliardi di persone, fanno una quantità di inquinamento inimmaginabile, anzi, molto immaginabile, oggi lo sappiamo. Perdiamo le biodiversità da 100 a 1000 volte più rapidamente di quello che la natura ha previsto.
grazie a tutte le schifezze che stiamo utilizzando per produrre, per coltivare, cioè stiamo facendo un danno dal punto di vista degli ecosistemi incredibile. Progettiamo di andare su Marte, crediamo di essere la specie più intelligente sulla Terra e usiamo l'acqua potabile per tirare lo sciacquone. 200 grammi di pipì, usiamo 7 litri di acqua potabile e nel mondo muoiono milioni di persone perché non hanno accesso all'acqua potabile. Siamo degni di essere chiamati la specie più intelligente? Secondo me poco. Stiamo tagliando tutte le foreste, gli alberi e il mare ci fanno respirare, ci danno l'ossigeno, noi aumentiamo l'inquinamento, diminuiamo quello che ci salva, siamo veramente la specie più intelligente. Il 17,4% del suolo italiano, l'Italia è una terra meravigliosa, noi siamo in quella zona di mondo meravigliosa, è degradato a causa dell'utilizzo di pesticidi, a causa dell'utilizzo di veleni, di disinfettanti, di fungicidi, che uccidono tutta quella vita che sta sotto la terra, che noi non vediamo, e l'essere umano quando non vede è peggio di San Tommaso, non si rende conto che lì sotto ci sono batteri, virus, vermicelli, insetti, che c'è un mondo che garantisce con la sua biodiversità la funzionalità di quella terra. Questo è il risultato, cerco di andare più veloce possibile perché non voglio né tediarvi né rubare tempo dopo. Questo è il risultato di quello che abbiamo fatto, cambiare così tanto stile di vita, credendo di essere bravi, di avere uno stile di vita confortevole, in realtà, siccome noi abbiamo un problema grande, noi siamo formattati su 32 milioni di anni di storia e la vostra cronobiologia non è riscrivibile. Tutto si potrà discutere, ma non si può riscrivere la storia dell'umanità. I vostri ormoni verranno spremuti finché vivrete nell'orario in cui si spremevano 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milione di anni fa, perché la cronobiologia ha impiegato 32 milioni di anni per renderci così straordinariamente funzionali come siamo oggi, ma non è riscrivibile in tempi brevi. Chi è fortunato, se campa più di 200-300.000 anni, potrebbe anche succedere. Sotto questo periodo abbiamo visto no, perché 200.000 anni non hanno cambiato di quasi niente il nostro DNA. Il risultato è che questo cambiamento ha portato ad avere l'Italia come il posto in Europa peggiore, il secondo peggiore per la tristezza sul lavoro, la peggiore dal punto di vista del coinvolgimento, cioè l'engagement, le persone non lavorano volentieri, non abbracciano il posto in cui lavorano, non credono nelle cose forse che fa il posto in cui lavoro. Il 56% delle persone è un dato sottostimato, è un ulteriore aumento. 56% della forza lavoro è stressata e solo il 9% delle persone in Italia si dichiara felice. Io sono felicissimo, onorato di dire, io sono uno di quel 9%, perché ho capito che bisogna rispettare delle regole biologiche, fisiologiche, da cui non ci possiamo sganciare. La cosa più vergognosa è che il 25% di tutti i nuovi malati della più grande pandemia del mondo, che si chiama diabete, sono bambini. Il diabete di tipo 2 è una malattia della terza e quarta età. Oggi siamo riusciti, grazie alla sedentarietà e al cibo processato, le bibite gassate, 60% di zuccheri, mi viene in mente le pubblicità, questo è il meglio per il tuo bambino, 55% di zucchero in quella pubblicità che dice così. Siamo riusciti a far diventare diabetici i bambini, una barbarie, una vergogna. Il 40% degli italiani soffre già di patologie croniche e questo 40% fa assorbire l'80% del budget della sanità, che assorbe quasi il 70% del budget degli stati. I costi delle patologie croniche ricadono su tutti perché minano la possibilità di fare ricerca. Non avremo mai soldi per la ricerca, continueranno a toglierli. Se noi investissimo, come io sto cercando di convincere da un po', a investire in prevenzione primaria, noi potremmo liberare miliardi e miliardi di risorse per poter investire in ricerca, in una ricerca intelligente. Questo è quello che dopo 42 anni, 40 anni circa, nel 2019, abbiamo messo a disposizione della comunità scientifica e della comunità in genere. L'approccio LT-Habits è una bussola che consente alle persone. Guardate, è frutto di tanta ricerca, di tanta osservazione, di 37 anni a picchiare la testa nel muro perché non trovavo la soluzione. Poi grazie a una serie di circostanze fortunate e grazie poi a un gruppo di persone straordinarie che mi hanno dato le conferme in ognuno dei settori, perché dopo 37 anni dissi a mia moglie:
morirò e non ce l'ho fatta a fare quello che volevo, a capire bene tutto. In realtà poi è arrivato un soccorso, dall'alto secondo me hanno premiato la resilienza, 37 anni a studiare sempre una cosa, dice questo non ha capito ancora nulla. Sono arrivate altre persone a portarmi contributi dalle varie scienze che confermavano l'intuizione, perché altrimenti ero lì per arrendermi, perché sono tanti, 37 anni senza avere la soluzione di come posso aiutare le persone a cambiare stile di vita. Considerate che il mio lavoro originario è un grande centro fitness, era piccolo all'inizio, poi è diventato grande. Il 90% delle persone che entrano in una palestra alla fine dell'anno non ci vanno più. Cioè i nuovi tesserati di una palestra di tutto il mondo abbandona il 90% e solo il 10% continua. Pensate che frustrazione possa aver avuto una persona come me che crede nei sani stili di vita, vedere andare via 9 persone su 10. Poi alla fine, grazie a tante persone, a tanto studio e tanta ricerca, siamo arrivati a capire perché. Healthy Habits ci dà la possibilità di capire dove si origina il benessere umano e ambientale, e offre contemporaneamente, quindi oltre a indirizzarci sulle sane abitudini, abbiamo codificato, grazie a tanta ricerca scientifica, soprattutto degli ultimi 10-15 anni, e su questo dobbiamo ringraziare gli americani perché sono stati bravissimi, a facilitare il percorso di cambiamento, cioè a creare delle modalità di comunicazione che entrano nella testa, nella mente, nel cervello delle persone e dicono così mi piace, invece che così non mi piace. Healthy Habits seguito porta a creare quello che io sto cercando di diffondere più velocemente in Italia e nel mondo, lo stile di vita antinfiammatorio. Oggi si parla solo di dieta antinfiammatoria. La dieta è un pezzetto, è un pezzo, è un quarto di quello che dovremmo avere come risultato. Perché? Perché il risultato completo arriva da queste 4 forze. Lo stile di vita antinfiammatorio crea le condizioni ideali per la prevenzione nell'essere umano e dipende da queste 4 forze che interagiscono tra loro. Ambiente, perché l'ambiente parla direttamente con il nostro DNA. Gli alberi parlano attraverso i terpeni col nostro genoma. Andare in un bosco a fare boscoterapia, entra una persona con la pressione alta, 20 minuti di boscoterapia, la pressione ritorna normale. Uno dei tanti esempi che possiamo portare dell'interfaccia che c'è tra essere umano e natura. Ma non solo, pensate all'ossigeno, pensate agli alberi, il lavoro incredibile che stanno facendo per noi. Lo sapete, gli alberi sequestrano le PM2,5, gli alberi sequestrano i veleni, respirano per noi, ci danno ossigeno e mangiano i veleni per noi. Queste 4 forze che sono la nostra fisiologia, il modo in cui noi trattiamo il nostro corpo, il modo in cui nutriamo il nostro corpo, le relazioni che abbiamo, le emozioni e l'ambiente, queste ultime 2 scienze sono acquisizione recentissima della scienza, perché la medicina aveva completamente ignorato fino a 37 anni fa anche il cibo, ma le ultime 2 sono entrate a pieno titolo nel 2016. La prima università del mondo, Harvard, ha aperto Health and Happiness Center, la prima università al mondo che studia la correlazione tra emozioni, felicità e salute, e anche l'ambiente. Fino allora chi parlava di ambiente, chi parlava di natura, sembrava fosse quello zen, quello quello che faceva, sinceramente, la scienza. Faceva anche una risatina. Forse era meglio se le risatine non le faceva. Noi, l'ambiente, le relazioni sociali, il corpo e il cibo si compenetrano l'una con l'altra, si condizionano pesantemente l'una con l'altra e hanno delle interazioni potentissime e in gran parte sconosciute ancora alla scienza, che decidono che cosa? Gli equilibri della nostra chimica interna. Ognuno di noi, se impara come si fa, ha la possibilità di riequilibrare, perché guardate, il disequilibrio fa parte del gioco. Il collega d'ufficio che vi fa arrabbiare o il lutto che incontriamo nella vita, tutti incontrano lutti, perché si nasce e poi si muore. La gestione di conflitti che noi abbiamo a livello emozionale non la possiamo cambiare, ma una cosa è certa ed è scienza: noi possiamo spengere quell'incendio di rabbia che costruisce dentro di noi adrenalina, cortisolo, sostanze pericolose se rimangono in circolo per tanto tempo, perché sono sostanze reattive. Servivano per il tempo di guerra, servono per uscire da un impiccio, uno che mi sta accoltellando alle spalle. Ma la nuova normalità di oggi, avere il cortisolo alto tutto il giorno, ossida, infiamma, ammala. Queste 4 forze noi abbiamo la possibilità di gestirle.
Se a me danno la possibilità, come abbiamo fatto alla Repubblica di San Marino, di formare gli insegnanti, noi abbiamo visto che i bambini, un anno dopo, i bambini della Repubblica di San Marino hanno cambiato le loro abitudini senza bisogno di nessuno che gli spiegasse i macro e micronutrienti dell'alimentazione. Hanno capito come sono fatti, hanno capito la potenza che abbiamo individualmente come esseri umani di determinarci la miglior qualità di vita, e che la verticalità è degli scienziati. Loro devono studiare la verticalità, le persone normali no, non devono mai perdere di vista il contesto, non devono perdere di vista quella che gli americani chiamano overview, cioè la visione globale, se no vogliamo diventare tutti dietologi, tutti medici, è l'errore di oggi, tutti vogliono sapere tutto. Io quando mi chiedono ma lei sa, guardi, io non so niente, non mi chiedete grassi, proteine, carboidrati, ho scritto un mare di libri, quello che dico sempre: non mi sono serviti dal 1990 al 2008 per portare ragazzini di 14 anni a vincere le Olimpiadi e i campionati del mondo in diversi sport. Non sapevo che cosa gli davo da mangiare, ma loro sapevano che cosa gli serviva quello che stavano mangiando, perché l'essere umano mangia da 30 milioni di anni e il nutrizionista esiste da 40. L'approccio LT-EBITS è una sintesi di 4 scienze fondamentalmente, neuroscienze, che oggi ci danno questa straordinaria possibilità di vedere cosa succede nel cervello degli esseri umani in base agli eventi che incontrano, alle parole di quel disgraziato di capo ufficio che mi offende e dentro di me costruisco ormoni del malessere, di una moglie che viene offesa continuamente o picchiata dal marito. Cioè, oggi sappiamo che cosa succede dentro di noi. Neuroscienze, psicologia sociale, perché noi crediamo di essere la specie più intelligente sulla Terra, e forse lo siamo, ma c'è una cosa che è sicura e che la scienza ha già dimostrato: noi ci facciamo portare a spasso dal sistema limbico, che crede a qualunque cosa, perché il cervello non distingue tra finzione e realtà. Una bella pubblicità con una musica bellissima e noi si compra quel prodotto che non serve a niente, che ci fa male, ma che ci ha emozionato. L'uomo decide sulla base delle emozioni e non della corteccia frontale come abbiamo creduto. Quindi ci sono tante cose che noi abbiamo visto. La psicologia sociale ci dice che in un'aula di 1.100 scienziati di Harvard e 900 attori viene fatta una domanda e la risposta viene data palesemente sbagliata dai 900 attori. 40 scienziati di Harvard hanno dato la risposta sbagliata, perché non è possibile. Se tutti... La psicologia sociale: l'uomo è un animale sociale, va dietro al branco nella stragrande maggioranza dei casi. L'economia comportamentale, perché questo dimostra che siamo ancora più stupidi. L'economia comportamentale: hanno messo una moschina in un ordinatoio e hanno risparmiato il 15% di pulizie, perché i maschietti prendevano la mira e facevano la pipì lì. Poi gli hanno detto: ma non è possibile, però provate nel cibo, il cibo nessuno cambia abitudini. È bastato cambiare l'offerta nelle mense aziendali o nelle vending machine, che Thaler ha messo le mele verdi al piano dell'altezza degli occhi. Il giorno dopo, incredibilmente, il prodotto più venduto erano le mele verdi. Nessuno si era convertito all'healthy lifestyle, nessuno. Era semplicemente che l'essere umano compra quello che vede. Andate nei supermercati e vedete i marchi più importanti, a che altezza sono posizionati, dove sono posizionati. Noi ci lasciamo influenzare dai contesti, e i contesti valgono più della forza di volontà. Quindi una ragazza prima mi ha detto: io non ho la forza di volontà per aderire al programma LT. Guarda, non serve la forza di volontà, è l'unica cosa che sappiamo dalla scienza non servire. Oggi abbiamo tutti gli strumenti, queste 4 forze ci indirizzano. Guardo l'orologio, ok. Ma queste cose le dice il matto di David Mariani? No, le diceva il matto di David Mariani per tanti anni. Purtroppo mi sono sentito dire: ah, bello, è una bella storia, una bella novella, però sai, non c'è nessuna evidenza scientifica, non c'è nessuna evidenza scientifica. E io ho sempre aspettato, come quando nel 92 scrissi che l'attività fisica era il farmaco più potente del mondo. Fui massacrato dall'ordine dei medici. Non scherzi, non scambi il divertimento, lo sport con le cose serie, i farmaci danno. Poi per fortuna qualche anno dopo l'OMS ha sancito che l'attività fisica è il farmaco più potente del mondo, che agisce non solo a livello di terapia, ma anche a livello di prevenzione. Su cosa? Su tutto l'asset endocrino e metabolico. Non esiste un farmaco che fa la stessa cosa. 20 anni di evidenze, guardate bene, questi sono... C'è anche il nostro professor Mantovani, è un pool meraviglioso di scienziati delle più prestigiose università del mondo, ne ho prese 2, che dicono che la
malattie infiammatorie sono la causa più importante di mortalità al mondo. Togliete l'età, che è l'unico fattore su cui noi non possiamo incidere, perché l'infiammazione cronica tende ad aumentare con l'età. Se noi ci provochiamo un'ustione sul 40% del corpo a 20 anni sopravviviamo, se lo facciamo a 80 si muore certamente, perché l'infiammazione ha fatto la sua parte. Quindi il numero 1 non possiamo intervenire. Dal numero 2 in poi, guardate bene, obesità, dieta, sedentarietà, fumo, profilo ormonale, interferenti endocrini, stress, disturbi del sonno, isolamento sociale. Ve li ricordate i 4 pilastri? Guardateli. Attività fisica, quindi fisiologia, ne abbiamo 2 o 3, alimentazione, ne abbiamo 2 o 3, interferenti endocrini, l'ambiente, relazioni psicosociali, stress, disturbi del sonno, isolamento sociale. La conferma delle più grandi università del mondo che non avevo detto una stupidaggine, ma che dietro a questi 4 pilastri c'è la possibilità di determinare le migliori condizioni di vita per l'essere umano e per l'ecosistema. Perché se noi andiamo a guardare lì dentro c'è il segreto della prevenzione e della cura, perché c'è il segreto della cura. Gli immunologi come il professor Mantovani che hanno fatto questo lo fanno perché vogliono curare le persone, e io invece gioco nella stessa squadra dei medici, ma loro giocano in difesa perché vi difendono dalla malattia. Io gioco all'attacco perché la prevenzione è giocare all'attacco, lo metto fuori dalla porta la malattia, faccio sì che nel mio corpo non si formino le condizioni affinché la malattia trovi terreno fertile. Basta questo? No. Un'altra conferma straordinaria, bellissima, meravigliosa, Elizabeth Blackburn, premio Nobel per la medicina 2009, telomeri. I telomeri sono pezzetti del nostro DNA, sono i marcatori dell'età biologica. Se voi oggi nel mondo volete sapere la vostra età biologica, i telomeri e la telomerasi, che è l'enzima che la dottoressa Blackburn scoprì, per cui prese il premio Nobel, sono l'indicatore più interessante che abbiamo. Guardate che cosa dice Elizabeth Blackburn e immaginatevi il godimento, perché la parola giusta è il godimento, che posso aver provato quando ho letto il libro della Blackburn, che in Italia è arrivato 3 anni dopo. Ambiente, clima emotivo e stress, nutrizione, esercizio fisico e riposo. Fisiologia, cibo, relazioni, ambiente. Niente esce fuori da questi 4 pilastri. Lì dentro c'è la vita dell'essere umano. Perché? Perché sono i 4 pilastri che hanno consentito la nostra evoluzione. E se questi 4 pilastri perdono equilibrio tra loro, la malattia trova il terreno giusto di cultura. Ecco, oggi infatti in medicina si parla di terreno di cultura ed esposoma. Terreno di cultura cos'è? È biologicamente, dentro di me, che cosa sto creando? Mi muovo tantissimo e quindi c'ho un sacco di ossigeno, ho una muscolatura forte, ho un intestino che funziona perfettamente, perché guardate l'attività fisica lavora su tutto questo, ho un cervello plastico, lavora anche su questo, faccio quello per cui sono progettato, sì, creo il terreno di cultura giusto, ma lo devo fare in tutti e 4 pilastri possibilmente, perché se faccio tanta attività fisica e mangio solo o tantissimo cibo processato, il mio intestino inevitabilmente a lungo andare si infiammerà. L'esposoma è tutto quello a cui mi trovo esposto, quindi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista emotivo. Guardate, il più grande ramo di ricerca della medicina in questo momento è nella parte emozionale. Credo che tutti quelli un po' svegli a livello mondiale abbiano capito che le emozioni fanno cose che nessun altro dei 3 pilastri riesce a fare. Vi dico 2 cose sole. Dal punto di vista delle neuroscienze, in meno di un decimo di secondo, noi con una cattiva notizia, una persona che ci dice che c'è stato un lutto, in meno di un decimo di secondo trasformiamo completamente il nostro sistema ormonale. Voi esce fuori un Gianmarco e dentro un nuovo Gianmarco, completamente diverso. Tutti gli ormoni del benessere che aveva vengono soppressi e vanno alle stelle gli ormoni stressanti, quelli della reazione. Cambia la persona, ma cambiando gli ormoni, cambia il modo di vivere delle persone. Poter aiutare le persone a capire la forza degli ormoni vuol dire poter creare un mondo di guerra o un mondo di pace. Ricordatevi quello che vi dico oggi, perché non so quanti anni mi resterà da vivere, ma quello che vi ho detto, vedrete che la scienza lo dimostrerà largamente. Noi oggi abbiamo tutti gli strumenti scientifici per poter costruire un mondo di pace, di persone sane e di persone che cooperano tra loro, perché dal punto di vista delle scienze sociali abbiamo visto che è l'anello debole della catena che decide la forza di una catena, e che non è intelligente, neanche in questo caso, la scelta che abbiamo fatto. La prevenzione non è una parola, la prevenzione è fatta di abitudini concrete, ripetute nel tempo. E noi oggi abbiamo un'altra
straordinaria opportunità. Noi l'abbiamo chiamato Selfie Habits. Qualcuno di voi forse l'ha sentito, chi segue il programma Healthy Habits che il dottor Luna ha messo a disposizione. Chi non lo fa, iscrivetevi sulla piattaforma, è gratuito, ve l'ha offerto il CNR-IRBIM, è una cosa che non interferisce con le vostre scelte perché vi dà solo gli strumenti a voi per decidere quale vita volete. Solo voi decidete. Healthy Habits è il contrario di tutto quello che avete sentito fino ad oggi, dove vi dicono non mangiare quello, mangia quell'altro. Niente di tutto questo. Credo che l'abbiate capito. Oggi noi abbiamo una possibilità straordinaria. La ricerca scientifica ci ha detto che ogni abitudine protratta nel tempo costruisce una traiettoria. Tant'è che la medicina ha iniziato a mettere il tumore c'è stadio 1, 2, 3, 4, 5. Ma prima dello stadio 1 posso capire se qualcosa non funziona? E qui risponde l'attaccante, perché i medici si fermano lì. Sì, sì, sì. Noi oggi possiamo vedere, sentire, scrivere in un grafico se inizia ad avere una disfunzionalità o no il nostro organismo. Un intestino che fa male, un intestino che non è più regolare, un intestino che si gonfia, è un segno di disfunzionalità. Voi non avete nessun tipo di cancro e voglia Dio che non vi venga mai. Ma quello che dobbiamo fare è imparare ad ascoltare i messaggi dell'organismo, a capire la traiettoria, perché per arrivare a un problema grande dell'intestino passo attraverso tutti quegli stadi che vi ho detto. Per avere un problema cardiovascolare passo attraverso il fiatone quando monto le scale, perché se io montando le scale ho il fiatone, è il mio cuore che mi sta dicendo che qualcosa non funziona, perché l'essere umano camminava da 20 a 30 km al giorno e saliva facilmente su un albero. Oggi non dobbiamo salire su un albero, ma avere la capacità di montare le scale senza il fiatone, guardate, è il minimo sindacale per avere una vita bella, per avere una vita soprattutto autonoma e indipendente quando arriveremo dopo i 70 anni. Quello che sta succedendo agli italiani oggi, la stragrande maggioranza degli italiani, credo il 92%, è costretta ad assumere farmaci per sopravvivere. E questo è una follia perché non è scritto in nessun posto. Non esiste una regola fisiologica che dice che l'uomo deve ammalarsi. L'uomo invecchia, e invecchiare è una benedizione perché l'alternativa è peggiore, ma non è detto e non è scritto, anzi ho discusso con l'ordine dei medici, poi dovettero darmi ragione, perché dice voi dovete mettere una causa di morte, ma si può morire di vecchiaia senza avere una malattia, perché biologicamente ho finito il mio tempo, 90, 95, 100, 122, una signora fortunata. Le traiettorie in tutti e quattro gli ambiti ci consentono di capire dove stiamo andando. È come se ognuno di noi avesse la sfera di cristallo. Ai bambini gli abbiamo insegnato quello. Tu hai la sfera di cristallo per vedere dove stai andando, quale sarà il tuo futuro e quello del pianeta. Perché il concetto fondamentale è che le nostre abitudini, quello che ammala l'essere umano, oggi lo sappiamo e anche quella è stata un'enorme soddisfazione. One Health non è altro che quel cerchio che ho disegnato con i 4 pilastri. Salute umana, ambientale, ecosistemi, una sola salute nel mondo. Quello che ammala l'uomo ammala anche il pianeta. Quindi dobbiamo cercare, accelero perché sennò si va troppo tardi, quello che dobbiamo fare per noi lo facciamo per il pianeta, perché ogni sana abitudine che noi intraprenderemo, che porterà a un miglioramento della nostra fisiologia, della nostra biologia, della nostra psicologia, della nostra capacità di relazionarsi, creerà un vantaggio enorme anche all'ambiente, perché le abitudini ancestrali, l'uomo, l'essere umano e la natura hanno viaggiato a braccetto senza mai pensare di sfidare la natura come stiamo facendo oggi. Guardate il parallelo, noi facciamo sempre il parallelo, mi capita spesso, io sono accademico dei Georgofili, questa accademia, la più antica accademia italiana di scienze, 300 anni, 280 anni, ma ha voluto onorare della nomina da accademico, e quindi parliamo spesso con chi si occupa di agricoltura e facciamo un parallelo tra il corpo umano e la terra. Sono identici. Il corpo umano ha bisogno di movimento e la terra ha bisogno di movimento. L'essere umano ha bisogno di ossigeno e la terra ha bisogno di ossigeno. L'uomo ha bisogno di relazioni e la terra ha bisogno di relazioni. L'abbiamo visto quando abbiamo sterminato tutti quei batteri, quei virus che sono sotto alla crosta terrestre e abbiamo desertificato. Quelle sono le relazioni, perché mi dicevano ma che relazioni ha il terreno? E come? L'albero non è immobile, l'albero si muove attraverso gli insetti, si muove attraverso le foglie, si muove attraverso i pollini, tutto è in collegamento sul pianeta, tutto è in collegamento in natura, tutto è in collegamento dentro l'essere umano. 2016 abbiamo scoperto che la linfa irrora anche il cervello, non c'è separazione fra corpo e mente, è tutto insieme.
e non c'è separazione tra esseri umani e natura. Io credo che arriveremo prestissimo a poter parlare di omeostasi planetaria, perché sulla Terra c'è un principio che regola tutto, che è l'equilibrio, lo stesso che regola il corpo umano, perché più andiamo avanti, più la traccia, la direzione, l'evidenza che abbiamo è veramente sempre più significativa. Ci sono altri esempi del concetto della biodiversità. Non avere biodiversità nell'intestino vuol dire ammalare l'intestino. Non avere biodiversità vuol dire avere poche difese immunitarie. Le difese immunitarie, più del 50-60% sono nel nostro intestino. Se io non do al nostro intestino tutte le sostanze che servono, soprattutto i micronutrienti, di cui si parla troppo poco, si parla troppo dei macro, che sono sì importanti, ma i micro, tutte le sostanze protettive, tutto quello che serve per la salute, tutta quella meraviglia di fitocomposti che ci proteggono, sono nei micronutrienti, sono nella terra, sono per il 99% nelle sostanze vegetali. Allora, la domanda era, la riflessione era, vale anche per il sistema marino? L'ha risposto il professore olandese che ha parlato, ho visto che è identico. Cioè, i problemi sono gli stessi, parliamo delle stesse cose. Dobbiamo, secondo me, fare un piccolo passo al lato come umanità, smettere di parlare dell'essere umano come il centro del mondo. Noi non siamo il centro di niente se non del disastro che abbiamo combinato negli ultimi 70 anni. E rimetterci nelle condizioni di dire siamo ospiti sul pianeta Terra, dobbiamo rispettare di più questi equilibri, perché mandando all'aria gli equilibri con la natura, l'anello debole siamo noi. Non siamo centrali, non siamo i più forti, non siamo quelli che devono salvare il pianeta. Togliamo questa orribile narrazione del salviamo il pianeta, perché altrimenti continua a mandare nella direzione in cui l'essere umano è il fenomeno che fa tutto. 2 parole velocissime. Per cambiare le nostre abitudini, che sarà una cosa indispensabile, se noi non cambiamo le nostre abitudini per milioni di persone, noi avremo quelle PM2,5, quelle PM10 sempre più alte nell'aria, faremo fatica a respirare, avremo quel 17% di terreno degradato diventerà il 20, il 25, perché se continuiamo ad avere solo culture industriali e non recuperiamo il concetto di biodiversità, di appezzamenti di terreno, di agricoltura rigenerativa, la terra è come l'essere umano, non è fatta, l'essere umano non può lavorare 24 ore al giorno, sì, lo può fare, però si muore poi a 25 anni d'età, perché vieni sovrasfruttato, e la terra è uguale, è uguale. La terra ha bisogno di rigenerazione, ha bisogno di rispettare i ritmi circadiani come l'essere umano, ha bisogno dei suoi ritmi. L'agricoltura rigenerativa è una cosa che può permetterci di recuperare una parte della forza che la nostra terra aveva. Per quanto riguarda il cambiamento delle abitudini, una cosa è certa. Non serve la forza di volontà, serve cambiamente. Nel primo libro che ho scritto col dottor Berrino, ex direttore dell'Istituto Mori di Milano, il primo capitolo è intitolato Cambiamente. Noi dobbiamo cambiare mente, perché l'unico modo che abbiamo per cambiare abitudini, oggi l'abbiamo visto, se ci dicono di farlo non funziona, perché il mondo non sta cambiando le sue abitudini. Le abitudini si cambiano quando cambiamo identità. Che cosa vuol dire cambiare identità? Devo cambiare il mio credo. Io devo credere, come sto facendo io, che quello che faccio sia il meglio per me, per gli altri e per il pianeta. Se credo che questa è veramente la scelta migliore, che può garantire benessere a tutti, nessuno riuscirà a farmi cambiare idea. La cosa importante è che dobbiamo allineare il nostro credo alle nostre abitudini. Se io sto sul divano, mangio cibo spazzatura e credo che quella sia la miglior vita, non ci sarà il Tiebitz al mondo che mi farà cambiare. Io cambierò le mie abitudini quando capirò che stare sul divano a riposarsi dal riposo non è mai esistito nella storia dell'umanità. Ci si riposa dopo il lavoro. E che mangiare cibo spazzatura, cibo inventato dall'uomo, è pericoloso per me e sto rubando la vita dei miei figli, sto rubando la vita dei miei figli, io non lo vorrò più, il cibo spazzatura. Io ho 2 figli di 32 e 29 anni, non gli abbiamo mai detto niente, non gli abbiamo mai spiegato niente, però sono 2 ragazzi che non fumano, che hanno un'attenzione all'ambiente incredibile, che mangiano cibo sano, che soprattutto la prima cosa che fanno quando guardano fuori, vedono se qualcuno ha bisogno e può essere aiutato. Sono cresciuti con quello che sono gli equilibri che nella storia dell'umanità abbiamo sempre avuto, soprattutto in Italia. La costruzione della nuova identità non passa attraverso la nozione non vale niente, ha una capacità trasformativa 0, esperire, dobbiamo provare. Voglio provare a fare attività fisica, sono sedentario, non posso fare mezz'ora di corsa o un'ora di camminata. Vado a camminare 4 minuti, 3 minuti,
5 minuti, e ci vado tutti i giorni. Faccio radicare la nuova abitudine, poi dopo inizio ad allungare i tempi. Ma la cosa importante è creare un'abitudine, un'esperienza positiva, immersiva e ripetuta. Perché noi siamo frutto delle nostre abitudini e la ripetizione è il segreto per arrivare ovunque. La ripetizione, quella che chiamano oggi resilienza, chiamatela come volete. Il ripetere una cosa funziona, perché crea un'abitudine, in questo caso un'abitudine positiva, perché è una competenza che io non perderò mai. La civiltà di un popolo si misura dalla capacità di fare, non di dire, di fare prevenzione. Grazie ad abitudini migliori, lo dicevo prima, possiamo costruire un modello sociale più evoluto, più giusto e più sostenibile. Quindi noi quello che abbiamo fatto in tutti questi anni e con tutto questo gruppo di scienziati oggi è offrire uno strumento concreto che noi stiamo mettendo a disposizione delle istituzioni scientifiche e della politica, perché fra pochi giorni avrò la possibilità di partecipare come relatore al Consiglio Nazionale alla conferenza programmatica per i consumatori insieme al Ministro Urso e al Governo, e vorrei che queste cose fossero portate e garantite alle generazioni future. Educare alla prevenzione, insegnare il rispetto della salute umana e degli ecosistemi è fondamentale. È un progetto che opera dal 2014, in questi 9 anni abbiamo fatto esperimenti in ogni cluster, abbiamo veramente provato di tutto. I più esaltanti sono stati quelli della scuola di San Marino, di cui abbiamo avuto risultati proprio ieri l'altro, quindi non ho potuto inserirli. Il 78% dei bambini che ha avuto le insegnanti formate sull'approccio al TEBITS ha migliorato le sue abitudini in tutti e 4 i pilastri evolutivi, abbandonando moltissime cattive abitudini e intraprendendo sane abitudini. E la cosa più bella, il segmento che è cresciuto di più, quello ambientale, perché i bambini l'ambiente lo sentono più degli adulti. Un'altra cosa che mi dà tanta gioia e tanto orgoglio, io credo che in questo momento il TEBITS sia l'unico progetto che c'è che parte da ciò che unisce l'intera umanità, perché parte dalla biologia e dalla fisiologia, è interetnico, interculturale, interrazziale, unisce l'intera umanità, 8 miliardi di persone si sentono finalmente tutte uguali, è un punto di ripartenza comune di cui vado orgoglioso. Non so se riuscirò a realizzare il mio sogno, ma certamente lo strumento è uno strumento scientificamente inoppugnabile e dal punto di vista anche umano credo sia una cosa assolutamente, fortemente perseguibile. Prevenire è possibile, questi sono, ce l'ho fatta, rimango nell'ora che ho promesso a Gianmarco. L'OMS nel 2018 ha coniato un action plan globale, More Active People for Healthier World, dove chiedeva ai governi di tutto il mondo, alle istituzioni di tutto il mondo, in ginocchio, riattiviamo l'1% della popolazione sedentaria nei prossimi 12 anni, altrimenti dal 2030 in poi tutti i sistemi sanitari nazionali occidentali andranno in default. Questo dato fino ad oggi purtroppo è stato solo parzialmente rispettato. Io posso dirvi con tanta felicità che i risultati di adesione ai programmi di prevenzione che noi stiamo portando vanno dal 7% al 76% di adesione. Noi pochi giorni fa, le casse rurali della Lombardia hanno vinto un premio come migliore BCC d'Italia con il progetto LTEBITS, perché sui dipendenti è stato valutato il miglior programma di prevenzione delle aziende, diciamo BCC, che sono tantissime le banche, e questa è una cosa meravigliosa. Al loro interno addirittura il 76% dei dipendenti e dei dirigenti ha aderito, creando un meccanismo veramente virtuoso sul loro territorio. Possiamo garantire risultati molto più alti di quelli che l'OMS chiede, di quello che i governi chiedono. Perché funziona così tanto? Perché è come vedere un film, raccontare la storia, vedere la fine, ma sapere anche i passaggi per arrivare a quel risultato. Fino ad oggi, nella prevenzione, si parlava del punto di arrivo, lo stile di vita sano, ma le persone credevano che il prezzo da pagare per essere sani fosse altissimo. È esattamente il contrario. È solo il marketing e la pubblicità che hanno convinto le persone che è difficile avere uno stile di vita sano, è difficile avere uno stile di vita malsano, perché mi ammalo precocemente, mi vieteranno un sacco di cose belle. Questi sono 3 libri che ho scritto per Mondadori. Il primo è un libro interessante, scritto a 3 mani, con il dottor Berrino, che è stato direttore dell'Istituto Mori, uno scienziato importante nell'ambito dell'oncologia e della nutrizione oncologica.
Il secondo invece è i 4 pilastri della felicità, che riassume quei concetti che vi ho detto, e il terzo è Fai pace col cibo, scritto con una delle scienziate del CREA di Roma, che è una delle mie allieve più brave in Academy, la dottoressa Lucchetti, che ha anche parte del nostro comitato scientifico, perché da allieva poi è diventata docente della nostra Academy, e ci sono spunti interessanti per capire come poter cambiare le cose. Vi lascio ricordandovi che intraprendere un percorso di prevenzione non è solo per noi, ma vale per gli altri e vale per il pianeta. Grazie mille. Grazie David, sei stato veramente ispiratore. Quando abbiamo pensato questo progetto, oramai più di un anno fa, pensavamo che sarebbe stato effettivamente importante vedere questa percentuale di adesione così elevata. Anche per noi, per me è stato una bellissima notizia. Ovviamente noi non siamo la BCC, ma siamo molto più bravi, per cui questo è anche un po' un invito a chi non ha ancora aderito ad aderire. Per questo vorrei anche approfittare di chiamare qui gli ambassador, ne vedo qualcuno in sala. Questo ovviamente non era previsto, però ci tenevo un po' intanto a farvi... Esatto. Perché sì, diciamo, quando con David abbiamo iniziato appunto a parlare del progetto è emerso proprio questa volontà, diciamo, di non imporre il progetto. Il T-Habits è un progetto che deve coinvolgerci e si è parlato subito dell'esigenza di individuare dei portatori, diciamo dei facilitatori tra la nostra rete di 180 persone e Davide, e quindi abbiamo fatto una call aperta e Andrea, Claudia, Miriam, Cecilia, Lilli e Fabrizio si sono imbarcati in questo lavoro, che non è stato un lavoro facile, se non fosse che, diciamo, uno dei primi lavori è stato sorbirsi 5 ore di lezione senza sosta con David. Quindi il momento di formazione è stato un momento davvero importante e è durato esattamente 5 ore, dalle 14 alle 19, con solo una brevissima pausa. Sono state tutti lì incollati al video, e poi tutto il lavoro che viene fatto nelle sedi per cercare di coinvolgervi è un lavoro preziosissimo. Ovviamente il mio auspicio è che la percentuale del 47 cresca, soprattutto per chi è rimasto indietro. Come diceva David, non abbiate paura, potete sempre entrare e recuperare il tempo perduto. Ovviamente David rimarrà con noi questa sera, si ferma con noi alla poster session, non so se vuoi andare a cambiarti, si ferma comunque alla cena sociale, e domani avremo insieme questa esperienza sull'Etna. Quindi Proviamo a toccare le anti-Habits invece di parlarne. Proviamo a toccarle poco, perché il concetto fondamentale di anti-Habits è dosi piccolissime e soprattutto non esiste prescrizione o imposizione. Quello che ha fatto fallire i progetti di prevenzione è la persona che ci dice quello che dobbiamo fare. Lo strumento che funziona è perché potrei aver voglia di. Noi dobbiamo offrire alle persone la conoscenza. È la conoscenza che fa la differenza. Quando io capisco e conosco cosa sono fatto, dopo decido io quanto voglio essere in forma, quanto voglio rinunciare a cibo e spazzatura. Guardate, io sono uno che non mi privo di niente, ma ho capito che c'è un equilibrio nella materia, che si può avere lo scivolone veloce,
godo, uso il termine godere perché anche gli americani usano quello, non godo più come godo io quando mangio la matriciana, la carbonara, le paste con la panna, che ci impazzisco, perché io non potevo meglio, se lo mangiassi tutti i giorni, finisce il godimento. Quindi questo è il bello è che voi deciderete sempre liberamente sulla base degli strumenti che noi modestamente, umilmente, secondo la ricerca scientifica avanzata, vi mettiamo a disposizione. Invertire gli alimenti, parlando con una persona, invertire solo gli stessi alimenti che mangiate, nello stesso pasto, mangiare prima la verdura, poi mangiare il pollo, poi mangiare la pasta, sul picco glicemico crea un effetto diverso del 50%. Non avete rinunciato a niente, ma la vostra glicemia vi dirà un grazie incredibile e il picco glicemico con tutto quello che sappiamo che c'è dietro vi ringrazierà, soprattutto la vostra infiammazione che invece risentirete. Grazie ancora David e grazie agli ambassador. Vediamo per la cena. Qui, alle 8:30. Bene, allora abbiamo un altro... Abbiamo circa mezz'ora adesso prima di iniziare la poster session, per cui potremmo intanto riprendere con le domande da questa mattina. L'idea, questa è una discussione aperta. Io ho delle comunicazioni di servizio da fare e le farò più tardi, però nel frattempo direi, anche in attesa che riparta lo schermo, di partire con la discussione interna. Ripartirei da Ernesto Azzurro, forse che questa mattina abbiamo stoppato in maniera molto maleducata, e con l'idea proprio di ripartire adesso. Mi sembra che un argomento importante da discutere sia proprio l'aspetto legato ai nostri rapporti con il MASAF, al futuro della raccolta dati pesca e a tutto quello che gira intorno. Ernesto, se magari vuoi venire qui. Grazie Gianmarco, adesso stavo pensando ad altro, sarà un po' raffreddata la situazione, ma apprezzo no, perché la vita non è fatta solo di problemi, però apprezzo l'assist di Gianmarco anche perché poi abbiamo continuato a parlarne con Giuseppe, con Enrico al coffee break, perché poi questi momenti un po' interni sono effettivamente dei momenti molto preziosi di riflessione che poi potrebbero magari trasformarsi poi in dei cambiamenti piccoli o più grandi. E io quello che volevo dire a Peppe, a parte il fatto che ha giocato benissimo con la maglietta numero 10 dopo l'intervento di Frose, quindi insomma volevo fare a Peppe i complimenti sia per i contenuti che hai veicolato, ma anche poi per questo modo anche proattivo di stimolare idee, discussione. Poi penso che sia questa poi anche l'obiettivo del nostro incontro. E poi effettivamente e questo lo dico anche per le cose che stiamo e sto facendo io come ricercatore, l'epoca che stiamo vivendo è molto diversa dall'epoca in cui abbiamo iniziato, non soltanto perché prima eravamo precari, adesso siamo tutti più sistemati da un punto di vista professionale, ma perché viviamo, devo dire, da una parte come testimoni di un sistema ecologico e quindi di riflesso socio-economico che sta cambiando molto rapidamente. Questo lo vediamo non solo con i dati scientifici, ma anche con i nostri occhi o anche semplicemente parlando con i pescatori, se vogliamo rimanere in ambito pesca, ma poi è un discorso che si allarga anche, potrebbe allargarsi molto. E quindi a mio avviso è il momento di ragionare su cambiamenti grandi, anche cambiamenti di paradigma, di modo di affrontare le tematiche, il modo in cui il nostro lavoro, i nostri dati, la nostra scienza dovrebbe fornire poi supporto anche alla questione gestionale. E questo è il discorso poi che avevamo
continuato un po' a fare, diciamo, al coffee break anche con Giuseppe e Enrico, quindi io potrei magari servire per rilanciare questo argomento. Quello che ci dicevamo ad esempio è che rispetto a quello che sta succedendo adesso per esempio con Teresa Romeo, e lì si parla anche del coordinamento tra istituti, no? Ecco, ci informava Teresa che mortalità di massa di mitili stanno anche accadendo in Sicilia, al lago, no? di Gazzirri, eccetera. Cioè, le stesse cose succedono un po' dappertutto. Quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare? Oppure come dovremmo cambiare, insomma, anche i paradigmi che ci portiamo dietro per la raccolta dati, per il monitoraggio, tutti questi soldi, queste energie che spendiamo c'è bisogno di un cambiamento? A mio avviso sì, c'è bisogno di parlarne anche per quanto riguarda, ecco, la scala un po' temporale, mentre prima, 20 anni fa, effettivamente si poteva ragionare in termini di un po' più classici, no? Di ok, vediamo come preservare le risorse per il lungo termine, contando anche su una possibilità di oversemplificare i sistemi ecologici, cosa che abbiamo visto anche dalla presentazione stamattina di Frose, che la cosa non ha funzionato nemmeno quando i problemi che abbiamo adesso non c'erano, ma adesso si aggiunge alla complessità ecologica formidabile anche quelli che sono dei fattori di confusione, se parliamo in termini previsionali, che sono, come ha detto bene Giuseppe stamattina, il cambiamento climatico, eventi estremi. Noi abbiamo avuto un heat wave quest'anno, e è uscita oggi tra l'altro la revisione del CISM, sempre più frequenti dei picchi estremi di temperatura, ma la stessa cosa vale per la meteorologia, che ha sempre più difficoltà nelle previsioni. E come incorporare questa aumentata variabilità nei sistemi ecologici? Abbiamo bisogno di prevedere, diciamo, la sostenibilità di un sistema pesca o anche di una stessa popolazione sul lungo termine, ma come possiamo incorporare, ad esempio, questi eventi estremi? Abbiamo bisogno, oltre di una gestione sul lungo termine, anche di sistemi che ci rendano, che ci aiutino a avere delle previsioni su breve raggio. Ad esempio un sistema di early warning per la mortalità dei mitili sarebbe stato molto utile, avere un sistema che in seguito ai picchi di temperatura prolungati, le ondate di calore che hanno superato le 2 settimane, era un caso abbastanza prevedibile, no? Dire ok, abbiamo 2 settimane da temperatura sotto cosa ha superato i 30 gradi, c'è un warning che può essere dato agli allevatori, e poi è successo che noi abbiamo avuto mortalità del 100% dei mitili, adesso c'è uno studio in corso. Vabbè, io mi stoppo qui, e quindi mi sembra un bel lancio. Grazie Ernesto. Grazie Ernesto, no, io condivido in pieno quello che hai detto, e su tanti aspetti, sicuramente quello di fare rete sul territorio, questa è una cosa che ne parlavamo, insomma, anche con le colleghe dell'OGS della stazione. Sicuramente quello è importante, insomma, al di là delle etichette, istituto del mare sì, istituto del mare no, però sicuramente è importante rafforzare le sinergie sul territorio, e soprattutto c'è un'urgenza di farlo, visto questi eventi estremi a cui noi assistiamo, a volte impotenti, oppure magari veniamo tacciati, come è successo, di dire fate tanta ricerca, a cosa serve, quindi abbiamo anche questa frustrazione doppia. Fabio. Grazie, l'intervento di Ernesto è stato molto stimolante. Io volevo dare anch'io il mio contributo riprendendo le cose di stamattina. No, tu giustamente hai evidenziato che stiamo vivendo un periodo di cambiamenti così forti che, per esempio, tutta una serie di paradigmi, no? Tu immagini l'equilibrio, no? L'equilibrio che è lo stato stazionario, che orientava tanti modelli di stock assessment un po' vecchi, no? Degli anni 60-50, oggi non è più praticabile, non è più realistico. Noi stiamo andando verso un'ecologia del cambiamento, non dell'equilibrio, dove
questioni come per esempio la resilienza hanno una importanza enorme. E riprendendo l'intervento di Giuseppe di stamattina, no? Io sono convinto che, sono biologo della pesca, quindi consentitemi che parlo di questo fondamentalmente, noi dobbiamo andare verso un sistema di osservazione che ci consente di capire il cambiamento, cosa che nella raccolta dati tradizionale è carente. Noi immaginate, che ne so, tutti lo stesso stock synthesis, che è qualcosa di molto avanzato, ma la classica VPA ti lavora sullo storico, su quello che è avvenuto 2 anni prima, se va bene 1 anno prima. Invece noi abbiamo bisogno di un sistema osservativo che ci dice che cosa sta succedendo ora. E qui le campagne, quando ho detto navigare necesse, no, all'intervento di Paola, noi abbiamo bisogno di un sistema osservativo di barche e non solo barche che vanno a mare. E abbiamo bisogno di, per esempio, io mi occupo di risorse demersali, troll survey ce ne vuole uno, non uno all'anno come ora, che serve per calibrare le catture commerciali, ma ci vogliono 2 troll survey. E non solo troll survey, ma mentre fai il troll survey prendi i parametri ambientali, integrato con quello di Copernico, con tutti i sistemi osservativi possibili, uno nel periodo del reclutamento e uno nel periodo dello spawning, per capire che cosa sta succedendo, perché se no non ce ne usciamo. Quando tu avevi un sistema stazionario, andava bene lavorare sugli anni, sulle informazioni degli anni precedenti, ma adesso non va più bene. Questo secondo me è, come dire, la strategia che dobbiamo perseguire per capire il cambiamento, perché sennò saremo sempre a rimorchio di una cosa che ci sfugge e noi immaginiamo qualcosa che poi non c'è. Questo più o meno è diciamo, una cosa generale su questo argomento. Grazie Fabio. Sergio? Grazie, io volevo anche dare un contributo su questo, perché probabilmente io su qualche aspetto al momento la penso a volte un po' diversamente, non da adesso, da un po'. Intanto, visto che stamattina è stato anche detto, la raccolta è diventato un servizio. Un servizio significa che tu dovresti essere pronto a dare le risposte. Probabilmente la raccolta non è stata mai capace di dare servizio, cioè una risposta diretta a ciò che il sistema, in questo caso pesca, e quindi che un'attività commerciale richiede, che non può reggere su previsioni che vengono fatte triennali, decennali, ventennali. Quello è un qualcosa che va benissimo sotto l'aspetto scientifico, che bisogna continuare sicuramente a fare, ma bisogna trovare qualcosa di immediato. E proprio per agganciarmi a quello che diceva stamattina Froso, se mi ricordo alcuni suoi lavori, fra cui uno Keep It Simple, che poi alla fine del tutto ciò che ha mostrato lui, se voi vedete la conclusione finale, lui dice, continua a dire, let them spam, lascia loro riprodursi, fa sì che diventino più grandi. Cioè parliamo di concetti di biologia della pesca basilari. Quindi detto questo, che ripeto, sicuramente va bene cercare di mettere su dei modelli complessi, che comunque, nonostante tutto, credo che Paese del Nord probabilmente, Giuseppe sa più di me, ma credo che probabilmente i dati sono un pochettino più strutturati rispetto a quelli nostri del Mediterraneo, ma nonostante tutto i risultati, diciamo, non sono stati dei più promettenti. Ed è stato chiaro, mi ricordo c'era un grafico dove c'erano i dati dell'andamento della biomassa segnati in verde, come dati osservati, che dimostravano come questa risorsa, a prescindere dai modelli, c'era sempre una grossissima discrepanza tra la previsione, tra il valore delle attacche che venivano suggerite e quant'altro. A ricordare che in ogni caso
può avvenire un collasso della pesca, ma molto probabilmente non di quella specie, almeno a causa della pesca, probabilmente per aspetti ambientali, perché poi i pescatori non avranno mai, diciamo, il ritorno economico per andare a pescare quella poca quantità di risorse che è rimasta in mare. Quindi tutto questo per farci capire che secondo me bisognerebbe veramente provare a mettere su un sistema capace di dare delle risposte che siano veramente dirette e utili alle imprese di pesca. Cioè le cooperative, le organizzazioni debbono chiedere un servizio che loro debbono sentire loro utile per la loro attività imprenditoriale, e questo deve essere qualcosa che deve essere fatto a breve termine, perché altrimenti, diciamo, si rischia di far sì che sia un progetto di ricerca che va benissimo per sviluppare modelli, che va benissimo per fare valutazioni a lungo termine, ma che non riesce a dare una risposta immediata a ciò che in questo caso la categoria si attende, si aspetta come su ricerca, avere una risposta concreta. Quindi secondo me bisognerebbe lavorare su questo aspetto, su questa tematica. E l'analisi degli sbarcati è fatta, oggi non manca nulla, perché adesso sappiamo esattamente dove le barche vanno, possiamo sapere quanto loro potente sbarcano con un sistema di monitoraggio completo, senza acquisto dei campioni. È qualcosa che permette di poter prevedere una gestione su base annuale e dare delle risposte dirette. E chiudo, perché altrimenti ci troviamo sempre con il lavoro fatto da Poli, che nonostante tutto gli anni passano e lui scrisse quel lavoro how we can manage what we don't know, e praticamente ci ritroviamo quasi sempre nella stessa posizione, a non riuscire né a capire bene cosa sta succedendo e né tantomeno dare risposte e strumenti utili all'impresa della pesca. Grazie. A questo punto inizierei una sessione brevissima di ringraziamenti. Allora, io qui oggi vedo il presente e vedo anche il futuro del nostro istituto, però non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo, non dobbiamo dimenticare il passato, e quindi ci tenevo oggi a fare anche un ricordo particolare dei direttori che ci hanno preceduto e che sono scomparsi. E questi sono direttori che hanno nelle nostre sedi in questi anni prima di noi hanno avuto un ruolo importante nella costruzione poi di quello che siamo oggi. Ci tenevo quindi a fare un ricordo e un applauso. Ok, poi vorrei ringraziare il gruppo di lavoro, potete toglierla, sì. Organizzare l'IRBIM Day è un lavoro davvero, quindi gruppo di lavoro è un termine più che mai appropriato, diciamo, perché poi è un lavoro che inizia mesi prima. Giustamente voi fate un sacco di domande, perché è una cosa che non è solo lavoro, ma ci sono tutta una serie di attività logistiche da organizzare e quindi vorrei innanzitutto ringraziare tutto il gruppo di lavoro, che quest'anno era abbastanza ampio e che abbiamo anche formalizzato con un mio provvedimento proprio per riconoscere il lavoro che viene svolto. Io intanto li nomino: Fabrizio Moro, Paolo Scarpini, Rocco De Marco, Miriam Palombini, Andrea Miccoli, Filippo Domenichetti, Sara Pizzini, Claudio Vasapollo, Tommaso Scirocco, Giulia Maricchiolo e Fabrizio Lanzafame. Dovrei aver menzionato tutti, e se potete venite tutti qui, ce la facciamo? Mi sembra di non aver dimenticato nessuno. Non so se c'è un portavoce che vuole dire qualcosa. Fabrizio? Sarò molto sintetico. Grazie. No,
È stata veramente una bella avventura e spero sia stata anche di vostro gradimento. A noi è fatto molto piacere riuscire ad organizzare un evento in una location che dal mio punto di vista è stata veramente molto, molto bella, e l'avventura non è ancora finita. Abbiamo visto già ieri una parte di una piccola escursione che abbiamo fatto al MUMA, e adesso ci sarà l'escursione ancora maggiore, e sono veramente, veramente grato a tutti per aver potuto contribuire, e grazie a tutti voi e al direttore. E basta. Va bene, ci avviamo quindi alla conclusione. Ovviamente dovrei ringraziare tutti i RUOS, responsabili di amministrazione, tutti i collaboratori, insomma tutti quanti noi, tutti quanti voi, per tutto il lavoro che facciamo. Siamo una grande comunità di circa 180 persone nei vari ruoli, e devo dire che io questa volta sento di fare proprio un ringraziamento corale a tutti voi, soprattutto perché questa volta, questo era un IRBIM Day particolare, come vi dicevo, perché è un po' un IRBIM Day che chiude un ciclo, ed è il ciclo del mio mandato che scade il 1° dicembre. Magari ce ne sarà un altro, come vi dicevo io sono sotto concorso, mi presento motivato per vincerlo, perché sento che abbiamo ancora tante cose da finire, e quindi in un secondo quadriennio potremmo poi terminare il percorso che abbiamo iniziato, però chiaramente non possiamo saperlo. Ad ogni modo vi volevo ringraziare perché ho sentito tanto supporto da parte vostra, tanto calore, e quindi tutto questo mi dà la forza per andare avanti. Grazie.